tukijadili upatikanaji, upataji na unafuu wa nishati mbadala wa tungamotaka, yaani kuni pamoja na mkaa. Kundi la pili walijadili mtungi wa gesi kila nyumba. Je, inawezekana? Mtungi wa gesi kila nyumba, je, inawezekana? Yatokanayo kutoka kwenye kundi hili ni pamoja na: upo uwezekano wa kufanikisha upatikanaji wa mitungi ya gesi kila nyumba. Upo uwezekano. Ya pili, zipo changamoto katika miundombinu ya bandari kwa ajili ya kupokea na kuhifadhi gesi. Bandari zetu zina changamoto ya kupokea na kuhifadhi gesi. Kutokana na mabadiliko ya mara kwa mara katika bei katika soko la dunia, upo uhitaji wa kupunguza au kuboresha ukokotoaji wa kodi za tozo mbalimbali, kodi na tozo mbalimbali ili kuweka kutabirika kwa bei. Kutokana na mabadiliko ya mara kwa mara kwa bei katika soko la dunia, upo uhitaji wa kupunguza au kuboresha ukokotoaji wa kodi na tozo mbalimbali ili kuweka kutabirika kwa bei. Hiyo nadhani najieleza. Kutoa elimu kwa makundi mbalimbali na katika ngazi zote za kijamii kuhusu manufaa ya nishati safi ya kupikia. Moja ya vitu ambavyo vinajirudia kwenye kundi letu na kundi hili la pili ni swala zima la elimu, ni swala zima la uelewa. Narudia hapa, wanasema kutoa elimu kwa makundi mbalimbali na katika ngazi zote za kijamii kuhusu manufaa ya nishati safi ya kupikia. Makampuni binafsi na taasisi za fedha kuweka utaratibu wa mikopo nafuu kwa kaya zisizokuwa na uwezo kununua mitungi ya gesi. Makampuni binafsi na taasisi za benki au za kifedha kuweka utaratibu wa mikopo nafuu kwa kaya zisizokuwa na uwezo kununua mitungi ya gesi. Kutumia takwimu za sensa ya watu na makazi wakati wa kuandaa mikakati ya matumizi ya nishati. Milioni 61,700,000 zitumike vizuri ili tuweze kuweka mikakati sasa. Kuoanisha sera na sheria na mipango ya kitaifa katika kufanikisha uhamasishaji na utekelezaji. Sera, sheria na mipango ya kitaifa katika kufanikisha uhamasishaji na utekelezaji. Kundi la tatu nasubiri hoja zao, kwa nitaenda kundi la 4 au mada ya 4 ambao wao walijadili ugharamiaji wa nishati safi za kupikia. Ugharamiaji wa nishati safi za kupikia. Kuna fursa za kupatikana fedha kutoka mifuko ya mazingira katika kutekeleza mipango ya nishati safi ya kupikia au za kupikia. Kuna fursa za upatikanaji wa fedha kutoka katika mifuko ya mazingira katika kutekeleza mipango ya nishati safi ya kupikia. Fursa. Fedha zipo. Fursa zipo. Kuna mwitikio mdogo sana wa taasisi za fedha za ndani zikiwemo benki katika kufadhili miradi ya nishati ikijumuisha nishati safi za kupikia kutokana na mtazamo kwamba kuna risk kubwa inayosababishwa na kutokuwa na ufahamu wa kutosha kuhusu sekta hii ya nishati. Kuna mwitikio mdogo wa taasisi za fedha za ndani zikiwemo benki katika kufadhili miradi ya nishati ikijumuisha nishati safi za kupikia kutokana na mtazamo kwamba kuna risks kubwa zinazosababishwa na kutokuwa na ufahamu wa kutosha kuhusu sekta. Naamini waliokuwa kwenye kundi hili waliweza kuoanisha hoja ya kwanza na ya pili kwamba fursa zipo na fedha zipo,
kwenye mifuko ya mazingira. Lakini tutaiweka hii ili wizara iweze kuifanyia kazi na kushirikiana na Wizara ya Fedha kuona ni kwa jinsi gani wataweza kuweka mazingira rafiki katika sekta hii. Katika kutafuta fedha kwa ajili ya nishati safi ya kupikia, ni vyema kubainisha mapema kuwa fedha zinazotafutwa ni kwa ajili ya uwekezaji au uendeshaji, investment capital and not working capital. Katika kutafuta fedha kwa ajili ya nishati safi ya kupikia, ni vyema kubainisha mapema kuwa fedha zinazotafutwa ni kwa ajili ya uwekezaji au uendeshaji, investment capital or versus working capital. Hatuwezi kuendeleza nishati safi ya kupikia kwa kutegemea fedha zinazotokana na bajeti pekee. Nitarudia. Hatuwezi kuendeleza nishati safi ya kupikia kwa kutegemea fedha zinazotokana na bajeti ya serikali peke yake. Sekta binafsi inabudi kutafuta mtaji kupitia soko la mitaji, yaani capital markets. Inakosekana nguvu ya pamoja ndani ya serikali na kati ya serikali na wadau wengine katika kuendeleza nishati safi ya kupikia. Inakosekana nguvu ya pamoja ndani ya serikali na kati ya serikali na wadau wengine katika kuendeleza nishati safi ya kupikia. Mathalan, wakati Wizara ya Nishati inahamasisha kuhusu swala hili, michango ya wadau wa maendeleo imekuwa ikitozwa kodi na TRA. Sawa, Kwa hiyo huku wizara inatupeleka kasi, huku wizara nyingine na agencies zake nao wanaenda na kasi hiyo hiyo. Ni vema baada ya kongamano hili kila mdau afahamu jukumu lake. Ni vema baada ya kongamano hili kila mdau afahamu jukumu lake. Kuna watu hapa kati yetu tunaweza tukasema mimi ni nyumbani, au mama unayeomba hela ya mkaa au kuni, au mteja unayepita sehemu anayotumia mkaa au kuni. Sisi pia tuna majukumu ya kuwaeleza kuhusu gharama halisi na madhara ya kuendelea kutumia nishati chafu katika kupikia. Na tulijifunza, tumeendelea kuona kwamba kuna gesi za shilingi 1000. Kama ilivyo mkaa wa 1000, tuna gesi pia za shilingi 1000. Hayo ni marejesho kasoro kundi la 3 ambalo walikuwa wanajadili hapa ndani kuhusiana na uwezeshaji wa wanawake au nafasi ya mwanamke katika kuhamasisha nishati safi ya kupikia. Nitakapopata mrejesho wao nitauwakilisha kwetu. Sasa niombe tu project ratiba ili tuweze kuipitia siku ya leo itakavyokuwa, ili tuanze mara moja session ya kwanza. Naomba ratiba technical team. Na labda kabla hatujafunga marejesho haya, kama kuna kundi wanahisi kuna hoja yao haijawakilishwa au haijawakilishwa vizuri, naomba muandike kwenye karatasi notebooks hapo ambavyo mnavyo, alafu mnipatie, nitaipeleka kwa secretariat ili waweze incorporate katika hii. Hii ni muhimu sana kwa sababu itatupelekea kuandaa maadhimio ambayo tutayasoma siku ya leo. Baada ya majumuisho, sasa tutaenda kwenye mjadala wa pili ambao utaongelea sera, sheria, kanuni na mifumo ya udhibiti ya kuwezesha nishati safi ya kupikia. Huu mjadala utafanyika hapa ndani na sasa hivi nachukua muda wao. Mjadala mkuu wa pili utajadili sera, sheria, kanuni
na mifumo ya udhibiti ya kuwezesha nishati safi ya kupikia. Dr. Remedios, tupo naye. Asante sana kwa kuwepo na asante kwa mchango wako siku ya jana. Dr. Remedios ataungana na wafuatao: Bwana Michael Mjinja. Bwana Michael, nashukuru sana. Yeye ni kamishna wa petroli na gesi kutoka wizara yetu ya nishati. Bwana Hamisi Ramadhani, mkurugenzi mkuu Taifa Gas. Asante sana na tunashukuru pia kwa udhamini wenu. Profesa Romanus Ishengoma, chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine SUA. Tunashukuru sana kwa uwepo wako. Tunatarajia kujifunza mengi sana. Jana tuliona katika makundi mengi wakisema hatuwashirikishi akademia katika kuendeleza sekta, kwa hiyo tutajifunza mengi pia kutoka kwako. Pia tunaye Mama Lois Lema, mkurugenzi mtendaji EnviroCare. Tunashukuru sana. Tunapojadili mjadala mkuu wa pili, miongoni mwa mambo ambayo tunatarajia kujifunza ni sera, sheria, kanuni na mifumo ya udhibiti iliyopo inayosimamia nishati ya kupikia Tanzania na mabadiliko ambayo ni muhimu ili kuwezesha nishati safi ya kupikia Tanzania. Mabadiliko gani muhimu? Lakini pia zana ya ushawishi wa sera, ushirikiano baina ya wadau, njia nyingine za kuwezesha nishati safi ya kupikia Tanzania. Naomba sasa nichukue nafasi hii nimkaribishe mwenyekiti wa mjadala huu Dr. Remedios Ruhinduka aje hapa awatambulishe panelists wake ili waweze kuchukua nafasi yao. Karibu sana, naomba tumpigie makofi mengi sana mtaalamu huyu. Asante sana Austin. Nadhani mimi bila kupoteza muda panelists wangu wameshatambulishwa. Nichukue fursa hii kumkaribisha Bwana Michael Mjinja, kamishna kutoka Wizara ya Nishati. Karibu Bwana Mjinja. Pia Mr. Hamis Ramadhan, mkurugenzi mkuu wa Taifa Gas. Karibu tafadhali. Profesa Ishengoma kutoka SUA na Mama Lois Lema kutoka EnviroCare. Karibuni wote. Habari ya asubuhi jamani. Tunawashukuru wote kwa mijadala mikubwa ambayo tumekuwa nayo tangia jana, na tunategemea tutaendelea na mijadala hii. Jana tumeangalia sana katika swala zima la access na upatikanaji wa nishati. Sasa tungependa leo tujikite sana katika mada yetu ya leo ambayo inaangalia sana sera, sheria, kanuni, matamko ambayo yana govern jitihada zetu zote hizi za transition to cooking fuel. Kwa hiyo kutoa mwongozo kidogo, tutakuwa na mjadala wa awali hapa na mapanelists wetu, lakini baada ya hapo tungependa sana tusikie mawazo, kwa sababu lengo la mjadala huu wa kitaifa ni kupata mawazo kwa wadau wote wa sekta ya nishati ya kupikia ambao ni nyinyi. Sasa labda kusete stage na ili tuwe na understanding ya pamoja, mimi ningependa nimkaribishe Mr. Michael Mjinja kwanza aweze kutuambia kwa kifupi sana ni sera zipi, kanuni, sheria na taratibu zilizopo hapa nchini ambazo zinaongoza au zinatupa mwongozo katika jitihada hizi za mapambano juu ya kuhama kutoka kwenye nishati ambayo sio safi ya kupikia kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Just kwa kifupi ili tuwe na understanding ya pamoja katika mjadala huu unaoanza sasa hivi. Karibu Bwana Mjinja. Asante sana mwongozaji wa mjadala huu. Habari za asubuhi. Kama ulivyoeleza, tunazo sera
ambazo zinatoa mwelekeo katika masuala mbalimbali ambayo yapo yanayoguswa moja kwa moja katika upande wa nishati, lakini zipo zingine ambazo zinasaidia, zimejikita kwenye mambo mengine, lakini kwa namna moja au nyingine zinaingia pia katika swala zima la nishati. Sasa ningejielekeza zaidi kwenye sera ambayo inajikita moja kwa moja kwenye swala la nishati, na hiyo ni sera ya taifa ya nishati ya mwaka 2015. Sera hii imejikita sana katika kuhakikisha kwamba sekta ya nishati inakuza uchumi, lakini pia inaboresha maisha ya mwananchi. Na ndani ya sera hii dhamira kubwa tunaweza kuiangalia katika sehemu kubwa 4 au 5. Sehemu ya kwanza ni kwamba nishati iwe ni ya uhakika, uhakika wa upatikanaji wa nishati kwa watu wote. Lakini pia nishati hii iwe nafuu, iwe na unafuu kwa yule anayetaka kuitumia. Lakini bado nishati hii iwe salama, iwe safe, na iwe yenye uhakika upatikanaji wake, na mwisho iwe rafiki wa mazingira. Kwa hiyo upatikanaji wa nishati yote ujikite, dhamira kubwa ijikite katika hayo mambo makubwa 4. Lakini ukija mahususi kwenye nishati ya kupikia, sera hii imejielekeza kuwa na lengo kubwa moja ambalo ni kuhakikisha nishati hii inakuwa inapatikana, lakini inamuondoa mtumiaji kutoka kwenye kutumia kuni na mkaa na kwenda kutumia nishati safi ya kupikia. Iko wazi kabisa ndani ya sera hii, na uhakika huo au lengo hilo la kumtoa mwananchi kutumia kuni na mkaa ili atumie nishati safi ya kupikia, nayo imejielekeza katika sehemu kubwa 2. Sehemu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba elimu inatolewa ili kila mmoja afahamu madhara ya kutumia nishati ambayo inatokana na kuni ama mkaa, lakini na namna gani ambavyo ataondoka hapo kwenda kutumia nishati iliyo safi. Lakini pia katika kutimiza lengo hili ni kuhakikisha kwamba mwananchi anapata vifaa stahiki vinavyoweza kutumika katika kutumia nishati iliyo safi. Kwa hiyo mambo haya yote yamejikita ndani ya sera hii ya nishati ya mwaka 2015. Sasa mbali ya kuwepo sera hii, lakini pia kumekuwepo sasa na sheria mbalimbali ambazo zinakwenda katika kuonyesha utekelezaji katika utaratibu wa kisheria au kanuni au maelekezo ambayo yanajielekeza kututoa kwenye kutumia nishati isiyo safi na kwenda kutumia nishati iliyo safi katika kupikia. Na baadhi ya sheria hizo ndio tunakuta kuna sheria ya petroli, sheria ya udhibiti wa mamlaka ya udhibiti wa bidhaa za maji na nishati, lakini pia kuna mipango ambayo inatuelekeza sasa namna, kwa mfano tutatumia gesi asilia kwa wananchi wote. Mipango hiyo imejengwa katika sera hii ambayo ipo ya nishati ya mwaka 2015. Kwa hiyo kwa ufupi, hiyo ndiyo sera ambavyo ya nishati ya mwaka 2015 katika kuitendea haki nishati za kupikia. Inazungumzwa kwamba sera hii ni kubwa, lakini imeweka nguvu sana katika umeme, katika petroleum, na ni vipengele vichache sana ambazo vinazungumzia ishu nzima ya nishati ya kupikia majumbani. Lakini pia wadau wengine wanasema, jana tuisikia mjadala hapa, Profesa Tibaijuka alikuwa anazungumzia nafasi ya wanawake katika zana nzima ya nishati za kupikia nyumbani. Kwa hiyo kuna manunguniko kwamba sera yetu hii na kwamba ni nzuri sana na ni mpya kwa ukilinganisha na sera zingine zilizopo nchini. Kuwepo mwaka 15 sio nzee sana hapa nchini, kwa sababu najua sera ya misitu nadhani ya mwaka 98 na kadhalika. Sasa ni changamoto gani ambazo tunaziona katika sera yetu ya nishati nchini ambazo zinaweza zikawa zinakinzana na jitihada ambazo zinafanywa
kuweza kufikia katika trajectory zile ambazo tunazitegemea za transition ya kwenye clean cooking. Labda nianze na Mama Lema. Karibu. Asante sana. Kama mlivyosikia jana na leo vile vile alivyozungumza mwenzetu aliyetangulia kwamba sera ni nzuri, sheria ni nzuri, lakini bado kabisa hazijaweza kumfikisha mwanamke au hazijaweza kufikisha jamii pale ambapo serikali ingependa. Maana yake ni kwamba bado mambo yako vile vile. Tangu mwaka 1992 walipokuwa na mkutano mkubwa sana Rio, wakazungumza masuala mazima kuhusu usimamizi wa mazingira endelevu pamoja na maendeleo. Leo ni miaka 30 baada ya tangu wakati huo, na serikali yetu ina mambo mengi mazuri sana kuhusu. Kweli sera zipo, sheria zipo, lakini usimamizi wake uko vipi? Elimu hiyo itamfikiaje? Kwa sababu ukiwa na sera nzuri ambayo inazungumza kumuondoa mwanamke kwenye nishati ambayo ni sio salama, na kama yule haelewi, yeye ataendelea tu. Lakini tangu tulivyoona jana kwamba kweli wananchi wengi wameumia, wameathirika, hasa wanawake, ninaamini kabisa katika mjadala huu sera hiyo ambayo tunayo, sera hiyo ambayo sasa kama imepitwa na wakati, mnahitaji sera mpya, na ibidi kuangalia sera mpya na kuweka sasa haya majumuisho yote ambayo mjadala huu umeweza kufanya nini, umeweza kuchangia. Tukiwa na sera mpya na ianze na nguvu mpya, na kweli iwekane kabisa kwamba tunahitaji hayo mabadiliko, tunahitaji mabadiliko. Mimi nilikuwa nawasikiliza jana nikasema kweli wizara imeamua kitu kigumu sana. Ni kitu kigumu, lakini kama tukienda pamoja, watafiti wapo, asasi zipo, serikali ipo, wananchi wapo, na vile vile tunayo nishati. Tunazo nishati ambazo ni mbadala nzuri, ziko hapa nchini na zimefanywa tafiti. Kuna wenzetu wakina Tatedo wamefanya kazi kubwa sana kwenye hizi nishati. Ni kwa nini nishati isimfikie mwanamke kwa urahisi tu? Kwa hiyo ninachosema ni kwamba wanawake ni kweli ndio waathirika na ndio wanaotunza mazingira. Hakuna mazingira yatakayolindwa bila mwanamke, kwa sababu mwanamke ni kila siku anagusa mazingira, aidha kwa njia ya maji, anatafuta maji, anatafuta kuni, anatafuta chakula, anatafuta dawa. Kwa hiyo mwanamke ni mazingira. Kwa hiyo ni lazima kuhakikisha kwamba katika mikakati tutakayokuwa nayo, mwanamke lazima aonekane, sehemu yake ionekane kabisa, role of women ionekane kabisa hapo, na vile vile apate usaidizi, asaidiwe, awekewe fursa za kupata msaada ili aweze kushiriki, kwa sababu mwanamke atashiriki tu. Kama sasa hivi wanawake wengi watakaokuwa wanatusikiliza wanasikia kwamba kumbe moshi unaharibu kifua, moshi unaharibu kifua, moshi unaharibu macho. Ni nani atakayependa kurudi tena kwenye kuni? Hawatapenda kurudi tena kwenye kuni. Sasa watasubiri serikali iweke mazingira ambayo ni mazuri, waweze kufanya nini? Kupata hiyo miundombinu ambayo ipo tayari, kama ni gesi, kama ni umeme, kama ni majiko ambayo ni sanifu mazuri, waweze kupata kwa urahisi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema kwamba serikali imejitahidi, lakini bado mnahitaji kukaa na wadau ili muweze kubadilisha mazingira ya kutekeleza hiyo sera yenu. Asante. Asante Mama Lema kwa mchango wako kulinganisha ishu ya sera na nafasi ya uwiano wa kijinsia. Sasa Mr. Ramadhani kutoka Taifa Gas, katika moja ya nishati safi ya kupikia ambayo tumeshuhudia ikipata a very positive move nchini ni LPG. Tuna nishati nyingi safi, tuna bioethanol zingine kama ethanol, tuna electricity, lakini over the past 20 years, katika 2 decades tumeshuhudia LPG transition ikitoka 0.2 mpaka 0.8 kati ya 2001 na 2012, lakini kati ya 2012 mpaka sasa hivi tumeona very big jump. Sasa kunawezekana kuna changamoto katika sera, lakini pia pengine kuna strength katika sera, mikakati, physical regime
ambapo wadau wengine katika nishati zingine zilizo safi tunaweza tukajifunza nini experience yako ya kisera na kisheria katika sekta ya LPG, mazuri na changamoto zake. Asante Dr. Remedius. Huu mjadala ni mjadala ambao tunatakiwa tuzungumzie vitu ambavyo tunaviona ambavyo vinaweza vikatusaidia kupata mafanikio. Ni mjadala ambao kwa namna moja ama nyingine tunatakiwa tuseme mapungufu. Kusema mapungufu wakati mwingine, jana nilimsikia kiongozi wetu anasema mbunge anaweza akasema mapungufu alafu baadaye jimbo likapotea. Sasa na mimi nitatangia kusema mapungufu, lakini hapa na wakuu wangu na regulators na kila mtu. Kwa hiyo nisije nikapoteza kazi au kampuni. Natoa tu hiyo kwa sababu ikiwezekana tuyaseme vizuri. Hizi sera actually hakuna sera moja ambayo inazungumzia nishati. Ukija kwenye utekelezaji utakutana na vitu vingi ambavyo vinaendeshwa na sera tofauti tofauti kutoka kwenye wizara tofauti tofauti. Utendaji wa serikali ukiusoma kutoka kwa watu kama sisi ni mzuri, kwa sababu unaanza wizara inatengeneza sera, afu wakati mwingine hatujui inatengeneza sera, wewe uhusiki na wao uelewi kinachoendelea. Ikishatoka kwenye sera inakuja kutengenezwa sheria, wanasema act wenyewe. Pale ndo kuna kuaga na mjadala kidogo mwingi bungeni hapa na pale, sina hakika kama sera zinajadiliwaga huko. Alafu baadaye tunaweza kuja kuhusishwa kwenye regulations. Hapo wale watendaji mnahusika. Sasa impact ya sera sasa hivi tunapokuja kuziona inakuwa ni impact kubwa. Na mimi wakati napitia hizi sera, nimeangalia sera ile, kwa mfano sera ya nishati imeandikwa vizuri sana. Imeandikwa vitu vinavyotakiwa mle ndani. Ikatengeneza hizi REA ambazo objective zake ni nzuri kabisa, na kwenye maeneo ambazo REA imefanya kazi imefanya vizuri. Imetengeneza EURA ambazo zimejitahidi vile vile kufanya majukumu yake vizuri. Nafikiri kuna PBPA, kuna hizi idara ambazo zimewekwa kutekeleza kutekeleza hizi sera. Lakini sasa ukisoma sera kwetu sisi ambao ni watendaji, sera ile hazizungumzii hii sera itatekelezwa lini. Kwa hiyo unahitaji kumpata mheshimiwa kama Januari Makamba aseme sasa naitekeleza. Hauna, sijui, labda huu ni utaalamu wa uandishi wa sera. Sasa mimi mtaniwia radhi kwa sababu mimi sihusiki kwenye mambo ya sera. Sisi tukitengeneza business plan kwenye kampuni zetu, unaipa muda na unaipa, alafu hizi sera hazijaweka kwamba labda kama unataka kuhamisha gesi, unali watu waende kwenye gesi, je, mpango kazi utakuwa upi? Au kama huwezi kuandikwa pale utamkwe kwamba utatengenezwaje? Vinginevyo sera inakaa miaka 5, act haijatengenezwa, inakaa miaka kadhaa, hizo regulations, anatakiwa apatikane mtu, unakuwa ni utashi wa kiongozi aliyopo madarakani katika wizara ile kutekeleza ile sera. Sasa hili nafikiri ni tatizo, kwa sababu kama ingekuwa imewekwa hivyo, tungeweza kuwa na timeline, alafu tungeweza kuwa na namna ya mpango ukawekwa na namna ambavyo ule mpango unaweza ukatekelezwa. Kwa hiyo hili ni moja ambalo naliona kwamba inaweza kuwa ni issue ya uchukuaji wa muda mrefu wa sera nzuri kutekelezeka, kwa sababu hivyo vitu havijawekwa, hakuna sehemu ambavyo vimewekwa. Ukija kwenye hizi sera zenyewe, utakapokuja kwenye utekelezaji, kuna sera, kwa mfano kuna sera ya TIC. TIC ina sera nzuri sana za kuwezesha uwekezaji, zimeandikwa pale, ziko safi kabisa. Na TIC wana process yao ambayo iko very clear, unaifuata. Sisi tumedili na TIC, unaifuata sera taratibu za TIC. Alafu kuna kitu inaitwa Strategic Investor Committee. Hii inasimamiwa na waziri mkuu, ndo kiongozi wetu mkuu kabisa wa mawaziri wote wa serikali pale, na wizara zote zipo. TIC ikishamaliza kule mnapata ile investor status. 2017 tukaenda, hakuna kitu, kwa sababu wizara ya fedha sera yake haiendani na kule. Ikaja tena 2020 unaiandikia, jamani sasa tunafanya implementation, wizara ya fedha inasema bado hatujatengeneza, msubiri kidogo. Lakini unazungumzia 2017, tunakuja 2022.
Sasa that is 5 years, miaka 5 imepita. Kwa hiyo ile linkage ya hizi sera unakuta wakati mwingine inakuwa na changamoto katika kupelekea uwekezaji ufanyike vizuri. Serikali inapokuwa inapanga hivi vitu, kwanza tunaamini kwamba watendaji wa serikali ndo watendaji ambao ni intelligent kabisa wa nchi, wako pale kwa sababu ndo center, ndo chungu. Sisi wengine wote tunawazunguka. Kwa hiyo tunategemea kwamba wanapopanga hivi vitu viwe vinaweza kutekelezeka na viwe vinaweza kuwa evaluated katika utekelezaji wake. Kuna sera kama ya PPP. Tulijaribu kuwa na mradi mmoja wa PPP. Ule mradi tuliuanza nafikiri miaka 3 iliyopita. Lakini haukwenda. Kuna kikao kimoja baada ya kingine. Alafu baadaye sasa tunakuja kusikia kwamba kutoka kwa Mheshimiwa Rais anazungumza kwamba PPP inakuwa ni sheria ngumu kutekelezeka. Sasa hii sheria kama ni ngumu, na ule mradi of course haukufanikiwa. Kama sheria hii ni ngumu kutekelezeka, utaratibu wa serikali kuevaluate hizi sera ni upi? Kwa sababu sera inapotengenezwa, si tuwe na utaratibu labda baada ya mwaka 1-2 tu evaluate. Kwa hiyo nafikiri hii issue nzima ya usimamizi, uandishi wa sera na vile vitu vinavyotakiwa kusimamia na nini, inakuwa ni kitu ambacho ni muhimu ni kuangalia. Lakini kuna vitu vingine ambavyo vinaweza kuwa ni vidogodogo. Unakutana na GCLA mkemia mkuu wa serikali. Sisi kwenye idara yetu, kwenye sekta yetu ya biashara, tuna regulator wawili. Wanafanya kazi ile ile wote. Tumeandika. Ukizungumza ukienda huku Wizara ya Nishati, inafika wanasema hapana, unajua GCLA ni mamlaka nyingine. Lakini sisi unajua kutoka kwetu kunje tunaona serikali ni moja Na kweli inawezekana sisi tuna regulator ambaye ni EWURA. EWURA regulation zake zimekaa vizuri sana. Zimetengenezwa kuzingatia usambazaji wa nishati na utaratibu wa kibiashara, usimamizi kila kitu. Zile za GCLA zinai-categorize LPG kama chemical na zenyewe ziko kwenye industrial base zaidi. Na ukiziangalia haziruhusu, kwa mfano nataka kila gari moja ipewe ikaguliwe ifanywe nini. Kwa hiyo kuna kipindi tumezungumza nao wamerekebisha, lakini kifupi hivi GCLA kweli inakosa wote za kufanya mpaka tuwe na regulator wawili kwenye sekta moja. Halafu ni kitu ambacho ukizungumza na waheshimiwa wetu wa EWURA wanasema sisi hatuwezi kuibadilisha hii. Sasa anabadilisha nani? Kwa hiyo nachofikiri unakuwa na regulator wawili, unapata business license 2, unapata inspectors wawili. Okay, issue ya pesa sio issue. Chukua pesa zile ziweke kokote. Nataka kupata pesa, zile pesa zikae kokote. Lakini operational problem haitakiwi kuwepo. Kwa hiyo inawezekanaje kwamba serikali kwenye conflict kama hizi inashindwa kutatua? Kwa hiyo pengine mambo kama haya. Sasa vitu vingine unakuta ni zile taratibu tu, kwa mfano ambazo zinaweza zisiwe kubwa sana lakini za kawaida tu. EWURA sheria yao ni nzuri sana. Imetuhusisha sisi, tumeitengeneza, tunai-own. Iko very excellent. Lakini sheria inahitaji enforcement. Enforcement ni utekelezaji, usimamizi. Sasa EWURA ni ndogo, ina watu wachache, kwa hiyo huwezi ku-expect. Na changamoto iliyopo sasa kwenye biashara hizi, kuna wahuni vile vile. Watu wanachukua mitungi, wanamimina gesi, wanauza badala ya kilo 6 zinauzwa 5. Yaani kuna shida kwenye management ambazo zinatakiwa zidhibitiwe na kusimamiwa. Pengine EWURA inaweza ikatumia polisi, ikawaelimisha, ikafanya kila kitu. Labda utaratibu unaweza au EWURA yenyewe itanuliwe ni namna gani ya kufanya. Kwa sababu tunatoa 50% tungi ili wananchi watumie. Kama tukitoa hizo 50%, tunategemea tupate gesi, mauzo ya gesi ili zile pesa zirudi. Tusipopata mauzo ya gesi, kwa sababu kuna watu wanavuruga tu utaratibu wa biashara kule, ile mitungi itakosa kufanywa matengenezo, itahatarisha usalama, na sisi tutakosa nguvu ya kuendelea kukuza soko. Kwa hiyo haya ni mapungufu ambayo yanaendana na issue za regulation. Sekta kama ya ujenzi, sasa hivi tunazungumzia kwamba institution. Bahati nzuri institution zetu nyingi zina maeneo makubwa, lakini ziko institution hazina maeneo. Lakini hata majengo ya public, haya majengo ya public haya ukienda, unajua hakuna sehemu ya kuweka bulk tank. Sasa ukienda kwenye zile taratibu za ujenzi, wale watu wetu wanaotoa
clearance ya ujenzi huwa wanaangalia, je, kuna maseptic tanki? Kuna vitu muhimu wanaviangalia, lakini kwa sababu nafikiri issue kama ya nishati, kwa mfano kama LPG haikupewa nafasi vizuri, kwa hiyo unakuta kwamba kuna upungufu. Kwa hizi sera na hizi regulations zetu zipo zenye upungufu, na hizi ni typical example ambazo unazizungumzia kutoka kwenye utendaji. Naomba niishie hapo kwa sasa. Asante sana Mr. Ramadhan, na umezungumzia kitu cha msingi sana cha kukinzana kisera, kisheria na kitaratibu katika sekta mbalimbali za hapa nchini, na hii mimi ningependa niipeleke kwa Profesa Ishengoma. Mifano ambayo ameitoa Mr. Ramadhan ni very typical. Sasa hivi sensa imetoka matokeo juzi, tumeona kwamba Dar es Salaam inaongoza kwa kuwa na majengo marefu ya ghorofa nchini, lakini utafuatilia majengo mangapi yamejengwa kwa kuacha outlet ya kuwa na silinda kubwa za kuweza kuservice cooking facility katika yale majengo, au ni majengo mangapi yanajengwa ku accommodate effort za transition kwenye clean cooking ambazo zinaendelea hapa nchini. Lakini unapoangalia sera mbalimbali za nchini, tuna sera ya nishati, tuna sera ya misitu inazungumzia masuala ya mikaa mle ndani, tuna sera ya mazingira inazungumzia pia issue za mikaa na nini, lakini ni kwa kiasi gani hizi sera zinaoana, zinaongea lugha moja au zinakinzana? Hii ndio ile wanasheria wanasema cross referencing of the law, kwamba utakapoweka sheria hapa basi isiende kukinzana na sheria nyingine. Hali ipoje kwenye sera, sheria na taratibu zetu nchini kwenye kuongea lugha moja? Profesa Ishengoma. Asante. Kwanza nianze kwa kushukuru Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri kutuinvite kwenye mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia. Tunashukuru sana. Yote yaliyosemwa jana, matatizo yote yaliyosemwa yapo. Tunapaswa kuchangia kulenga kupata majibu. Majibu hayatakuwa mepesi. Majibu hayatakuwa rahisi. Si busara kutoa majibu mepesi kwenye maswali magumu. Moderator, uniruhusu, maadamu tumeruhusiwa na tumekaribishwa kufanya mjadala, mimi nitakuwa provocative. Nitachochea mjadala huu. Tukianzia sera ya nishati ya 2003 na ya 2015, zote zinalenga tuame, jambo jema kabisa, kwenda kwenye nishati safi. Swali la kwanza, je, nishati safi ni ipi? Inakuwaje safi? Je, mkaa na kuni unaweza ukawa nishati safi? Hivi lazima tuame? Consequences za kuama ni nini? Kuna ajira za watu, kuna maisha ya watu. Tunaongea affordability. Affordability ina level mbili. Kuna kaya kuweza kununua, lakini kuna taifa kuweza kununua. LPG tuna import kwa kulipia kwa fedha za kigeni. Je, ni lazima? Je, lazima tu import LPG yote? Hakuna cha kwetu tunachoweza kuzalisha? Tuna mifano gani? Si muda mrefu tulitoa tax relief kwa mafuta ya taa. Ni kweli matumizi ya mkaa yakashuka na kaendelea kushuka. Ile tax relief ilipoondoka, hivi nani anapikia tena mafuta ya taa? Was that sustainable? Was that accurate?
Sasa mimi nimesema nitawachokoza kusudi mwisho wa siku hivi hakuna njia yoyote ile ambayo nishati ya biomass inaweza ikawa safi, inaweza ikawa salama, inaweza ikawa endelevu na ikawa ni sehemu ya energy mix. Niendelee kusema kwa uchokozi ule ule, tukiangalia sera ile kwa kweli ina mambo mengi mazuri, lakini si kamilifu. Unatafuta uelewa wa jumla. Sera inasema tunatumia 85% biomass. Kweli lazima tuame au lazima sehemu yake iame? Ile pia ni over dependence. Taifa limetegemea mno kupitiliza biomass. Sasa inasema 9% ni petroleum na kitu kama 4 to 5% ni umeme. Sasa kwa uelewa wangu wa kawaida, unategemea ukisoma sera ile 85% ya biomass uione mle ndani. Sasa 85% mle ndani haipo. Kwa hiyo failure kubwa sana na uenda ambayo imetufikisha hapa. Sera inakiri 85% kuni na mkaa, alafu inakaa kimya, inasema tutahama. Tunahamaje bwana? Sera imeshindwa kutoa. Actually hakuna objectives ndani ya sera zinazoelekeza hii biomass tuifanyeje. Kuna policy statement 101 mle ndani, hakuna hata moja inayotoa mwelekeo wa biomass. Sasa itaendaje? Si ni business as usual? Kwa hiyo sera ile ili fail au ilishindwa kutupa guidance. Si ingesema bwana, initeni miaka 10 kuanzia sasa tutapiga marufuku? Singeweka hata targets kwamba tutapunguza? Hakuna guidance yoyote. Only 85% of the energy, na sera inaitwa sera ya nishati. That is not fair. Mawazo yangu basi, nahisi kwamba sera ile ikiwezekana inaweza ikawa reviewed, lakini isipowezekana basi ipate support. Sasa sera yenyewe inayotambua 85% ya biomass, kwa kawaida sera inakuja kuwa supported na sheria na kanuni na taratibu. Tunakiri 85% kuni na mkaa. Ndani ya nishati ile kuna sheria yoyote inayoongoza matumizi ya kuni na mkaa? Haipo. Tumeacha vacuum. Hakuna. Kuna kanuni, kuna taratibu, hazipo. Kwa hiyo hata sasa kwenye uchokozi ule ule from 2015 mpaka sasa ni miaka 7 imekatika. Tujifunze pia kutoka na hilo. Malengo, nia nzuri za sera, pamoja na kwamba haikuandikiwa vizuri, bado yako pale pale na hakuna kilichobadilika. Sana sana matumizi ya mkaa na kuni yameongezeka, na yameongezeka mpaka kwenye jiji la Dar es Salaam. Yameongezeka jiji la Dar es Salaam ambalo ukitaka kununua gesi unaipata kwenye neighborhood. Umeme umefikia kila nyumba. Saizi ndio tunahangaika, na kweli napongeza effort yenu ya kufikisha umeme vijijini,
ni nzuri tu, kitu chema. Sasa hapa Dar es Salaam ukiangalia takwimu za kipato, ndio kwenye kipato kikubwa chenye watu ambao kweli hata kama hii gesi, hata kama hii umeme ina bei ya juu kidogo, huenda wa Dar es Salaam hawahitaji hata subsidy ya serikali, wanapashwa walipe kodi kwenye matumizi yao ya gesi. Sasa tunajidanganyaje kwamba na kule vijijini kule ambako tunajua kipato chao, na kwamba kule wanaweza wakapikia gesi, wakapikia umeme? Sisemi halitatokea, nimeanzia kwamba it is 7 years now, this will happen but in time. Itachukua muda na si muda mfupi kabla hatujafikia hapo ambako walio wengi watapika kwa hizi nishati tunazo promote. Maana yangu ni nini? Kwenye kureview au kwenye kutoa instruments za kusaidia sera, tujitayarishe na tutoe mwelekeo wa kipindi cha mpito ambacho hakitakuwa kifupi. Lazima we have to plan for the transition. Uelewa wa wananchi ni nishati zipi, kwa sababu zipi, ni kwa bei zipi, ni kwa support zipi, kwa taratibu gani za kisheria, taratibu gani za kikanuni, taratibu gani za guidelines. It cannot happen overnight. Lazima tupange, na nimeliona tu over time kufikiria kwamba ghafla kwa kuwa na sera things will happen. They won't. It takes time. Lazima tupange transition. Pili, lazima tujustify uchaguzi wetu wa umeme na gesi. Lazima tujifunze kule Ulaya kule, vita kidogo tu ya Ukraine, si mnajua wamerudia kupikia kwa kuni? Si wamerudi kwenye kuni? Sasa over reliance ya kitu ambacho tuna import, kwa nini tuipange hivyo? Moderator wangu, nijibu swali lako sasa. Ile ilikuwa introduction tu. Matumizi yetu ya nishati, na hasa nishati iliyo kubwa, yanagusa sekta nyingi. Kwanza, uzalishaji wake. Kwa kweli kuni na mkaa zinazalishwa kule kwenye sera ya misitu na Wizara ya Maliasili. Matumizi yake yanakuja huku kwa Mheshimiwa Januari Makamba, huku kuna matumizi, kule kuna uzalishaji. Kwa hiyo tayari umuhimu wa kuharmonize sera, sheria, taratibu na guidelines huko pale. Kule ambako kuni, ukielewa misitu ile, about 46% ya misitu yote hapa nchini iko chini ya vijiji. Maana yake iko kule kwenye Village Land Act 46%. Kwa hiyo uwezi ukaligusa hili pia bila kugusa TAMISEMI. Haidha, kuna masuala ya mazingira. Mheshimiwa Januari alikuwa kule, anayajua. Na hapa hili tuende mbele vizuri, hivi mazingira yote yale yameharibika kwa sababu tumekata kuni au kwa sababu tumechoma mkaa? Na waambia professional, unapokata miti ya asili
na usifanye kingine chochote, ile miti huwa inachipua na msitu unarudi. Kwa hiyo tusiende tu kirahisi rahisi uharibifu wa mazingira. Ni kweli au kuna sababu nyingine za ziada nyuma yake ambazo hatuziongei? Kata msitu wowote uache, usiusumbue, utachipua wenyewe. Hacha mashamba ya mkonge bila kufanya lolote, ukirudi miaka 10 yamekuwa msitu. Kwa hiyo tusiishie pale, tulione kwa mapana yake. Kwa uelewa wangu, sisemi mkaa na kuni havichangii, lakini si peke yake. Tuelewe pia impacts za unplanned agricultural expansion. Tumefyeka misitu kule kusini, maeneo makubwa, kulima ufuta. Kule Kigoma tunafyeka pia. Sasa kuni na mkaa zichukue share yake ya lawama, lakini si kila kitu. Sababu za uharibifu wa mazingira zipo na haziishii kwenye kuni na mkaa. Maana yake pia tuone linkage kati ya nishati ile na issues za mazingira. Asante Profesa Ishengo. Dakika 2. Nakupa moja Prof. Nakupa moja ya mwisho. Mimi hizi siziombi, naziomba kwa wananchi. Ili uchokozi uliotoa kwa watu upate majibu. Na kuongezea moja. Dakika 2. Haya, umepata. Basi moderator naheshimu, nitamalizia linkages tuone na usafirishaji wa nishati ile wa pikipiki, usalama barabarani tayari unaingia mle. Tuone linkages za kilimo, tuone linkages za vipimo. Kuna sheria ile ya vipimo inasema gunia la mkaa liwe kiasi gani, yanayosafirishwa kiasi gani. Tuone kwamba hatuna guidelines, tuone kwamba kuna kule kwenye local government kuna bylaws na zenyewe zinakuja na impact. Moderator, naheshimu kitu chako. Jamani, asante sana. Asante sana Profesa Shengoma. Tukushukuru kwa uchokozi ulioutoa. Nadhani umeibua ishu za msingi katika mjadala wetu, na zana nzima ya uwiano wa nishati za kupikia, a right balance ya energy mix, ni ishu ya msingi sana tunavyoibua huu mjadala. Muda si mrefu tutaenda kuzindua bwawa letu la Mwalimu Nyerere na uzalishaji wa umeme ambao utakuwa bei nafuu. Tunaendelea na jitihada za kuhamia kwenye LPG, tunaendelea na jitihada ya sustainable charcoal production na consumption. Kwa hiyo mjadala ulioanzisha huu uchokozi ni wa msingi sana, na labda jana Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo ya uundwaji wa kikosi kazi cha kitaifa. Nadhani hizi zinaanza kuwa inputs, na mwisho wa mjadala huu labda nitawaomba panelists wangu mtatuambia one take away message ambayo mtapenda kamati itakayokujwa kuundwa isisahau kubeba katika hiyo mchakato unaoenda kufanya. Baada ya kusema haya, lengo la panelists wangu ilikuwa ni kuchokoza mjadala, na huu ni mjadala wa kitaifa na sisi ni sehemu tu. Nipende niurudishe sasa kwenu. Naomba wale ushers waweze kuanza kuzunguka mic ili kuweza kupata maswali, michango. Ndio. Labda tutaanza upande huu. Kwa jamani, tutaomba sio tu maswali, lakini hata kama kuna michango katika mjadala ije, na kama una swali kwa panelist husika unaweza ukasema. Kama linakwenda global, please do that. Naomba yes. Ni mimi. Karibu, jitambulishe alafu endelea. Asante sana. Mimi ni Samuel Yoram, mchambuzi wa masuala ya kijamii. Ni washukuru wachokoza mada kwa jinsi ambavyo wameongea vizuri,
lakini specifically nimshukuru profesa kwa sababu amejaribu kufungua uwezo wetu wa kufikiri. Unajua tatizo ni pale tunapoongea mambo mepesi mepesi, kwa hiyo tunafikiri vitu ni rahisi kiasi hicho. Na nafikiri tukiruhusu mjadala ukawa mpana sana, unaweza ukashangaa waziri akaondoka na ajenda mpya hapa, akarudi na mawazo mengine tofauti na hii ambayo amekuja nayo. Maana ndio maana ya mjadala. Sasa pointi yangu kubwa hapa, kwanza ilikuwa ni kushukuru. Nafikiri nilikuwa na swali lakini swali sitaliuliza kwa sababu ya muda, nitatoa tu nyongeza. Nyongeza yangu ni moja ya kwamba mara nyingi Afrika hatuna utamaduni wa kutengeneza sera za vizazi vinavyokuja. Yaani unakuta plani zetu za mambo mengi tunayoyafanya, unakuta ni miaka 10, 20, ukisikia ajenda ya ajabu unaweza ukasikia miaka 50 na zenyewe ni chache, hata kwenye taifa letu tukitafuta unaweza usizisikie. Sasa shida inakuwa wapi? Sijajua ni jinsi ambavyo tumelelewa au ni jinsi ambavyo elimu yetu inatufanya tuwe hivi, kwa sababu utakuta hata baba yako nyumbani umekaa unaangalia TV yake, anakuambia toka nenda kasome ununue ya kwako. That means hata wazazi hawafikiri kwamba kuandaa maisha ya kesho ya watoto wao ni jukumu lao, ila wanaamini tu unatakiwa kujitafutie. That means hata kwa mindset hiyo hiyo ndio inaofanya viongozi wetu wanafikiria kizazi kilichopo leo na watoto wetu, wanaacha kufikiria vizazi vitakavyoonekana baada ya miaka 100. Kwa nini nasema hivi? Jana nilitoa swali ambalo by the way halikupata majibu, lakini leo nataka tu nitoe nyongeza, nitoe swali. Gesi ambayo tunaipigia promo leo au tunaizungumzia kama nishati safi ya kupikia ni nani renewable resource? Tunakwenda nayo lakini kuna siku itakwisha. Haitengenezwi kiwandani kwamba tukiwa na natural resource tutaweza kutengeneza gesi. Swali la mchango wangu ni huu. Lazima tufikirie namna ya kutumia gesi ambayo ni ya muda mfupi na inapita, itengeneze miradi ambayo baada ya gesi kuisha, uchumi wa watoto wetu na wajukuu wetu watakao kuwepo miaka hiyo hautaathirika, maana tayari tumejenga misingi ya miradi mingine. Lakini pia hii nishati safi ya kupikia tunayoizungumzia, kuwe na uwezekano kupata nishati nyingine ambayo ni safi pia, rahisi, nzuri kama tunavyopigia promo gesi wakati huo gesi ikiwa imeondoka. Maana yangu ni nini? Kwa nini hii gesi tunaizungumzia isitumike kuboresha upatikanaji wa umeme, ambao umeme ukipatikana kwa wingi utakuwa very cheap, lakini ni endelevu miaka na miaka na miaka? Asante. Nimetoa nafasi ya kufikiri. Asante sana. Asante sana. Kwa ajili ya muda naomba tuende straight. Naomba Mike iende hapo nyuma kwa, lakini interest of time naomba tuulize maswali mafupi tafadhali, kwa sababu mikono ni mingi na muda ni sio rafiki. Karibu. Yes, Waseko. Okay. Nashukuru. Mimi naitwa Fanwed Ndonde, natoka Wananchi Power. Na mimi napenda niungane na Mr. Ramadhani kwenye eneo la sera. Utaona, nitatoa mfano mdogo tu. Sera ya maji. Sera ya maji inasema huruhusiwi kutirisha uchafu wowote kwenda mahala popote, hata kama ni kwenye eneo la sewage ya manispa, mpaka uwe umeshauchakata. Lakini utakuta institutions za serikali hizo hizo zinajenga estates, zinajenga vyuo, zinajenga mashule, halafu wao wenyewe wanaanza kutirisha maji. Halafu kesho wanaanza kusema kuna haja ya kuweka mazingira bora. Utawekaje mazingira bora wakati wewe msimamizi wa hizo sera na mtungaji unashindwa? Utamwambiaje mwenzako ambaye hahusiki kwamba yeye ndio aweze kufanya hicho kitu kizuri? Hivyo leo tunapoongelea gesi ya kupikia, tunasahau tuna gesi ambayo kila nyumba inazalisha ambayo ni biogas. Hatuhitaji kwenda kununua kwa sababu kila mtu nyumbani kwake anazalisha uchafu,
na ule uchafu peke yake unatosha kutengeneza gesi ya kupikia nyumbani kwake, kwa sababu ukiweza ukapata uchafu wa kilo moja unaweza kutengeneza chakula cha siku nzima siku hiyo. Leo hii kuzalisha biogas ni kiasi gani? Ni pesa kidogo tu, lakini vyuo ambavyo vinamilikiwa na serikali havina mpango, ndio kwanza wanatoa tenda ya kuletewa mkaa. Kwa hiyo mimi ningeomba hii tufikirie biogas kama alternative nyingine rahisi. Asante. Labda katika kuweka muktadha sawa na kutumia istirahi sahihi, nadhani sera ya nishati haipo champion kwa ajili ya LPG. Inazitaja nishati safi nyingi. Nadhani LPG imekuwa ikijitokeza kama mfano mara kwa mara kwa sababu ya ufahamu wake kwa kada iliyo kubwa. Kwa hiyo tutambue kwamba sera inatambua umeme, sera inatambua bioethanol zingine, sera inatambua nishati safi kama solar na wind energy na vingine vyote. Kwa hiyo nadhani wakati tunaendelea na mjadala huu, hiyo ni vizuri ikakaa clear kwamba sio kwamba sera ina champion for LPG tu, ila hii imekuwa ikitumika kama mfano mara kwa mara. Naomba engineer pale, karibu. Asante. Kwa majina anaitwa Laila Nasr Abdallah. Nadhani tuanze hapa alafu tutaendelea. Dada unaongea upo wapi? Asante. Yes, karibu. Naitwa Phineas Magesa, japokuwa moderator anapenda kuniita engineer. Ni mwanachama wa Tanzania Renewable Energy Association, lakini vile vile ni mwenyekiti wa Tanzania Association of Clean Cooking Stakeholders. Kwanza namshukuru Mungu kwa sababu amenipa nafasi ya kusikia mambo makubwa kuhusu clean cooking jana, na leo tena amenipa nafasi ya kusikia ambacho sikukisikia jana kutoka kwa Profesa Ishengoma. Profesa Ishengoma, Mungu akubariki sana. Tunazungumzia sera leo, na mimi nataka nijikite kwenye sera hiyo. Sera yetu ya mwaka 2015 ni nzuri, lakini kama walivyosema wengine, kuna changamoto ya utoshelevu, na wakati mwingine mimi nataka niende kwenye translation. Wakati mwingine hiyo sera inategemea tafasiri ya anayesoma. Takupa mfano, tunazungumzia clean cooking, lakini ukisikiliza toka jana, baadhi yetu badala ya kujadili clean cooking tulijikuta tunaacha kujadili clean cooking, tunajadili fuel. Ukizungumzia clean cooking internationally, from Global Clean Cooking Alliance, clean cooking ina tier 5, kuna tier 5, inaanzia 0 mpaka 5. Ya kwanza ni open fire, hiyo ni tier 0. Tier 1 ni traditional cooking stove. Tier 2 ni improved cook stove. Tier 3 ndio unaanza kuita clean cooking. Na unapozungumzia clean cooking ina parameters zake. Yaani unapozungumzia tu kwamba nazungumzia clean cooking, kuna vitu vitano unavizungumzia kwa mtu anayeelewa what is clean cooking. Ukizungumzia tu clean cooking unazungumzia vitu vitano. Cha kwanza, thermal efficiency, kwamba hilo jiko lina uwezo wa kuhamisha joto ambalo limo ndani ya ile nishati kwenda kwenye kupika kile kilichokusudiwa kupikwa kwa asilimia ngapi. Hiyo ni thermal efficiency. La pili, kitu unachokizungumzia pale ni emission reduction. Umepunguza gramu ngapi za carbon monoxide kutoka kwenye emission kwenda kwenye mazingira au kwa mama au baba anayepika. Hiyo ni feature ya pili ambayo iko kwenye clean stove. Feature ya tatu, daktari alizungumza jana, fine particulate matters. Umepunguza kiasi gani? Unapofika kwenye ile threshold inakufanya ujue niko ndani ya clean cooking au nimetoka nje ya clean cooking. Parameter ya 4, safety. Ili jiko likibinuliwa, ilikuwa presented jana, kuni inaweza kabinuka, mtoto akaungua na maji. Safety issues imekuwa discussed, ni part ya clean cooking. Sasa la mwisho ni durability. Huwezi ukawa na clean cook stove ambayo baada ya wiki moja imekufa. Sasa haya matano ukiyaweka pamoja yanakupa either clean cook stove, au yanakupa clean cook stove, au yanakupa cleanest cook stove. Sasa kinachokuja nasema inategemea translation na uelewa. Watu tuko hapa tunazungumzia clean cooking, alafu automatically tunajikuta tumehama.
tumetoka kwenye clean cooking, tunazungumzia kuni, tunazungumzia mkaa. Mkaa kama unaweza ukanipa parameters ambazo zinanipa clean cooking, tayari hiyo ni clean cooking, haina matatizo. Ndio sababu tuna jiko la bani pale nje. Tuna jiko la bani ambalo ni cleaner, ni tier 4. Thermal efficiency yake ni more than 40%. Sasa hilo jiko linatoa blue flame ambayo inatolewa na jiko la LPG. Sijui unanipata? Sasa ina maana emissions zake zimesharudi kwenye level ambayo ni acceptable internationally from climate point of view, from environment point of view, na from safety point of view. Sasa unapokuja ukaniambia clean cooking energy au clean cooking solution, alafu unarudi unaanza kutaja fuel moja moja, mimi nakujua tu wewe uelewi unachozungumza. Na ndio sababu nimesema nimemshukuru Mungu kwamba pamoja na mambo mazuri yote yaliyozungumzwa jana, Mungu ameruhusu Ishengo Mareo naye akaja. Mungu akubariki sana. At least umeprovoke watu waweze kuelewa. Tunahitaji LPG, tunahitaji electrical cooking, tunahitaji clean biomass cooking, tunahitaji briquettes, tunahitaji pellets, na tunahitaji everything biogas and everything you know ambayo iko available, natural gas na compressed natural gas kwa ajili ya cooking, provided it's available within our country. We need everything, but it should be clean. Wakati rais anamaliza kuzungumza jana, Mungu ambariki sana Mama Samia, alisema maneno yafuatayo, na nikawa nawatania watu jioni, haya maneno yako kwenye business card yangu. Nikasema rais nilimkopi au yeye naye alikuwa na mawazo. Alisema hivi, clean cooking tunayoitaka, hii ni business card yangu naisoma, iko chini, ndio nananima slogan yetu, it should be clean, safe and sustainable. Bwana Yesu asifiwe. Asante kaka Magesa, asante. Kwa wale ambao ni wanani nyingine nisiwaingize kwenye nani huko, lakini ninamshukuru Mungu kwamba rais alimalizia kwa kusema task force hiyo, kikosi kazi kinachokwenda kufanya kazi ni lazima kiensure kwamba tunapozungumzia clean cooking, mama zetu wawe safi. It is clean cooking which is safe and it's supposed to be sustainable. So we need everything within the parameters of clean cooking. Kwa hiyo tusianze tu tukatoka hapa tukasema kuni ni mbaya, biogas ni mbaya, LPG ni mbaya. We need everything. Jana nimeona wanagawa kuni nani Ugiriki. Serikali ya Ugiriki inagawa kuni kwa wananchi wake kwa ajili ya kipindi cha baridi. Sasa tusirudi huko, ni lazima tuchukue cha kwetu, na tunapokataa kutumia vya kwetu tulivyo navyo, tutajikuta upishi wetu unategemea vitu vya jirani tunavihitaji vichangie kwenye tulivyo navyo, lakini vya kwetu tuviimprove. Tukiacha kuviimprove, hata researchers hawatakuja hapa. Researchers wanaweza wakatupa clean stoves, hawatakuja kwa sababu it's not the priority of the government. Tutabaki tunategemea vya nje, hata biomass cooker stoves na kila kitu hazitaendelezwa. Asante kaka. Mungu awabariki. Point imefika nyumbani na mjadala umenoga. Jamani, tuweze kupata mawazo mengine. Asante. Dada. Kwa majina naitwa Laila Nasor Abdallah, natokea Fahari ya Mama Tanzania. Leo mjadala naona uko moto sana, hongereni. Napenda kufurahi kakaangu kazungumza vitu vingi sana, lakini naingia kwanza kwenye fahari yetu ya mama. Sisi tumejikita katika utengenezaji na uzalishaji pamoja na ufundishaji wa utengenezaji mkaa mbadala. Mimi labda ninachokiona kwenye siku zote, changamoto lazima tuzitengeneze zikawe fursa. Na tunapozungumza kitu lazima tuweke mpango mkakati, tujue nini kifanyike. Tutazungumza, lakini mwisho wa siku tunatakiwa tuangalie tunafanya nini. Mimi naona kama sisi taasisi ya Fahari ya Mama tuko radhi kushirikiana na wizara katika utengenezaji na uzalishaji na uelimishaji wa utengenezaji wa mkaa mbadala. Tutaanza na Dar es Salaam na Pwani. Tuhakikishe hatutaki ukataji wa miti wala uchomaji wa mkaa. Tutengeneze mkaa mbadala kwanza, tuone tunafikia wapi katika hili, tukianza na hii Dar es Salaam. Kwa nini nasema Dar es Salaam?
Dar es Salaam ndio yenye matumizi makubwa ya mkaa. Tukiweza kuikontrol Dar es Salaam, basi tutaweza kuifikia Tanzania nzima. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ningeomba makampuni ambayo yanasambaza gesi tuweze kushirikiana kwa pamoja. Kwa nini tushirikiane? Kwa sababu wote tunahitaji kuileta nishati safi ya kupikia Tanzania nzima. Tutakaposhirikiana, nina imani tutatengeneza kitu na tutakifanya kwa wepesi zaidi. Jambo jingine, vyanzo vya uzalishaji. Lazima tujue vyanzo vilivyopo, je, vinatosheleza kuwafikia mpaka wale wenzetu ambao wako sehemu za mbali, na nazungumzia wale ambao wako vijijini. Pia elimu lazima isambae imfikie yule mwananchi wa chini, ajue madhara ya kutumia kuni, madhara yake yakoje kiafya, kimazingira, vitu kama hivyo. Tukienda navyo, na imani tutasonga mbele. Napenda pia kumhakikishia Mheshimiwa Waziri, tunaweza tukaanza na hii Dar es Salaam, tukaikontrol, kusiingie mkaa hapa, na tuna uwezo wa kuzalisha mkaa mbadala Dar es Salaam na Pwani. At least akatupa kwanza kwa muda wa miezi mitatu, akaangalia je, tumeingiza huu mkaa kiasi gani zaidi, na je, matumizi yake yatakuwaje, tukishirikiana na wizara pamoja na wenzetu wanaozalisha nishati safi ya kupikia. Asanteni. Asante. Ningependa kwa ubalance nichukue maoni mawili huku, alafu nitarudi kwa kaka hapa mbele. Pande ule tafadhali wa kulia, pate angalau mzungumzaji mmoja au wawili. Naona kuna mmoja kashapewa mic kule nyuma. Endelea. Kwa majina naitwa Andrew Gosbert, ni mchumi katika sera na mipango, lakini nimewahi kuhudhuria kongamano la dunia katika hoja hii inayozungumziwa chini ya Umoja wa Mataifa mwaka 2019 ambayo ilikuwa ni ya kisera katika mazingira. Mimi hoja zangu ni 5. Na baadhi ya hizi hoja ni moja ya vitu ambavyo tulivijadili, ambayo ilikuwa ni policy science session, business session on environment, ambapo ingekuwa ni science policy business forum on clean energy, tungeweka kwenye upande huu. Ya kwanza ni green innovation hub. Ni kwamba tunahitaji kuwa na hubs za kuincubate innovation kwa upande wa cooking solution ambazo ni za Kitanzania, ili kusudi kupata solution mbalimbali zaidi. Ya pili ni kupitwa na wakati kwa models ambazo zinatumika kufanya research na kuleta sera tulizonazo. Katika ule mkutano, dunia na wenzetu ambao walishiriki pale waliweza kutambua kwamba baadhi ya maarifa yaliokuwa yanatumika kizazi cha nyuma yamepitwa na wakati kulingana na changamoto mpya zinazokuja. Kwa mfano, kauli mbiu ya kata mti panda mti kidogo inahitaji marekebisho, kwamba ukikata mti wa miaka 10 na kureplace na mti wa miezi 6, kidogo unaona kwamba hakuna equilibrium. Naweza kaongelea kidogo, tuchukulie kwa mfano, tunasemaga mbuyu ulianza kama mchicha. Ina maana ukata mbuyu utapanda mchicha. Kwa imagine the population nzima ya Tanzania inatumia miti ambayo imepandwa hata kizazi cha enzi za nyuma na mababu zetu, na hiyo ni series ya ambayo imeendelea kwa kipindi kirefu, na kwa tunavyojua climate change ni effect ambazo zinatokea kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tumeishi changamoto ambazo tumezitengeneza toka kizazi cha nyuma mpaka siku hii ya leo, na tunaenda kuzitengeneza. Ni vitu ambavyo vinahitaji new economic models, vinahitaji models nyingine ambazo zitaweza kutatua changamoto ambazo zinaenda na matatizo ya sasa. Jambo jingine ambalo nitapenda kuongelea ni kwamba mipango hii tunayokuja ya clean energy, cooking energy, ningeshauri iendane na urban agenda, ambayo mkakati wa mipango ya makazi unaonesha kwamba huko tunakoelekea jamii kubwa itakuwa inaishi mijini kuliko vijijini. Na kwa hizi nchi zinazoendelea tunazidi kuona kimbilio kubwa inaelekea mijini, japokuwa hapa kwa Dar es Salaam inaonekana imepungua. Hii ni kwamba consumption kubwa itakuwa sana mijini.
na research zinaonyesha kwamba civilization trend inaenda kuwa concentrated in urban, ambapo tutahitaji mikakati mikubwa kwenye upande wa makazi mijini na vijijini. Kwa tafiti ambayo nilifanya katika mwaka wangu wa mwisho, niliweza kudifferentiate data za urban na rural, na nikaweza kugundua kwamba mijini ardhi kidogo ishakuwa changamoto inaendana na kipato cha watu. Hiyo unaweza ukaona kwamba kulingana na nature ya makazi mjini, watu wengi itabidi watumie nishati mbadala, na ndio maana ukiangalia Dar es Salaam importation ya energy inatoka kwenye mikoa mingine, lakini kipato cha mijini kinakuwa kikubwa zaidi ukitofautisha na rural. Rural pia ipo dominated na agricultural activities. Hizi agricultural activities lakini sio productive in terms of finance. Ni kwamba wakulima wetu wengi hawana kipato cha kutosha kununua nishati mbadala. Unaona ni changamoto, ni kwamba hatuwezi tukakimbia moja kwa moja kununua kuhamia katika nishati nyingine ambayo atakuwa anainunua, na wakati wakulima hawajaweza kutransform kuingia kwenye nishati ambayo ni bora zaidi, ambayo hawajaweza kuwa na kipato kizuri. Asante. Naomba ukipatiwa mic uende moja kwa moja kwenye point ili tuweze kupeana nafasi wengine tuweze kuongea. Mzee wangu pale. Asante. Kwa majina naitwa Nyanda Ponsian. Ni mshiriki katika mjadala huu wa kitaifa katika masuala ya nishati. Mjadala wangu naomba nichangie katika hoja kuu 5. Hoja ya kwanza, naomba nitoe challenge kwa Mheshimiwa January Makamba. Ukija katika sera ya usambazaji wa umeme vijijini, lengo ni kuweza kuwasaidia wananchi kuweza kupata umeme endelevu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Sasa nataka Mheshimiwa Waziri hapa tujibu kwamba anakizana na sera ya umeme kama alivyozungumza mwenzangu hapa. This is a renewable energy, si sustainable energy. Atujibu hapo Mheshimiwa Waziri kwamba sera ile ya REA walioanzisha anakizana nayo. Hilo la kwanza. Lakini pia naomba niziangalie wizara mbili kulingana na topic ya leo. Wizara ya Maliasili pamoja na Wizara ya Mazingira. Ukiangalia Wizara ya Mazingira inakataza kukata miti. Lakini ukiangalia katika moja ya target ya Wizara ya Maliasili ni kuweza kupata mapato kupitia kwenye mazao ya misitu. Atujibu hapa Mheshimiwa Waziri kwamba kuna sera ipi ambayo inaweza kushabiana kati ya Wizara ya Maliasili pamoja na Wizara ya Mazingira. Je, hauone hapo unatengeneza conflict of the interest kati ya wizara hizi mbili, kati ya makatibu katika wizara hizo mbili? Lakini mimi ni mmoja kati ya mwanafunzi hapo Mwalimu Shengo. Jana katika moja ya mada ambazo nimezipata, kuna kitu kinaitwa affordability, accessibility pamoja na nature of the environment. Ukiangalia nature of the environment ambazo tunazungumzia hapa, mazingira yetu ya vijijini, wazazi wetu ndio ambao wanateseka huko vijijini. Kwa nini serikali isije na sera na mkakati na mpango mfumo sahihi wa kuweza kuelimisha hasa wakazi wa kanda za Mwanza, Shinyanga, Dodoma? Ukiangalia katika mazingira, wengi ni wakulima, wengi ni wafugaji. Kwa nini msitoe elimu kuhusu masuala ya biogas? Kwa sababu hiki kitu ni endelevu. Kwa nini mnahimiza watu waendelee kutumia masuala ya nishati ya gesi wakati hao watu tayari wamezungukwa na vyanzo vya kutolea hiyo nishati? La mwisho, kabla ya mwisho, ningependa tuwe na sera moja inaitwa ya mama muwezeshe mtoto. Tunajizungumzia sisi kwa sasa hivi, lakini watoto wetu huko nyuma wanaokuja hawana ile mwendelezo wa kile ambacho tunazungumza sasa hivi. Ningetamani sana swala hili kama alizungumzia Profesa Shengo pale, tuwe na mjadala wa wazi sehemu zetu za mashuleni, kuanzia shule za msingi, kuanzia sekondari, hata pia kuanzia chuo. Swala la kutoa elimu kuhusu watu kuweza kujifunza masuala ya renewable energy liwekezwe mkazo zaidi, kuliko mtu anakuja mtaani anakutana na changamoto. Tukumbuke kwamba tunaenda kupoteza ajira za watu. Tukumbuke kwamba tunaenda kuua viwanda vidogo vidogo.
Ukitoka hapo nje unakutana na majiko ambayo wanatumia kuni. Kwa hiyo serikali nayo pia ije tujibu hapa. Mimi naendana kidogo na Makamba kwa sababu wana mchallenge sana. Atujibu hapa. Sera ya viwanda vidogo vidogo. Mama Samia alizungumzia kwamba ni kuweza kuwainua watu katika masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo maana kwamba hivi viwanda vidogo vidogo vya ukuaji katika utengenezaji majiko ambayo yanatumia kuni anaenda kuviua rasmi. Na mimi ni mmoja katika watu ambao nilikuwa nafikiria kufanya hiko kitu. Sawa sawa? Shukrani sana. Asante. Mheshimiwa mbunge hapa mbele. Tutarudi kwako kaka. Asante kwa kunipa nafasi na kuchukua nafasi hii kutoa mchango wangu kwenye Kupikia. Kwanza kabisa ni washukuru wizara kwa kuandalia hii forum, lakini pia tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuleta wili ya kwamba sasa ni wakati mwafaka wa kujadili. Nilichotaka kukiongelea hapa, kwanza kabisa tunapotoka kuongelea hii clean cooking lazima tufanye environmental. Yaani kwa Tanzania watu wangapi wanaishi katika mazingira gani, na tukiwapelekea nishati ya aina gani, au tukiweka msisitizo kwenye nishati gani itawafaa watu wetu. Kwa sababu kwa taarifa tulizonazo sasa hivi duniani mwenyewe approximately tunafika watu bilioni 7 mpaka 8, lakini ambao wanatumia nishati sio safi ni bilioni 4. Na kama hapo jana tumepewa swala hili halitakuwa na haraka na kile la muda mrefu. Sasa kama tunataka kuanza sisi Tanzania, lazima kwanza pia tusikane mazingira yetu, lakini zaidi ya kusikane mazingira tufanye categorization ya vipindi. Tumesema tunaanza na nini kwa muda mfupi, lakini kwa muda wa kati tutakwenda na nini, na kwa muda mrefu tutakwenda na nini. Ikiwepo pamoja na kuangalia sasa. Tulikuwa nafikiri miaka nyuma tulikuwa tuna harambee kubwa sana ya kuwa na gesi yetu. Na Tanzania ni moja kati ya nchi 10 Afrika wanasema zimekalia gesi katika trillion cubic feet. Tukitanguliwa na Nigeria ambao wao wana karibu cubic feet 206. Sisi Tanzania tukiwa wa 6, tuna cubic feet 57 trilioni 0.54. Lakini leo tunapoongea hapa bado tunaongea kwamba gesi yenyewe tunayoitumia tunaiagiza toka nje. Sasa tunapoongea kwa muda mfupi, hebu tuone ni kwa nini hatutumii ile gesi ya kwetu wakati tayari ile mipango ilishakuwepo ya kuanza kutumia. Na hilo litakuwa moja, lakini tunakwenda kuongelea kwamba tunataka twende kwenye clean cooking. Mtu mmoja hapa ameelezea vizuri kwamba clean cooking tunaongelea ile energy au fuel tutakayotumia isiwe inatoa emission kubwa au inatoa sumu kubwa au inachafua mazingira, vitu kama hivyo. Sasa basi, kwa mfano ukiniambia mimi mtu ambaye natoka nyanda za juu kusini, ukaniambia ukaja kuni promote nitumie gas, nitumie biogas, nitumie umeme, nikiangalia na nyumba za wale watu wetu wa vijijini, zile nyumba za nyasi, nyumba nyingine za miti. Sisi kuna wakati tunataka kuota moto. Mwezi wa 6 na wa 7 tunataka kuota nini? Moto. Utanifanyia wiring ya umeme kwenye nyumba ya nyasi ili nipate hita au utafanyaje? Yaani kwa hiyo tunapokwenda huko tuangalie, tunaposema clean cooking ni namna gani hata tunaweza tukatumia hizi nishati ambazo tuko nazo kwenye mazingira yetu, zikiwepo kuni. Kwa sababu kuna miti mingine ipo special tu kwa ajili ya itapandwa, baada ya muda mfupi itakufa, wakati mwingine itakauka, mtatakiwa kuitumia kama kuni. Sasa namna gani ile itatusaidia ili isiwe ni nishati ambayo inaweza ikachafua mazingira au ikatuletea madhara kwenye masuala ya magonjwa au ikaharibu mazingira? Kwa sababu ipo miti, iwe ni ya asili, iwe ni ya kupanda, mingine inakufa, na ikikufa inabadilika inakuwa kuni, haisaidii tena kwenye masuala ya climate. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunataka tuje tucategorize na tuje tuongee, tuone namna gani tutasaidia watu wetu kuwaelimisha, na tusichukue ile mentality tu kwamba labda tunaposema clean cooking lazima tutumie gas, lazima tutumie umeme, lazima tutumie nini. Tuangalie hata katika hizi
nishati nyingine zilizopo kama kuni, mkaa. Kwa mfano mkaa, sisi tunasema mkaa Iringa tunatengeneza sana mbao, lakini tuna pumba zile zinazotokana na mbao. Unaweza ukatengeneza na ikawa mkaa. Sasa tunategemea task force itakapokuja huo mkaa inaotuambia ni mkaa wa aina gani, wa vitu gani. Na watu wetu wakifundishwa wanaweza kutengeneza mkaa wa aina nyingine na ukawa bado ni mzuri na wakautumia vizuri. Kwa hiyo hicho nafikiri ni kitu ambacho itataka tuangalie, lakini tuangalie kwenye hivi ni kwa nini hatutumii gesi tulionayo ndani ya nchi. Na tulisha kwenda mbali sana, na tulishapigana debe sana, na tulishasema watu wanawekeza gesi ya Mtwara. Watu Mtwara kule mpaka wakatikiswa kidogo, gesi itoke haitoki, itatoka haitoki, imeishia wapi? Baada ya kutoka imeishia wapi? Na wakati market kubwa, na wakati tunaongea hii gesi, market kubwa ilikuwa ni Dar es Salaam, kwamba tutatoa ile gesi Mtwara ije ianze kutumika huku Dar es Salaam. Na leo hii ndo tunaambiwa kwamba Dar es Salaam ndo 50% ya misitu yote iliyozunguka pwani wapi wanaitumia wao, ndio wanaokonjumu mkaa mkubwa. Sasa hizo ni vitu ambavyo tutataka tuenda kuviangalia ili tuone kwa muda mfupi tunasaidiana vipi. Na bahati nzuri sana ilisisitizwa kwenye hiyo task force, Mheshimiwa Rais amesema na sekta binafsi wahusishwe. Nafikiri tunapohusisha sekta binafsi hatutahusisha tu wale wanaouza gesi, lakini na wataalamu wale ambao wanaweza kutusaidia tukawa na nishati banifu mbadala ambayo tusaidia kwa mazingira yetu ili tuanze kumove. Lakini ikiwepo na kusimamia sera zingine ambazo tunazo hatuzitumii. Leo hii kwenye serikali za mitaa, kwenye mazingira, kwenye sera yetu ya mazingira, tuna sera kwamba mtu akipewa kiwanja lazima apande miti 5. Hii tumeitumia? Je, ni kweli tunakagua kwamba mtu amepewa kiwanja anapanda mti nyuma kwenye maeneo yale ambayo yanawezekana kupanda miti? Anapanda miti. Kwa hiyo na hii okay, ya mtu mwingine ananiambia ile miti yenyewe tukipanda inakuwa. Sababu amepewa kiwanja akapanda miti. Je, miti yake imekuwa? Yes. Kwa hiyo tukifanya hivyo tunawaka kabisa kwamba miti kwenye nchi yetu itajaa. Lakini pia kwa mfano sisi Iringa tayari tumeanza kupata problem nyingine. Watu wanapanda miti hadi kwenye mashamba ya kuzalisha chakula. Kwa hiyo mwamko umeshakuwa ni mkubwa sana, lakini wanapanda miti ya gani? Wanapanda miti ambao wanapanda miti ya biashara. Sasa namna gani tunapeleka miti ya matunda kama Mheshimiwa Rais alivyosema jana? Namna gani tunapeleka miti mingine ambayo tutatumia kama kuni? Kwa mfano ipo miti special kabisa, kwa mfano miwati. Ile miwati sana sana inapandwa kwa ajili ya kuni, lakini inapandwa kwa ajili ya kutoa gundi. Kwa hiyo kamba zake tu mtachuna, mtatumia gundi, lakini kinachobakia pale mnatakiwa mtumie kama kuni. Kwa hiyo tunaomba sana Mheshimiwa Waziri, tukushukuru kwa hili, lakini sisi tunachoomba tufanye scanning ya watu wetu na tujue ni Watanzania wangapi wata-afford kutumia hii ambayo tumesema ni clean, na ile ambayo tunaiona sio clean. Sisi ni binadamu, tutaitengeneza clean iweze kumiti mahitaji ya watu wetu. Asante Mheshimiwa Mbunge, asante sana. Jamani, kwa sababu ya muda tunathamini mawazo yote, na mjadala huu utaendelea siku nzima ya leo katika makundi yetu yale madogo madogo. Naomba kwa hapa kwanza tu stop hapa, ila kuna wenzetu ambao wamejiunga nasi online, wamekuwa wakitufuatilia mjadala huu tangia jana. Ningeomba tuchukue pia maoni yao japo kidogo. Napenda nimkaribishe mmoja wa washiriki kutoka Morogoro ambaye yupo tayari online na ana swali au hoja ya kuchangia. Tafadhali. Asante. Naitwa Jeni Kadoda. Natoka Baraza la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira Kanda ya Morogoro Rufiji. Tunashukuru kwa kupata nafasi ya kushiriki mjadala huu wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia kuanzia jana. Lakini pia tunashukuru kwa ajili ya maoni ambayo yameendelea kutolewa, changamoto hizo chokozi ambazo zinatusaidia kuinua akili zetu na kufahamu kinaendelea katika taifa na nini na wapi tunaelekea. Napokea hoja nzuri ambazo zimewasilishwa kuanzia asubuhi kutoka kwa hiyo kamati ambayo iko hapo mbele, lakini na wale wananchi na washiriki ambao wako katika ukumbi. Mimi kutokea hapa nilikuwa natamani kujua status ya CNG distribution hasa kwa ajili ya matumizi ya kupikia kwa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa sababu tunatambua kwamba mkoa wa Dar es Salaam
umeunganishwa na CNG na ambao pia ni sosi nzuri sana kwa ajili ya matumizi ya kupikia. Na tumeanza kusikia shuhuda nyingi huko nyuma ya kwamba iko rahisi sana, lakini pia ni safi na watu wakaimudu. Changamoto tuipo kwa kufahamu status ya CNG distribution kwenye mji wa Dar es Salaam, hasa kwa planned area. Maeneo ambayo yamekwisha kupangwa, Upanga, Kisutu, Mikocheni, yale maeneo ambayo yamepangika, watu wanatumia hii CNG. Na kama haitumiki, changamoto iko wapi? Ni initial cost za kuunga au nini kinaendelea? Yaani pale kuna nini? Dar es Salaam tunatamani tuwaone kwamba yale maeneo yaliyopangwa yote yameunganishwa na CNG. Sosi zote ziko na zinafanya kazi. Na kupata faida. Kampuni kubwa zimeunganishwa pale. Na tunamwona Dangote anazalisha pia umeme karibu megawatts 40 kutokana na CNG. Dar es Salaam wakazi status ikoje? Lakini la pili, kutoka kwa mheshimiwa mbunge ambaye ametoka kuwasilisha hoja yake, mimi nilikuwa nataka nipendekeze jambo. Ifanyike categorization ya energy sources katika yale maeneo ya nchi yetu. Mfano, hapa Morogoro kipande cha Mvomero wanalima mpunga, yani yale maeneo ambayo wanalima sana mpunga. Kuna kipindi tulipita katika hizi mashine, tumekuta open burning kubwa sana. Tukawaoji baadhi ya wamiliki wa hizi mashine za mpunga. Tukasema kwa nini mnachoma rice husks? Kwa nini mnachoma haya mapumba ya mpunga? Wakasema hatuna namna. Yani unakuta mji hauna dampo au liko mbali au wanamwaga polini. Kwa yule mtu ambaye ana mashine ya mpunga, yale mapumba ya mpunga anayachoma. Tukasema kwa nini msitumie haya mapumba ya mpunga kutengeneza briquettes? Wakasema hiyo teknolojia hatuifahamu. Tunamshukuru Rais Mila hapa Morogoro. Katika harakati zake za kukoboa mpunga na kuuza, amekutana na zalisha hizi pumba, haya mapumba ya mpunga mengi. Kwa hiyo ametengeneza mtambo wa kucompress like hizo elephant glass ambazo anafanya Viridia hapa Morogoro. Kwa compress zile anapata briquette. Zile baadhi ya kampuni ambazo zina boiler sasa anawasaidia kuwauzia zile briquette waache kutumia kuni. Na sisi tunapendekeza kabisa kwamba acha matumizi ya kuni, amia kwenye nishati salama. Mimi napendekeza kwa kamati ambayo itaundwa, categorization ya energy sources katika yale maeneo, yani kutokee kwamba kama ni Mvomero, kiwango gani cha pumba za mpunga, cha vumbi katika vile viwanda vidogo vya mbao ambavyo viko vingi, Iringa, Shinyanga, Mwanza, Tabora, yale maeneo ambayo kweli yana mbadala. Tuangalie namna ambao tunaweza tukazalisha hizi briquettes, tukaanza kuwasazia kwenye maeneo yao kwa kiwango cha bei rahisi zaidi. Lakini jambo lingine, kuna maeneo ambayo yana mifugo mingi na yanazalisha nishati ya ng'ombe nyingi. Maeneo haya pia nao tukifanya kategoria tutaelewa kabisa katika maeneo haya watu ambao hawahamihami. Kuna wale wafugaji wanahama, wale ambao hawahami wako stationary. Tuwafanyie wawe na maeneo yao, tunatengeneza mtungi mkubwa labda wa biogas. Utakuwa una supply labda nyumba 5 au 10 kwa kuanzia. Watapata gesi ya kupikia pale kwa sababu gesi itakuwa ni nyingi, kila mtu atakuwa na pipe yake ya kupeleka gesi kwenye nyumba. Na hii imeonekana wale wa Arusha, kuna miradi mingi inaendelea kule Arusha. Na jamaa wengi wa karibu ambao tunawafahamu, ana ng'ombe 2, lakini pale jikoni ana biogas, anatumia biogas. Wengine wako wanalalamika biogas labda inaharibu masufuria kwa haraka, inatoboa. Lakini kuna aina ya sufuria ukiweka pale kwenye biogas, utachemsha kande, utachemsha maharage,
na nishati itakuwa ni salama zaidi. Na tunakwenda kuondoa matumizi ya kuni labda kwa huko tunakokwenda. Kuna mtu ameelezea hapo chanzo cha kipato. Sasa kuna wananchi, kuna wale vijana ambao wanatembeza bodaboda Lindi, Kibiti kwenda Dar es Salaam. Anatoka kipande hiki cha Morogoro Pwani hapa kupeleka Dar es Salaam. Kuna ambaye anatoka kipande cha ile njia ya Tanga anapeleka Dar es Salaam. Biashara hizi hawa vyanzo vya vipato, na tumewasikia mara nyingi sana wakiojiwa na waandishi wa habari kwamba wao miaka 6-10 yuko kwenye hilo eneo, analisha familia, anapeleka watoto shule. Sasa hivi tunamwambia kwamba mkaa sasa hautakwenda Dar es Salaam. Alternative yake ni ipi? Tunawatambua wako wangapi? Wamekuwa sustained na hii biashara kwa miaka mingapi? Imewaingizia nini? Tunafikiria kuwapeleka kwenye eneo gani waweze kusustain, waishi pale. Naomba kuwasilisha hizo hoja. Waweze kusustain, waishi pale. Naomba tumruhusu. Nakushukuru sana dada yetu kutoka Morogoro, kwa sababu ya muda tumezichukua pointi zako, na tunaomba tumkaribishe mwenzetu mwingine kutoka Dodoma. Mjumbe kutoka Dodoma. Asante sana, ninashukuru kwa kupata nafasi hii. Kwa majina naitwa Timothy Andrea Hodela, ni mratibu wa viongozi wa dini mkoa wa Dodoma. Mimi nilikuwa napenda kutoa ushauri kwa Mheshimiwa Waziri kwamba ni kweli mambo mengi yamezungumzwa, lakini kitu kikubwa sana ambayo mimi nakiona ni elimu. Elimu kama itatolewa vizuri kuanzia mijini hadi vijijini, hakika naamini kwamba wananchi watalipokea jambo hili vizuri sana. Lakini sasa nilikuwa namuomba waziri kwamba hata katika ile kamati atakapoiunda asiwasahau viongozi wa dini, kwa sababu hata viongozi wa mila ukiacha wa siasa, kwa sababu wa siasa wao hawana shida, lakini viongozi wa dini na viongozi wa mila ni kweli kabisa hawa wapo karibu sana na wananchi. Kwa hiyo katika ile kamati ambayo itakayoundwa wasiwaache viongozi wa dini. Mimi huo ndio ushauri wangu kwa Mheshimiwa Waziri. Asante sana. Asante sana mzee wangu, tunashukuru. Nadhani Mheshimiwa Waziri ameusikia. Kuna wajumbe wenzetu washiriki kutoka Shinyanga. Naomba watu wa IT tupate maoni kutoka wenzetu waliopo Shinyanga. Mjumbe atakayekuja kuongea tafadhali moja kwa moja kwenye point. Karibu sana. Mshiriki kutoka Shinyanga, karibu. Basi nadhani kwa sababu asante sana, naambiwa kuna matatizo ya kiufundi kidogo. Asanteni sana wajumbe na washiriki kwa maoni mazuri, najua bado yapo mengi, lakini ningependa niwape sasa wachokoza mada wetu na wachangiaji nafasi ya mwisho. Dakika moja tu, Mama Lema, unataka kutuambia nini na wajumbe waondoke na message gani, au una reaction ipi katika maoni yaliyotolewa, au chochote kile ambacho ungependa ukizungumze mara ya mwisho ambacho kupata fursa kukizungumza? Tuanze na Mama Lema dakika moja, then tutaenda kwa Profesa Ishengoma na then Mr. Ramadhani, tutamalizia na Kamishna Mjinja. Karibu Mama Lema. Asante sana. Mimi kwanza washiriki wa mjadala huu watakapoondoka hapa, kwanza waipongeze sana Wizara ya Nishati na serikali kwa ujumla kwa kuthubutu kuanza mjadala huu. Ni mwanzo mzuri na ninaamini kwamba tutafika, kwa sababu ni tatizo ambalo limekuwepo kwa muda mrefu, lakini sasa tumepata mahali pa kuanzia. Sasa kile kikosi kazi ambacho
kitakwenda kufanya kazi hii, tunaomba waendelee, wapate nafasi ya kuangalia sera kwa upya na kuhakikisha kwamba yale yote yaliyozungumzwa hapa, kwa mfano mimi nimezungumza kwa upande wa masuala ya usawa wa kijinsia, naomba yaonekane vizuri huko ndani ili sera iweze kutekelezwa vizuri. Na vile vile basi, na kama itawezekana, tuhakikishe kwamba sera ionyeshe vile vile kwamba vyanzo vya kutekeleza hiyo mikakati, vyanzo vya pesa vya kutekeleza hiyo mikakati vinapatikana wapi, na vikipatikana basi viweko wazi kwa watu wengi ili watu wengi waweze kushiriki katika kutekeleza sera. Ni hayo tu ya kwangu, asante. Asante sana Profesa Ishengoma. Asante. Mimi nafikiri tuna wajibu wa kuangalia the way forward. Tunaendaje mbele kutoka hapa tulipo. Kwa subject yako ya legal, possibility moja ni kureview au kufanya mapitio kuanzia kwenye sera. Huenda hili likawachukua muda mrefu. Kwa hiyo kuna possibility nyingine ya kuwa na mkakati utakaolenga specifically nishati safi ya kupikia. Pia ni vizuri ukawa na mkakati, lakini pia na mpango mkakati, ukaonyesha nini tunaweza kufanya kwenye muda mfupi na vitu gani vinaweza kufanywa kwenye muda mrefu. Of course kwa kuzingatia priorities zote ambazo zimetajwa, kwa kuzingatia energy mix ya sources zote ambazo tunaweza kuzipata. Asante sana. Asante sana Mr. Ramadhani, tafadhali karibu. Kuna kijana amesema tuna matatizo gani? Tunazaliwa alafu ni hivi, hatuna matatizo, na actually mimi sina tatizo. Yaani kama wewe umekuwa na tatizo binafsi, unaona mambo hayaendi, sio la watu wote. Halafu nchi yetu, unajua mawazo mengine ni mabaya, especially yanapotoka kwa vijana wetu wadogo. Yetu hii mipango inafanywa mikubwa hapa, tuko huu mpango tunaofanya huu ni wa miaka 100 huu. Barabara zilizojengwa unategemea zitakaa miaka, zitakufa. Umeshaona barabara gani imejengwa imekufa? Maji yanayotengenezwa yatarudi nyuma. Mipango tunayoitekeleza kama nchi yote ni ya muda mrefu. We have to be proud. Ni lazima tuwe wananchi, yani tusijibeze kwamba sasa kama tunazungumza weaknesses ambazo zipo kwenye system yetu ya kurekebisha ni hizo, lakini serikali inafanya kazi na taasisi zetu zinafanya kazi vizuri. Hebu tusijibeze. Mipango yetu ya elimu yote, wanafunzi wanaosoma sasa hivi ni wengi sana. Enzi wakati mimi nasoma ilikuwa ni shida hizi shule za sekondari ni ngapi sasa hivi? Vyuo wanafunzi wamaliza kwa maelfu sasa hivi. Unaona vyuo vikuu, hata kama tunazungumzia siku ya ajira. Ajira ukishasoma chuo kikuu unatakiwa uwe na capacity ya kututengenezea ajira, sio tu kulalamika kwamba ajira zinatoka wapi. Ukimaliza chuo kikuu kama huna capacity ya kutengeneza ajira, you have a problem. Ukimaliza chuo kikuu unaweza kutengeneza nyanya, ukafuga kuku, ukafanya nini? Kwa hiyo wanataka niwashauri hivi, na hii nazungumza kabisa with the feeling. Sisi tuko barabara. Na vijana mjue tuko safi. Nchi yetu iko sawa sawa. Viongozi wetu wako sawa. Miradi yetu ni ya miaka kibao inayokuja mbele. Kwa hilo ni la kwanza ambalo nataka nichangie. Swala lingine, ili swala la kusema kwamba gesi itaisha. Wewe gesi unazungumzia natural gas itaisha. Hujaanza kuitumia unasema itaisha. Gesi hii iko kwa matrilioni kule chini. Alafu teknolojia inaenda. Maisha kwa kawaida yako hivi. Umeanza na mkaa, baadaye unakuja na hiyo kitu kingine labda kama ni LPG. Umeme kwa nini hautumiki ngao umesambazwa? Ni lazima tuone ni ghali kwa sasa hivi watu kuweza kuumudu. Lakini ni lazima tuwe na uwezo wa kusema kwamba tunataka kwenda kwenye nafasi nzuri. Kuna issue hapa inayotetea, inaonekana nimenotice kwamba of course mimi natoka kwenye gesi Kwa hiyo nina notice issue ya competition hapa na pale. Ni hivi, wale ambao wanalalamika sana wengi nafikiri ni watu ambao kwenye sekta ya gesi, ya mkaa. Jamani, opportunities ziko kibao. Yaani hata hii LPG yenyewe mkitaka, opportunities they are just too huge za kuweza kuendelea. Biashara ni biashara tu. Sio lazima unganganie kwenye biashara moja ambayo pengine inaweza kuwa inafifia.
Sasa huu mkaa huu, kwani ukitengeneza ule mkaa wa briquette ndio umeondoa sumu kwenye ule mkaa? Yale watu milioni 10 tuliambiwa wanaumwa hapa ndio acha kuumwa. Hii unataka kutengeneza, okay, hata kama tukitoka pumba haiwezi kuwa sustainable. Ni vizuri kutumika ili zisiwe loss, lakini haziwezi kuwa sustainable kwa sababu ni chache. Alafu tuendelee kukata miti kwa ajili tu ya mkaa, wakati sasa kuna maji, kuna malisho, yani athari zake ni kubwa. Kuna profesa mmoja, sikuwa tu ni profesa, alisema let us talk, alisema brutally talk, okay? Hii miti, mimi kwenye sekta ya gesi nimeona gesi inakuwa bila support kubwa sana ya serikali kupiga marufuku chochote. Unajua kwa nini? Kwa sababu mikaa imeshaenda mbali na miti imeisha. Tunaambiwa kwamba miti inaota. Actually sidhani kama inaota hivyo, kwa sababu kijijini kwangu nilikuwa natembea zamani pori, tunakimbia, hakuna miti ayoti. Sasa tutake tutajikuta lazima tutafute namna nyingine ya kuishi, kwa sababu namna nyingine sio sustainable. Comment yangu ya mwisho, hii kamati itakayotengenezwa itusaidie kuja na system ambayo itusaidie kuja na mkakati mzuri ambao utawatake care watu wote wa chini huku, na vile vile tusaidie kuleta mkakati ambao hautakuwa una side effects, as less as possible, itakuwa ni vizuri. Asante sana Mr. Ramadhani. Kamishna Mjinja, maneno ya mwisho kutoka kwako tafadhali. Asante sana. Mimi nianze kwa kuwashukuru wote waliotoa maoni yao. Naona mengi yalikuwa ni maoni ambayo naamini kwa kiasi kikubwa sana yatazingatiwa. Lakini niseme moja, lingine ni kwamba niko wizarani, lakini nishukuru uongozi wa wizara pia kwa kuandaa swala hili, kwa sababu sasa linaenda kutuweka mahala kama wizara, mahala ambapo ni pazuri zaidi kutambua uelewa. Na kama utakumbuka, dhumuni mojawapo la ilikuwa ni kupata uelewa wa pamoja, na wote tumeona jinsi ambavyo tuna uelewa tofauti tofauti tunaposema nishati safi ya kupikia. Lakini kwa kupitia njia hii nafikiri sasa tutaanza kuweka mawazo yetu pamoja, tutaanza kutambua kwa pamoja nini tunamaanisha tunaposema nishati safi ya kupikia. Na kwa namna hiyo, kumbe safari hii ambayo Mheshimiwa Waziri alisema haitakuwa rahisi, haitakuwa ya mara moja, itakuwa ni safari ni ndefu. Basi tukifanya hivyo kwa uelewa wa pamoja, hakika safari itakuwa rahisi, na inaweza isiwe ndefu sana Mheshimiwa Waziri, ikawa fupi zaidi, kwa sababu uelewa wetu utakuwa ni wa pamoja. Kwa hiyo niwashukuru sana wote waliochangia, na sisi tutayafanyia kazi. Asante sana. Asante sana Kamishna Mjinja. Mimi jukumu langu lilikuwa ni kuongoza tu mjadala. Niwashukuru sana wazungumzaji wetu na waongoza mjadala, wachokozaji na watoa mada, na niwashukuru sana wote mliochangia na wote mliopo hapa. Tuwape makofi ya pongezi wazungumzaji wetu, na niwaruhusu sasa tuweze kurudi katika viti vyetu. Asanteni sana. Naomba pia tumpongeze mwenyekiti wa session hii Dr. Remedios. Asante sana, ameitendea haki sana. Nitamkaribisha hivi punde Mheshimiwa Waziri wetu wa Nishati, ana neno la kuongea na sisi, lakini kabla sijamkaribisha na kwa heshima na ruksa yake, naomba nimkaribishe kwanza mkuu wetu wa mkoa wa Iringa. Ana mchango mfupi nadhani kwenye mada hii. Nitafanya matangazo mafupi, alafu Mheshimiwa Waziri atakuja kusema neno moja na sisi. Karibu Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Salamu na mikoa mingine kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumekuwa tukifuatilia mjadala, na kwa upande wetu wana Iringa tunawashukuru sana wizara kwa kuanzisha mjadala huu, na ni mjadala umekuja katika kipindi mwafaka kabisa. Lakini kwa mada ya sasa iliyoko mbele yetu, tunaona kabisa sera, sheria, kanuni na mifumo ya udhibiti katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunayo, lakini kinachokosekana kikubwa wakati mwingine ni elimu, ufuatiliaji, udadavuaji wa sera hizo na sheria na kanuni na kuweza kuziishi. Kwa hiyo sisi ushauri wetu kwanza, zile zilizopo zijulikane vizuri waziwazi kwa jamii, kwa sababu ziliundwa ili kuielekeza jamii namna bora ya kuweza kuishi.
Lakini pia swala la nishati safi ya kupikia tumekuwa tumelichukulia kama ni swala la kawaida sana. Ni swala ambalo lilikuwa linahusu familia moja au jamii moja bila kuliona kwamba ni swala jumuishi la nchi nzima. Lakini sasa kupitia wizara tumeweza kuona na kupitia wataalamu wetu tumeona madhara makubwa ambayo yanaikuta jamii yetu, na wakati mwingine tulikuwa hatujui ya kiafya. Sasa baada ya kueleweshwa hili, naamini tumelibeba kama vile ni swala la kimkakati la taifa. Kwa hiyo ushauri kutoka huku kwetu ni kwamba kwanza swala la nishati safi ya kupikia linawezekana kwa sababu tuna vyanzo vingi katika nchi yetu vya hizo nishati, lakini kubwa tuangalie toka hapo mwanzo tunapoanza, na hasa ile kamati inapoanza kufanya kazi, waiangalie Tanzania kulingana na mazingira ya kila eneo na tamaduni zao, ili kuboresha vyanzo vile ambavyo tunavitumia sasa kama inawezekana. Lakini vile vile kama kuna nishati mpya na mbadala, iwe ni jumuishi toka mwanzo, wananchi wetu waweze kupata elimu ya kutosha, na wao wenyewe kama jamii wawe ndio chanzo cha mabadiliko, badala ya watu wachache kuwa chanzo cha mabadiliko kuipeleka kwenye jamii. Naamini kabisa sisi tumejipanga na inawezekana. Tumesikia mijadala mingi, tumesikia michango mingi, na fursa tayari sisi huku kwetu zimeshaanza kuonekana. Tumhakikishie Mheshimiwa Waziri tutakuwa kinara wa mabadiliko kuhakikisha kwamba Wanairinga wanalindwa kwa kuwa na nishati safi ya kupikia. Nawashukuru sana. Na hoja nashukuru sana kwa fursa. Nitaka nichangie wakati wakiwepo hapo. Nitaka nizungumze kama mchangiaji. Na moja ya privilege na heshima kubwa ya nafasi ya waziri na katibu mkuu na serikali ni kutunga sera na kutekeleza sera. Waziri ni sera. Na ile tukirandaranda huko tukienda tukifokea watu ile ni ziada. Lakini hasa waziri ni sera. Na hata kumbukumbu kama waziri na legacy mnavyoita ipo kwenye utunzi wa sera, mikakati, program na kuimarisha mifumo kwa ujumla na taasisi kwa ujumla, ndio kazi. Sasa hii mada kwenye ratiba, wakati tunatengeneza ratiba hii mada niliandika mimi yote, title na wanajopo na takeaways au yatoka nayo. Mkitazama hii, naomba mweke pale ratiba tena pale kama tuone. Tayari. Kwa hiyo hii hapa bahati mbaya iko summary, lakini ukitazama ile ya kirefu yatoka nayo yanasema kwamba yani madhumuni ambayo mimi nilikuwa nataka tuyapate kwenye mjadala. Kwanza napenda kuwashukuru sana Remedius, Dr. Ruinduka, umeongoza vizuri sana mjadala na wanajopo pia. Asanteni sana. Na Profesa Ishengoma pale nilimpigia simu mimi makusudi awepo. Yuko wapi profesa? Tena nashukuru kwa short notice. Na nilimpigia simu aje kwa sababu msimamo wake na ujua kuhusu haya mambo. Kwa sababu tulishafanya kazi pamoja huko nyuma. Na nilijua akija hapa atatu challenge tufikirie zaidi na tujipange vizuri. Na ndio faida ya mjadala. Mwe na mtu ambaye ni contrarian kwa kile ambacho msibaki tu nani. Kwa nashukuru kazi hiyo umeifanya vizuri. Kuna mtu hapa kamshukuru Mungu kwa Profesa Ishengoma kuwepo, nadhani ni sahihi, lakini amenipunja shukurani zangu mimi kwa Profesa Ishengoma kuwepo vile vile. Sasa yatoka nayo ambayo tulikuwa tunayatarajia kwa sababu hili jambo haliwezi kwenda bila sera, sheria, kanuni, mifumo ya udhibiti. Hivyo ndo vinatengeneza jambo kwenye serikali liende.
kwa sababu mambo kwenye serikali, huyu bwana anaitwa katibu mkuu, kwa Kiingereza permanent secretary, na mtu cheo chake kikianza na jina permanent ni mtu wa kumuogopa. Na hawa mabwana, ili mambo yaende lazima yawe kwenye sheria, sera, kanuni, mifumo. Na mimi imani yangu ni kwamba ili tupate mafanikio lazima haya tuyaweke sawa. Na bahati nzuri tangu jana amekuwa nazungumzwa. Kwa hiyo topic tumeweka makusudi kwa ajili hiyo. Sasa matarajio yalikuwa ni nini? Matarajio yalikuwa ni kwamba je, ni mifumo ipi bora ya kisera, kisheria, kikanuni, kitaasisi itakayowezesha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia Tanzania? Ndio nataka kujua hapa. Sehemu ya pili ni kwa namna gani mifumo hiyo tunaweza kuifikia. That was the expected outcome ya mjadala wakati naandika hii. Sasa tumepata kidogo, kwa sababu sisi tuko hapa kusikiliza ili kazi ile ambayo Mheshimiwa Rais na maelekezo ameyatoa yaende vizuri. Sasa kuna hatari kwenye mijadala kama hii kuwa na mitazamo tofauti ya kifalsafa. Sio hatari, ipo mitazamo tofauti ya kifalsafa, mitazamo tofauti ya kiitikadi, sio za kisiasa, ideological orientation ya namna tunavyoona resources zinavyotumika, ziweje, za kwetu, za nje na kadhalika. Sasa moja ya sio madhumuni hapa kudilute hizo differences, your diversity of views, ila tunachotaka ni convergence ya njia ya tunapoenda. Hicho ndio kikubwa. Na hapa sio ushabiki wa kushangilia kwamba amewapiga kaja na hili, hapana. Hapa mwisho wa siku tunachotafuta ni roadmap and strategy, njia na mkakati wa kufika huko tunakoenda. Na imani yangu kwamba inputs hizi zitusaidie, kwa sababu kile kikosi kazi, moja ya kazi yake, imani yangu, tutatengeneza terms of reference, tutasikiliza tena hotuba ya Mheshimiwa Rais, lakini imani yangu ni kwamba kije na roadmap na strategy ambayo itajumuisha mabadiliko ya sera na mikakati na mipango na kadhalika, ili tufike huko tuliko. Kwa hiyo nataka nikumbushe tu, wakati tunajadili tusisahau msingi mkuu wa mjadala huu, kwa sababu nimeona vijana hapa wamehamasika. Kuna kijana hapo amesema, amenikumbusha kama niko bungeni, namtaka waziri akisimama, namtaka waziri akisimama. Hiyo haina tatizo, ila sasa ukiwa kijana ukiongea kwenye hadhara kama hii na unajitambulisha umetoka chuo, lazima kile chuo kitendee haki kidogo. Sawa. Kwa sababu ukisema waziri, sera yako ya umeme, sera yako ya REA, hamna kitu kinaitwa sera ya REA, hamna kinaitwa sera ya umeme. Ukisema kuna conflict of interest kati ya sera hii na sera hii, conflict of interest in a very specific definition. Kwa hiyo moja ya sifa ya kijana msomi ni a considered expression. Unajua, huwezi kusema tu, kila unachosema lazima kiwe very well considered, ili ujenge heshima yako, ujenge heshima ya taasisi na degree yako. Kwa mfano, kuna point hapa imetoka kwamba sasa baada ya kusema tuhame, kuna vijana wanatengeneza majiko na mikaa. Je, Mama Samia anataka kuua ajira zao? Sasa ukitazama ratiba yetu hapa, utaona kwamba sasa hivi baada ya mapumziko kuna jopo mahususi kabisa ambalo liko hapa Selu, fursa za ajira na ujuzi katika mabadiliko ya kutumia nishati, na yatokanayo yani takeaways ya hilo jopo linalokuja ni kwa namna gani uhamaji katika nishati ya kupikia utaathiri ajira na ujasiriamali.
we've thought about impact on employment, on livelihoods. Na tujadiliane, tupime. Lakini sehemu ya pili, na kuna fursa zipi zitapatikana kwa maana ajira na ujasiriamali na kipato kwenye kuhamia kwenye nishati mpya. Kwa hiyo utaona kwamba yatafakari sio nia ya Mheshimiwa Rais kuua ajira za wamama, wakata mkaa na kadhalika, lakini tunaamini kabisa kwamba zipo kazi nyingine nadhifu kuliko kukata mkaa, kuweka kwenye tanuri na kuleta mjini. Zipo kazi nadhifu na zinawezekana. Sasa kumekuwa na hoja hapa kwamba hii mambo nyie, mkani wetu, miti ni yetu, nyie mna tatizo gani? Lazima tujivunie vyetu, ikiwemo miti yetu, maliasili yetu. Sasa hii picha imepigwa njia ya Kibiti, na ukienda Kisarawe pia, sijui kama nani, mimi naenda sana ile njia kwa sababu mradi wetu wa Julius Nyerere upo kule. Ukitaka kuhesabu pikipiki za namna hii utashindwa. Nadhani kuna baadhi mmeenda. Kila dakika unakutana na mamia, iwe mchana, iwe asubuhi, iwe jioni, mpaka usiku. Haya. Na kwa hiyo ukisema kwamba hii ni rasilimali yetu, tuendelee, hakuna tatizo, hii kitu haikudondoka. Jana tuliambiwa hapa, ili upate tani moja ya mkaa lazima udondoshe magogo ya tani 7. Sasa how long can this continue? Kwa sababu unapokutana na haya, ukienda baadhi ya mikoa, Simiyu, yuko dadangu hapa Lea, yupo it's devastation. Hata hizo kuni na huo mkaa ambao tunasema tuwe nao haupo tena. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa tukiwa hatuko predisposed kwa any type of fuel, any type of appliance. Tumekuja hapa tuzungumze. Sasa jana tulimzungumza sana Julia hapa. Ana miaka 11 kama nilivyosema jana. Na kama ataishi kijijini huko mpaka miaka 60 na zaidi, na haya ndo maisha yake ya kila siku yendayo kwa Mungu, hivi kila siku, sawa, for the next 50 years. Hapa kwenye hiki chumba, none of us this morning ametoa machozi kwa kupika. None of us kabisa. Kwa hiyo ukija ukishangilia status quo, you have to think, this is a status quo. Kwa hiyo sisi wengine we are driven by problems na passion. I have no idea what to do, nini tutafigure out. Lakini at least your departure point iwe hali ilivyo. Sawa? That's your departure point. Na hali ni hii. This is the majority of young girls and women in this country. Kwa tusaidiane, sio from theoretical departure point, bali from the reality. Na hii ndo reality. Sasa hapa kuna mtu katumia hiyo gesi mnaoipigia promo. Sawa? Hili ni neno la mtaani, unajua, ambalo hapa sio maana pake kwenye mjadala serious. Hamna mtu anapigia promo kitu chochote. Hiyo ni kama an offense. Unaambia wewe umekuja hapa kupigia promo gas. No, in fact sisi kama serikali tunatoa pesa. Mtu yoyote leo akija na mfumo wa kufunga biogas, kinyesi, nani ya kinyesi, sisi tunakupa hela REA. Anybody come. In fact hatujatoa mahala hela pale pengine zaidi ya biogas. Kwa hiyo sasa
Mzee Magesa amesema swala zuri sana na ametusaidia kutoka TAREA. Je, clean cooking is a broader phenomena, sio fuel peke yake, sio appliance peke yake. Kwa sababu ukienda kwenye sera yetu sisi ya nishati inataja vitu viwili, zile policy statement. Policy statement ya kwanza inataja fuels, kuhama. Ya pili inataja appliances, vifaa vya kupikia. Na hivi vinaenda pamoja. Na ndio maana lazima uvitaje katika ujumla wake. Kwa sababu leo ukishusha umeme sana, kwa sababu watu wapika na umeme kwa sababu ya gharama. Ukiushusha sana, alafu bado jiko la umeme likawa huwezi kulimudu, unakuwa hujafanya kitu. Kwa hiyo vitu vinaenda pamoja. Na ndio maana jana kulikuwa na session moja tumeiandaa ya athari za emissions kwa afya. Na tukamweka mtu wa TBS mle ndani. Mnajua kwa nini tuliweka mtu wa TBS kwenye panel kama hili? Kwa sababu katika vifaa vinavyouzwa hapa nchini, ikiwemo majiko na nishati, lazima ziwe na viwango visivyoathiri afya. Tunataka TBS watusaidie kwenye majiko na kwenye fuel, ili definition ya clean cooking iwe output ya kile kinachotoka. Kuna msemo kule wa China wanasema, mzee Deng Xiaoping wa China alisema, mimi sijali paka awe, wakakwambia China inafuata siasa gani? Akasema mimi sijali paka awe mweupe au mweusi, mradi nakamata panya. Kwa sisi ili mradi hatupati matokeo yale tunayoyaona. Mrudisha picha ya Julia. Ili mradi haya sio matokeo ya kupika, mimi I don't care. Sawa? Kabisa. Sawa? Kwa hiyo nitaka tu nirudishe pahala pake ili tuelewane mahala tunapoenda. Niwe radhi kwa kuchukua muda, lakini naona niliweke sawa. Asanteni sana. Mheshimiwa, asante sana kwa ufafanuzi huo na maelezo mazuri sana. Tunaenda sasa kwenye mapumziko ya chai. Yatachukua dakika, ilikuwa ni nusu saa lakini nitatoa dakika 25. Baada ya chai, kwa hiyo sasa hivi ni 4:05, 4:30 tutatakiwa kuwa kwenye vyumba vyetu hivi viwili. Chumba cha kwanza kama alivyoongelea sasa hivi Mheshimiwa Waziri, humu ndani watajadili fursa za ajira na ujuzi katika mabadiliko ya kutumia nishati safi ya kupikia. Fursa za ajira. Kwa hiyo wale wote ambao tutapenda kujadili, kuchangia kuhusiana na fursa za ajira, baada ya chai naomba turudi humu ndani. Lakini wale ambao tutapenda kuangalia masuala mazima ya teknolojia na ubunifu katika nishati safi za kupikia, teknolojia na ubunifu, tutakuwa katika chumba cha Ruaa. Ukitoka kwenye ukumbi wetu mkono wako wa kushoto mwisho kabisa. Niombe tutakapokuwa kutokana na muda pia, jana tulichelewa lakini leo tumeongeza maeneo mengi zaidi ya kunywa chai na pia chakula cha mchana. Kwa hiyo ukitoka nje ya ukumbi kuna sehemu kushoto na kulia. Juu pale ukipanda ngazi mkono wako wa kushoto kuna maeneo mawili, lakini kule nje ambapo ningeshauri wengi twende kule kuna maeneo 4. Sawa Kwa hiyo naomba tuzingatie, tukiona foleni ni ndefu jaribu kuangalia pale juu, wengi huwa tunapasahau, lakini nje kuna sehemu za kusave 4. Niwaombe VIP, tutapitia mlango huu, yule bwana wale mabwana watatuongoza sehemu ya kwenda kunywa chai. Niwaombe pia watu wote tusiache vitu vyetu vyenye thamani hapa tulipokaa. Wote tuna nia nzuri ya kujifunza kuendeleza taifa letu, lakini kuna watu wanajikwaa hapa na pale. Naomba 4:30 tuwe katika miongoni mwa hayo maeneo mawili.
Niwatakie wote chai njema. Seka Masinde, kuna mshiriki anaitwa Seka Masinde, tunaomba muone huyu kaka hapa mbele sasa hivi. Seka Masinde, tunaomba muone huyu kaka hapa mbele sasa hivi. VIP, naomba twende.
Hello. Haya. Alright, haya. Karibuni. Naomba tuchukue nafasi zetu tuweze kuendelea na jopo la 7. Fursa za ajira na ujuzi katika mabadiliko ya kutumia nishati safi ya kupikia. Naomba taratibu tafadhali tukichukua nafasi zetu kimya ili tuweze kuanza. Na muda mfupi kidogo, kwa hiyo naomba tafadhali twende moja kwa moja kwanza kwenye video fupi ambayo itatuwekea utangulizi mzuri kuelekea kwenye mada hii. Naomba tafadhali tuchukue siti zetu kimya, tuhakikishe walioko nyuma yetu wanaona mbele ili tuweze kupata video hii fupi, alafu baada ya hapo nitawakaribisha ama kuwatambulisha wale ambao watakuwa wanachokoza mada hii. Karibuni sana. Naomba tafadhali watu wa IT kama tuko tayari tuweke video ile fupi. Which hurts both her family and the planet. To help Florence, Byrne designed the Kuniokoa, the world's most fuel-efficient household wood stove. Florence now saves time, money, and forests, and, most importantly, protects her family's health and the planet. Florence says, "Thanks to Byrne, my life has really changed." Diester Sakwa lives in Nairobi. She can't afford LPG, so she cooks with charcoal, which is bankrupting her family and destroying forests. To help Diester, Byrne designed the Jikokoa, the world's most fuel-efficient charcoal stove. In addition to saving Diester money, this stove also protects her health, Africa's forests, and the climate. Diester says, "I thank you for saving my life, Jikokoa." Asante sana kwa video hiyo fupi ambayo nafikiri itakuwa ni utangulizi mzuri sana. Lakini pia kwa sababu kuna mijadala mingine imeshafanyika, nafikiri hiyo mijadala pia imekuwa utangulizi mzuri kuelekea mada yetu ya siku ya leo. Mimi naitwa Sebastian Koloa na nitakuwa mwongozaji kwenye jopo la 7 ambalo ni fursa za ajira na ujuzi katika mabadiliko ya kutumia nishati safi ya kupikia. Mambo mawili ambayo tutayazungumza kwa kina ni fursa za ajira lakini pia ujuzi. Fursa za ajira lakini pia ujuzi. Kwa hiyo tuyaweke sana hayo kichwani. Lakini pia kwa umuhimu zaidi ni kwamba tutaangalia namna gani uhamiaji katika nishati safi ya kupikia utaathiri ujasiriamali na kuna fursa zipi zinapatikana katika kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Na kwenye mada hii bahati nzuri tunao wabobezi wazuri kabisa. Na nitakapokuwa nawataja, kwa sababu jambo lote zuri linahitaji ushangiliaji, naomba tuwapigie makofi sana wakati wanakuja hapa mbele kuongezea hata confidence yao. Kwanza tutakuwa naye Bi Mercy Chilumba ambaye ni mkurugenzi wa masoko kutoka Anric Technology Gas. Naomba tumpigie makofi sana wakati anakuja kuchukua siti yake. Lakini pia tutakuwa naye Bwana Peter Kichogo ambaye ni mkurugenzi mkuu kutoka Solutions Tag. Naomba tumpigie pia makofi wakati anakuja. Tafadhali tuendelee kupiga makofi tafadhali. Alafu mwingine atakuwa ni Bi Mary Swai kutoka yeye ni meneja wa nishati endelevu ya Tungamoto
na mabadiliko ya tabia nchi kutoka Taasisi ya Huduma za Nishati Endelevu TATEDO. Naomba tumpigie makofi tafadhali. Lakini pia tutakuwa naye Bwana Victor Hakim ambaye ni mratibu wa miradi ya nishati na mazingira, shirika la maendeleo ya viwanda la Umoja wa Mataifa UNIDO. Naomba tumpigie makofi pia tafadhali. Tumpigie makofi tafadhali. Tuwapigie makofi tafadhali. Haya, jamani, karibuni sana na karibuni pia ambao tumekuja kuhudhuria ama kushiriki kwa namna moja au nyingine kwenye mjadala huu. Naamini tutaondoka na mengi ya kujifunza. Sasa sina haja ya kutoa utangulizi mkubwa sana kuhusu kwa ujumla wake mjadala huu mzima au conference hii imekuwa na manufaa gani hapa, lakini au madhara yanayotokana tu na afya na vitu vingine ambavyo tayari vimeshazungumziwa. Sisi hapa tukukuzungumza fursa za ajira, lakini pia ujuzi mbalimbali ambao unahitajika wakati tunafanya hii safari ndefu ya kuhama kutoka kwenye nishati isiyo safi na salama kwenda kwenye nishati iliyo safi na salama. Na nafikiri mengi yamezungumzwa hata kwenye jopo lililopita, yatatusaidia katika kuelekea kwenye mjadala huu vyema kabisa. Kuanzisha mjadala huu, natamani kuzungumza na Bwana Peter Kichogo, mkurugenzi mkuu wa Solutions Tag, kuhusu, kwa sababu wao wanafanya mafunzo ya ujuzi na vitu mbalimbali. Sasa tunafahamu kwamba hata mfano uliotolewa wa binti Julia amekuwa akitajwa mara nyingi kweli, amekuwa maarufu kweli kweli, na yeye pia alikuwa anajiingizia kipato kwa kuuza kuni. Lakini pia kuna wafanyabiashara wakubwa wa mkaa, wa kuni, wa nishati ambazo ni rahisi zaidi kuwa chafuzi kuliko nishati ambazo sio rahisi sana kuwa na madhara kiafya na vitu vingine. Sasa tunachotaka kuzungumza na tunatamani wewe ndio uanze na sisi ni katika swala la ujuzi, lakini pia katika fursa mbalimbali kutokana na ujuzi huo. Je, katika hii safari tunayokwenda, hizi ajira ambazo zitakosekana kutokana na watu ambao walikuwa wanatumia nguvu kubwa kuuza, kufanya biashara, kuhusika katika kukata na kutengeneza na kujenga na mpaka process nzima inafanyika ya kuuza zile nishati ambazo si safi na salama, hawa tunawahamishaje kuelekea kwenye safari ya nishati safi? Karibu sana Bwana Peter. Asante kwa nafasi. Kama alivyosema mwongoza jopo, kwa majina naitwa Peter Kichogo, mkurugenzi wa kampuni ya Solutions Tag Consulting. Tukiwa tunajishughulisha pamoja na mambo mengine kujenga uwezo katika maeneo yetu ya kazi. Tunasema kwamba ni industrial capacity building. Kwa hiyo tunafanya hivyo kupitia trainings mbalimbali ambazo tunakuwa tunazitoa kwenye sekta ya nishati. Kwa hivyo kwanza nishukuru kwa nafasi hii ya kuwa sehemu ya jopo ambalo kama alivyokwisha kusema mwongoza jopo, tunaenda kuangalia ni kwa namna gani hii transition ya kutoka kwenye ama ya kuelekea kwenye kutumia nishati ambayo ni safi na salama katika mazingira na kiafya pia inaenda kuathiri nafasi za ajira. Lakini basi kwa sababu inaajiri, kuna mbadala gani? Nafikiri katika mjadala uliopita Mheshimiwa Waziri aligusia kwamba wamelitazama hili, wanajua kwamba kwa kuhama kwenda kwenye matumizi ya nishati safi lazima kuna watu kadhaa ambao wanaenda kama sio kupoteza basi kuteteleka katika ajira zao ambazo walikuwa nazo. Lakini kwa utangulizi niseme tu ya kwamba tunapozungumzia ajira natamani tusitazame kama ajira ya kuajiriwa, hata kujiajiri pia ni ajira. Kwa hiyo context ya ajira ambayo tunaizungumzia hapa ni kile kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine kinatuwezesha kuingiza kipato. Kwa hiyo ni kweli kwa mjadala huu wa kitaifa tunaenda kwenye hiyo transition, na
nafikiri ukweli ambao inabidi tu tukubaliane nao katika maisha tu ya binadamu, mabadiliko ni kitu cha lazima. Mabadiliko ni kitu cha lazima, na kwa hivyo yanapotokea mabadiliko, sisi kama binadamu kazi yetu kubwa ama wajibu wetu mkubwa ni kuangalia namna gani tuna adapt yale mabadiliko. Mtu mmoja akasema kwamba the only thing which is constant is change. Yani mabadiliko ndio kitu ambacho tunakuwa na uhakika nacho katika maisha yetu. Kwa hiyo sasa tunaenda kubadilika kutoka kutumia nishati ambazo tumezizoea kwenda katika matumizi ya nishati safi. Kwa hiyo nianze katika engo ya kwanza ya kwamba tunapokuwa tunatoka katika our comfort zone kwenda katika eneo lingine ambalo inaonekana kwa namna moja ama nyingine ni jipya, lazima kuna vitu fulani ambavyo inabidi tuviadapt. Wale ambao wamesoma biolojia, kuna wale viumbe ambao tulikuwa tunasema kwamba wanabadilika kulingana na mazingira, najua kwamba wana jina lao la kitaalamu. Kwa hiyo na sisi pia kama binadamu ni kama ambavyo ilitokea corona kwa mfano. Kuna vitu vingi tukasema kwamba have a new normal. Kuna vitu vingi ambavyo tulikuwa tunaishi navyo kwa namna ile, ikalazimika kwamba tuweze kubadilika navyo. Kwa hiyo kwanza tutambue hiyo kwamba hiki kinachoenda kutokea baada ya mjadala huu si kitu ambacho ni cha ajabu kuwahi kutokea. Kwa hiyo sasa swali la msingi ni kwamba ni kwa namna gani ambavyo tunajiandaa kwenye hii new normal ambayo tunaenda nao kwenye sekta ya nishati. Na kwa kusema hivyo tunakubaliana ya kwamba tunapokuwa tunaenda katika era ama phase ambayo ni mpya kwa namna moja ama nyingine, lazima kuna skills fulani, kuna maarifa fulani ambayo tunahitaji ili tuweze kuwa na smooth transition kutoka kwenye matumizi ya mkaa katika namna ambayo tumeizoea kwenda katika matumizi ya nishati zingine mbadala, ama kwenda kutumia mkaa lakini katika namna ambayo moja inalinda afya zetu, lakini pia inalinda mazingira kama ambavyo imekuwa ni sehemu kubwa ya mjadala. Kwa hiyo nitazungumzia maeneo makubwa mawili. Ujuzi ama skills ambazo tunazihitaji kwenye kuhakikisha kwamba tunakuwa na smooth transition. Seba ametolea mfano wa mtu ambaye alikuwa na sustain maisha yake kwa kuuza kuni ama kwa kuuza mkaa. Kwa hiyo huyu mtu sasa hivi tunamwambia mathalan tunaenda kwenye nishati mbadala ambayo inawezekana mkaa haupo katika hiyo orodha ya hizo nishati mbadala, sivyo? Kwa hiyo labda atahitaji kufikiria kama ataamua kuendelea kufanya the same similar business ya kuuza nishati. Kwa hiyo lazima afikirie namna tofauti ya kuifanya hiyo biashara ya mkaa ama kufanya biashara tofauti na biashara ya mkaa. Kwa hiyo kitu cha msingi kabisa ambacho inahitajika sio kwenye hili la nishati tu, bali katika sehemu yoyote, tunahitaji kuwekeza katika kulielewa soko ama kuelewa wale watu ambao tunawahudumia. Ukweli ni kwamba biashara yoyote ile lengo lake kubwa na la msingi inakuwa ni kuhudumia wateja wake, na sio kuwahudumia tu, lakini pia ku-add value wakati anatoa huduma yake. Kwa hiyo tunapozungumzia kwenye context ya nishati, value addition ambayo tunaizungumzia ni kwanza kumwezesha mteja wako ambao ulikuwa unamuuzia mkaa aweze kupata nishati mbadala ambao ni safi, ama hata kama anaendelea kutumia hiyo nishati ya mkaa lakini aitumia katika namna ambayo ni salama zaidi. Kwa hiyo ujuzi wa kwanza kabisa ambao tunahitaji kuwekeza muda wetu. Mathalan tulikuwa tunauza mkaa, tunahitaji kuwekeza muda wetu katika kulielewa hili soko, namna ambavyo tunaweza kutransition nalo. Nafikiri masuala ya IT tu hajakaa sawa. Nilitamani tupate kielelezo fulani ambacho kinatumika sehemu yoyote ile katika biashara. Katika biashara yoyote ile kuna mabadiliko kama ambavyo tumekwisha kusema hapo mwanzoni. Kwa hiyo katika mabadiliko kuna innovators. Tunatambua kwamba tayari kuna watu ambao kwa mfano wameisha innovate majiko ya namna fulani ambayo yanawezesha kuwa na ile effective combustion, na baada ya kuwa na innovators, kuna watu hiyo innovation inapokuja, kuna watu ambao wana adapt
kwa taratibu, kuna ambao wana adapt kwa haraka, lakini kuna wale ambao kwa asili yao tu kwa wale waumini wa dini ya Kristo tunasema kwamba ni matomaso yani hawaamini mpaka waone Seba amefanya hicho kitu. Kwa mfano, hawaamini kwamba wanaweza kutumia iPhone 14 kwa mfano mpaka watakapoona mtu fulani ameweza kuitumia. Kwa hiyo tunapozungumzia kuweza kulielewa soko, ni ujuzi ambao ni wa msingi hata tunapokuja katika hii transition ya nishati. Lakini pia tukienda sasa katika, ukiwa umeshalielewa soko, unatambua kabisa ya kwamba soko lako sasa hivi linafikiria kutumia CNG, linafikiria kutumia LPG, linafikiria kutumia majiko ambayo ni banifu, linafikiria kutumia mkaa ambao hautoi taka nyingi kama ambavyo biomass, mkaa ambao ni biomass inaweza kuwa. Mmoja wa wachangiaji alizungumzia hiyo ya kwamba unaweza wakati mwingine kubadilisha zile pumba kuwa mkaa. Kwa hiyo sasa tukisha lielewa soko kwamba linahitaji nini, then tunahitaji kuangalia katika ile value chain ambayo wateja wanahitaji, ya nishati ambayo wateja wanahitaji, where can we tap? Kwa sababu tunapozungumzia LPG kwa mfano, si lazima wote tukauze mitungi ya LPG. Sisi kama consultants, mojawapo ya swali ambalo tunakutana nalo na watumiaji wa mitungi ya gesi ni kwamba ni kwa namna gani naweza kutumia mtungi wa gesi nikabaki kuwa salama, kwa sababu of course ni pressurized vessel. Kwa hiyo wakati mwingine kunakuwa na accident kutokana na kwamba ni high pressure system. Kwa hiyo mtu anauliza ya kwamba namna gani naweza nikatumia huu mtungi na nisipate changamoto za milipuko kwa mfano. Kwa hiyo ukishalielewa soko lako, kazi yako ni kutafuta solution kwamba namna gani ambavyo naweza kuja na innovation gani ambayo inaweza kumfanya huyu mtumiaji wa mtungi wa gesi kwa mfano aweze kuwa salama wakati anautumia huu mtungi wa gesi. Lakini pia tukakutana mahali fulani, mtu anauliza ya kwamba ni mahali gani ambapo ni salama zaidi kuweka mtungi wangu wa gesi ninapoutumia nyumbani, ni ndani ama ni nje ya nyumba? Jibu rahisi, na of course this is the best practice kwenye matumizi ya LPG, ni kwamba ule mtungi wa gesi unatakiwa kuwa nje. Sasa swali la msingi likaja ya kwamba how can I implement hiyo external installation ya huo mtungi wa gesi, sivyo? Kwa hiyo hizo zote ukishalielewa soko lako kama mojawapo ya ujuzi, hizo ni fursa ambazo tunaweza kuzifikiria kama mbadala wa hizi ambazo zinaweza kwa namna moja ama nyingine zikaathirika. Asante. Haya, asante sana Bwana Peter, na kwa sababu wewe ni trainer tunajua tutaweza kukupa nafasi hapo kuzungumza hata masaa mawili kwenye hili swala. Tunashukuru sana lakini kwa mchango wako. Na jambo lingine nilikuuliza ni umaarufu wa hizi kozi za nishati. Naomba hilo usilijibu kwanza sasa hivi, kwa sababu kuna watu wamesomea nishati na wangependa kuhusika moja kwa moja kwenye nishati hizi. Lakini pia hata kwenye mjadala uliopita tumeambiwa tusiwe na shauku kupita kiasi. Kuna baadhi ya watu jana tulikuwa nauliza pale, hiki chakula na chenye kimepikwa kwa nishati safi au sio safi? Kama sio safi sili. Sasa tusiwe na shauku kupita kiasi. Kuna namna nyingine ambazo tunaweza tukazitumia wakati tunahama, na hapa natamani kwenye kuzizungumzia namna hizi niende kwa dada Mary Swai, meneja wa nishati endelevu ya Tungamo Taka na mabadiliko ya tabia nchi TATEDO. Tunayo majiko safi ya kupikia na yamezungumziwa jinsi gani yanaweza kuwa nishati safi hasa wakati tunahama kutoka nishati ambayo sio safi na salama kwenda kwenye safi. Haya yanaweza kuwa ya kwanza kutumika, labda ni haraka zaidi yanaweza kutumika. Sasa sisi hatuyazungumzii majiko, tunazungumzia fursa ambazo zinaweza kupatikana kutokana na haya majiko. Lakini pia briquettes ni kitu ambacho mmekuwa mkizungumzia mara kwa mara. Kuna fursa gani tunaweza kuzipata hapo? Dada Mary, karibu. Asante ndugu mwezeshaji. Kwa majina naitwa Mary Swai, nafanya kazi na TATEDO kama ambavyo nimekwisha kutambulishwa, na naomba niende moja kwa moja kwenye swali ambalo nimeulizwa. Sisi kama TATEDO tunashughulika na nishati za aina mbalimbali endelevu. Kwa hiyo nitakuwa ninatumia mifano kupitia kwenye hizo aina ya nishati ambazo tuna promote. Nikirejea kwenye mjadala ambao umekuwa ukiendelea tangia jana, ninafikiri tumeona ya kwamba matumizi ya nishati ya Tungamo Taka ni kubwa, zaidi ya 90% inatoka huko. Lakini sio hivyo tu, hata ajira kwa takwimu za mwaka 2014 inaonekana kwamba nishati ya Tungamo Taka haswa mkaa ulichangia kwa zaidi ya kama bilioni 1 ya hela za Kimarekani kwenye uchumi wa taifa. Kwa hiyo kwa kuangalia tu
mchango ambao unatokana na hii nishati ya tungamotaka kwenye uchumi wetu, ina maana pia kwamba kuna watu wengi wako kwenye hilo eneo. Na pia nikirejea kwenye mjadala wetu ambao umekuwa ukiendelea kuanzia asubuhi, tumeona ni ukweli ni kwamba hakuna jinsi ambavyo tunaweza kusema kesho tunaondoka kwenye tungamotaka. Kwa hiyo tunahitaji tuende kwa hatua, na kwa maneno mengine ina maana hata maelekezo aliyotoa rais, ninafikiri kile kikosi kazi kitakachoundwa ni lazima kianze kutafakari kuja na mkakati au mpango ambao unaonyesha vitu gani vinaweza vikafanyika kwa short term, kwa medium term na long term. Na katika hali hiyo basi, kama ambavyo tunafahamu ya kwamba mkaa na kuni ni miongoni mwa nishati ambazo zinatumika kwa wingi, basi hatuna budi pia kuiangalia kwamba sasa ni nini kinaenda kufanyika katika mkaa na kuni. Wakati tunapoangalia sehemu hiyo, ninafikiri ya kwamba tukiangalia ule mnyororo wa thamani wa mkaa na kuni au mkaa moja peke yake, tumeambiwa ya kwamba mkaa unaozalishwa, kwa mfano alikuwa anaongea waziri hapa akasema kwamba unahitaji tani 7 kupata tani 1, na wakati mwingine hata inazidi, sio 7 tu, inakuwa ni zaidi ili kupata tani 1 ya mkaa. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa upande wa kuzalisha nishati yenyewe bado tunahitaji kufanya kitu, na kule bado ajira zitapatikana kwa wingi. Tunahitaji kuboresha matanuri, tunahitaji kuboresha zile teknolojia tunazotumia kwa ajili ya kuzalisha huo mkaa, na kule nako kuna ajira za kutosha, kwa sababu kule kuna watu ambao wanatengeneza mkaa wanapata kipato, kuna watu ambao wataubeba ule mkaa kuusafirisha kuleta mjini, kuna kipato, na kuna wale watu ambao wanauza kwa jumla na wengine wanauza kwa rejareja, pia bado kuna ajira. Na pia tukiangalia huu upande wa pili sasa kwenye matumizi au upande wa matumizi ya kwamba tunahitaji majiko. Kwa mfano nilikuwa nikisoma ile Rural Energy Master Plan upande wa cooking energy, nafikiri wameestimate kwamba tunahitaji majiko kama 2,500, milioni 2.5 kwa mwaka, na mle wakasema kwamba kwa sasa hivi nafikiri yanapatikana kama 500,000. Kwa hiyo kama ndivyo, na ukiangalia pia kuna ule mpango wetu mwingine wa Sustainable Energy for All, anasema kwamba ifikapo mwaka 2030 tunategemea kaya 75% ya Watanzania wamefikiwa. Na ule mpango kwa sababu umelenga pia unaongea juu ya rural energy, cooking energy, na ukasema kwamba unahitaji majiko kwa kiwango hicho. Lakini changamoto iliyopo sasa hivi, tuna majiko ambayo tunaita ni sanifu, lakini mengine sio sanifu, na hapa tunahitaji kuongeza ujuzi ili kutoa majiko ambayo yatakuwa sasa yana usanifu ule ambao unategemewa. Nafikiri tumeongea juu ya tier 1, tier 2. Sasa mengi unaweza kukuta yako bado kwenye tier 1, na tunajua kabisa ya kwamba ufanisi ni mdogo kwenye haya majiko, mengine yako chini ya 10% ya ule ufanisi. Na hii ina maana kuna upotevu mkubwa wa nishati. Endapo tutaboresha tu hata hapo, tukaongeza, tukapandisha ikafika 35. Kwa mfano kama Tatedo kuna jiko ambalo tunalitengeneza linatumia kuni ya shuleni. Lina ufanisi wa 54% efficiency yake. Kwa hiyo ina uwezo mkubwa wa kuokoa kuni. Sasa tukianzia mahali hapo ni jambo jema, na katika hilo tukapanua hiyo scale ya kuzalisha majiko ya namna hiyo, tayari ni ajira na ni fursa kwa watu wengine pia. Na vile vile nafikiri kwa hiyo kuna swala la bado watu wanahitajika kwa ajili ya kuzalisha majiko kufikia hiyo target ambayo imewekwa, lakini kuyasambaza na kuyauza vile vile bado ni sehemu ya ajira. Nikijaribu kuangalia upande mwingine labda wa briquette nazo bado kuna fursa kubwa. Tumekuwa tukisikia hapa kwamba kuna piles za hizo sawmill, kuna piles za rice husk na vifuu vya nazi na mengine yote yanofanana na hayo yako katika maeneo yetu. Kwa hiyo kama watu sasa wataangalia namna ya wakaingia kwenye kutengeneza huu mkaa mbadala ambayo kwa jinsi ambavyo unatengenezwa na tunavyotumia, tunaweza tukafikisha katika ile level ya kusema kwamba ni sustainable, ni nishati safi. Nafikiri bado kuna fursa kubwa ya kupata ajira maeneo hayo
kuna uwezo wa kutengeneza briquette, unaweza kutengeneza zile pellets, bado ni fursa kubwa. Na vile vile kwa sasa hivi ukiangalia, nafikiri majiko ambayo yanatumika kutumia briquette, hatuna majiko rasmi. Watu wanatumia tu jiko lolote kutumia kutengeneza kuchoma briquette au kupikia briquette. Lakini kama tungeventure tukajaribu kutengeneza majiko ambayo ni kweli sasa yako yana fit kwenye hizo briquette. Sasa nyingine briquette ni kubwa, ni ndogo, lakini jiko ni dogo, watu wanaweka. Kwa hiyo bado hiyo nayo ni fursa. Na pia ningeangalia upande wa umeme. Upande wa umeme ambako ndiko pia tuna promote masuala ya electric e-cooking. Kwenye e-cooking kwa sasa hivi tunachokifanya zaidi ni ukiangalia upande wa ambako nishati inatoka, ni TANESCO inatoa nishati. Lakini pia kuna fursa ya kutumia electric pressure cooker kwa kutumia solar home system. Una design tu kiasi kwamba ina capacity ya kupower hiyo appliance yako, lakini pia kwenye mini grid. Kwa hiyo kuna fursa ya watu kuingia na kuzalisha ambayo ni ajira vile vile. Na pia ukiangalia huu upande mwingine ambako sasa kusupply zile appliance, na kwenyewe kuna fursa. Kwa sasa hivi appliances zote zinazokuja Tanzania zinatoka nje, zinaagizwa. Lakini with time demand kama itaendelea kupik, ni wakati mwafaka wa kwanza pia kufikiria sasa labda kufikiria kuassemble hapa na hata hatimaye kutengeneza. Na hiyo ni ajira nzuri sana kwa watu wengi. Asante. Hai, asante sana Bi Mary Swai, nafikiri umeeleza jinsi gani ambavyo tuna uwanda mkubwa sana wa fursa ambazo zinaweza kupatikana, lakini pia kwenye e-cooking hapo ulipoeleza, naamini Solutions Tag kwa kusikiliza, labda nao watapata fursa ya kufundisha watu kuhusu mambo haya, hasa jinsi ambavyo tunaweza kuchanganya nishati mbalimbali. Tunaye hapa pia kutoka Enric Gas, Bi Mercy Chilumba, na imezungumziwa sana hapa kuhusu gesi asilia. Na hata watu wengi wako wakizungumza kwamba mbona wanashindwa kujua tofauti kati ya LPG na hii gesi asilia, lakini pia nyinyi mnahusika na gesi asilia, na kwa sababu ni kitu kipya lazima kuna fursa huko au hakuna. Kwa hiyo tunaomba tafadhali utueleze kama huko kwenye gesi asilia tunaweza kwenda kujikita, lakini pili tumesikia mna mpango wa LNG plant ambayo mnaipanga mwaka 2023, na yenyewe vipi tunaweza tukapata fursa huko? Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Engineer Mercy Chilumba, ni mkurugenzi wa masoko wa kampuni ya Enric Gas Technology. Tunajihusisha na ufungaji wa mfumo wa gesi asilia kwenye magari. Lakini kwa sasa tuko pamoja na serikali kuweza kupeleka nishati hii ya gesi asilia kuwa nishati safi na salama ya kupikia. Ni kweli Kaloa umesema sisi ni wageni katika matumizi ya hii gesi asilia, lakini naweza nikasema ni wageni wenyeji. Kwa maana ipi? Kwamba gesi asilia imegunduliwa Tanzania tangu miaka ya 60. Lakini kwa kipindi cha miaka takriban 40 tumekuwa na kituo mama kimoja, kwa maana ya mother station, CNG mother station mmoja. Na hivi miaka 5 ya karibuni ndipo ambapo wametokea mwekezaji mwingine kuweka kituo kingine cha kujazia gesi asilia, kwa inafanya vituo viwili Tanzania nzima kwa gesi asilia. Kwa fursa bado ipo, ni kubwa sana katika sekta hii. Kinachohitajika ni mkazo wa kutumia nishati ambayo inapatikana hapa Tanzania, kwa sababu gesi asilia ni gesi yetu iliyogundulika kwenye visima vya Mtwara na Songo. Kwa nadhani fursa ni kubwa sana, na kinachotakiwa ni mkazo zaidi kwa serikali kuweza pia kuipa nafasi sasa gesi asilia kuwa nishati mbadala kwa matumizi ya kupikia, kwa sababu inapatikana hapa nyumbani, lakini pia vituo hata vilivyopo Dar es Salaam tu yenyewe, ambayo ndio tumeona kwa takwimu inaongoza kwa matumizi ya nishati ambazo si salama kwa kupikia, yenyewe tu Dar es Salaam haijitoshelezi. Kuna vituo viwili tu vya gesi asilia. Lakini niweze kusema kwamba tunapoipeleka gesi asilia kama nishati safi na salama, fursa ni nyingi sana. Fursa kama nilivyosema, mojawapo ni katika ujenzi wa vituo. Kwa ni fursa kwa wawekezaji ambao wanafanya kazi katika sekta hii ya nishati, ambao wamewekeza kwenye nishati zingine,
wanaweza wakaungana mkono na serikali kuweza kuweka vituo kwa ajili ya kujazia gesi hii asilia vikawa vingi zaidi, ikajitosheleza Dar es Salaam, lakini pia kuenda mikoa ya jirani na baadaye Tanzania nzima. Pamoja na hayo, fursa kutumia vijana wetu. Serikali imesomesha Watanzania wengi sana katika sekta ya oil and gas engineering kwenye nchi jirani, lakini pia kwa sasa vyuo vyetu, vyuo vikuu vilivyopo Tanzania, University of Dar es Salaam, Dodoma, vinatoa mafunzo katika eneo hili. Naona pia hii ni nafasi nyingine ya kutumia wazawa ambao wameshapata ujuzi kwa takriban kwa kipindi cha miaka 10. Tumeshajenga uwezo mkubwa wa kuwa na wazawa ambao ni wabobezi, lakini wapo na hawatumiki katika sekta husika. Kwa nadhani ni wakati sasa wa kuona nafasi ya kutumia wazawa ambao tayari wamebobea katika sekta hii ya nishati mbadala, hasa na gesi asilia, kuweza kuungana na serikali kuifikisha hii gesi kama nishati salama ya kupikia Dar es Salaam, Tanzania kwa ujumla. Asante. Asante sana dada Mercy Chilumba, umetueleza vizuri sana na tunategemea tutapata fursa nyingi zaidi kutoka kwenye gesi asilia. Lakini pia nimesoma hapa kwamba wewe ni mkurugenzi masoko, na nafikiri hii ni wazo zuri sana kwa watu ambao wamesoma mambo ya oil and gas. Kama unaona kazi zinakuwa ngumu kidogo, unaweza ukajifunza pia masoko na vitu kama hivyo. Nafikiri unaajirika haraka zaidi kwenye hiyo nishati, hata hiyo safi ya kupikia, kama una ujuzi huu wote. Una ujuzi wa aina zote hizi mbili. Tunao pia kutoka UNIDO ambao ni shirika la maendeleo ya viwanda la Umoja wa Mataifa. Hapa tunatamani kupata experience au uzoefu kutoka nchi zingine. Mfano, tulipata takwimu kwamba Kenya 2019 tulikuwa wanategemea kupata ajira za moja kwa moja, lakini zile zisizo rasmi 19,000 kutoka kwenye clean cooking, sio kutoka kwenye nishati tu, kwenye nishati safi ya kupikia, na ambazo ni zile informal, yani zile ambazo sio rasmi lakini sio za kiofisi, zile zaidi takriban 35,000. Sisi vipi, au tunaweza kupata labda nchi zingine pia wanatumia mfumo gani ambao pengine tunaweza tukauleta kwetu, na uzuri viongozi wako hapa wakauchukua. Karibu sana kutoka UNIDO, Bwana Victor Akim. Asante sana, sijui kama nasikika. Nashukuru mtoa mada. Kwa sababu mimi nimekuwa mwisho, naomba tu nichangie, nizidishe pale ambapo wenzangu wameanza. Kwanza kulikuwa na swala la athari za wale ambao wako katika mfumo huu wa matumizi ya kuni na mkaa na biashara hiyo. Ningependa tu kuongezea mchango wangu tu kwamba nafikiri hapa inategemeana, upunguzaji wa athari utaendana na mikakati iliyopo. Nafikiri hapa kuna haja ya serikali kuangalia ni mikakati gani inaweza ikawasaidia hawa watu, kwa sababu kama ilivyoongelewa ni swala la mpito. Hii ni hali ambayo itakuwepo kwa muda kidogo. Kwa hiyo katika hii hali ya kipindi cha mpito hiki, wanaangaliaje jinsi, mimi nachoona kikubwa pengine ni retraining au skills retraining ya hawa watu ambao pengine wangekuwa wako katika wanaojihusisha na biashara hii, kuangalia ni options gani ambazo zipo available kwao. Kwa mfano hususan katika nishati safi, nafikiri nafikiri pia kuna mchango mkubwa wa hivi vyuo vyetu vingine vya ufundi kama VETA, hata SIDO pia, na nafikiri hata wenzetu wa TATEDO wanahusika pia katika mafunzo ya aina hii. Kwa hiyo ni swala la kuangalia ni mkakati gani ambao unaweza ukafaa kuwasaidia watu ambao wanajikuta katika kipindi hiki ambacho kuna kubadilika kwa mifumo ya utumiaji wa nishati. Ingawaje nadhani athari zake hazitaonekana mpaka baada ya muda mrefu, kwa sababu hii hali mimi siamini kama itakwisha leo. Hii ni hali bado tunayo tu, naamini hivyo. La pili, ningeomba tu labda nichangie mfano mwingine upande wa fursa sasa. Nishati safi naamini kabisa kwamba ni fursa kubwa sana. Sio hapa nchini tu kama ulivyoongelea mwendesha mada, pia hata nje.
na hii mifano ninayotoa ni moja wapo ni katika mradi ambao sisi wenyewe UNIDO tumeamua kuhamasisha hapa nchini, na huo ni mradi wa matumizi ya nishati ya bioethanol ambayo ni moja hapo ya nishati safi za kupikia. Sasa katika mradi huo tumeanza katika awamu ya kwanza, kwa sababu miradi ya aina hii inachukua mikakati ya muda mrefu sana, kama ambavyo tumeona kihistoria. Swala la kuingiza nishati safi na teknolojia za kupikia ni sio swala la leo na kesho, litachukua muda mrefu. Kwa hiyo sisi kwa awamu ya kwanza tumeanza kwa mfano hapa Dar es Salaam, na Dar es Salaam UNIDO inashirikiana pamoja na wadau wengi wengine wakiwemo serikalini, ofisi ya makamu wa rais, wizara ya nishati yenyewe, lakini pia sekta ya binafsi, kwa sababu tunaamini sekta ya binafsi ndio itakayoweza kuleta uendelevu katika zoezi hili. Ili kulifanya liwe sustainable lazima sekta ya binafsi ihusike. Na ndio maana hata sisi UNIDO tunaanzisha mikakati, lakini baadaye tunategemea sekta ya binafsi. Lakini sekta ya binafsi unahitaji, sekta ya binafsi inataka kuwe na faida, kuwe na fursa. Sasa naomba niongelee mradi wa bioethanol ambao sisi kwanza tumeanza Dar es Salaam hapa kwa awamu ya kwanza. Tunaenda taratibu kama ambavyo ni kawaida ya miradi hii, na tumeanza na kampuni moja hapa ambayo inaitwa Consumer Choice. Tunasambaza, wao ndio wanaosambaza, sisi tunasaidia kuweka mazingira ili wao waweze kufanya biashara hiyo ili iweze kuwa endelevu. Sasa katika kufanya hiyo biashara kuna mambo mengi. Kuna zile fursa ambazo ni za kawaida ambazo zinajulikana, ambazo ni katika usambazaji, katika uuzaji wa hii teknolojia, mafuta na majiko yale, hizi zinajulikana. Lakini zile ambazo ningependa mimi kuzigusia sana ni zile ambazo zinagusa uchumi wa nchi hii. Uchumi katika sekta ya kilimo na uchumi katika sekta ya viwanda. Haya mafuta au hii nishati ya bioethanol, kuna uwezekano mkubwa sana kwa Tanzania kuweza kuizalisha kwa wingi zaidi ambavyo inazalishwa sasa hivi. Lakini hicho hakijafanyika kwa sababu hakuna hamasa kwa sasa hivi. Tunaamini kwamba kadiri hii teknolojia itakavyozidi kujulikana, watu watakavyozidi kuifahamu, ndivyo ambavyo fursa zitakavyoongezeka kwa sekta binafsi kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa nishati ya aina hii. Uzuri wa nishati ya aina hii kwanza ni kama mwenzangu Atatedo alivyosema, yeye anajihusisha zaidi na tungamotaka, ni biomass, na ni biomass ambayo ni residue, ni byproduct ya usindikaji katika viwanda vya kilimo. Na zaidi tumeanza katika sekta ya sukari, kwa sababu huko ndio hizi taka nyingi zinapatikana, aina ya molasses ambazo zinaweza kuzalisha bioethanol kwa wingi tu wa kutosha. Ingawaje sio viwanda vyote vya sukari ambavyo vimejikita katika uzalishaji wa bioethanol sasa hivi. Sasa kama ulivyoongea mwanzo kwamba huko experience ya huko nje ikoje? Experience ya wenzetu kwa mfano Brazil uchumi wao tunajua umekuwa sana kwa sababu ya hii sekta. Walianza na sukari, lakini baadaye bioethanol na nishati ndio imekuwa sekta kubwa zaidi hata ya sukari katika hizo nchi, na ndio inaendesha uchumi wao. Hata leo ukienda utalikuta. Na nchi ya jirani huko Marekani nao pia wameingia kwenye uzalishaji wa bioethanol, na tena wao wanatumia taka kutokana na sekta ya kilimo. Sisi hapa Tanzania tumeamua kuhamasisha viwanda vya sukari viweze kuzalisha hii bioethanol kwa wingi, kwa sababu mbali na kuzalisha sukari wanazalisha taka za molasses. Sasa hizo taka ndio ambazo zinakuwa ni malighafi ya kutengenezea bioethanol. Kwa hiyo tunajaribu sana kuhamasisha kwanza uzalishaji ili hii teknolojia na nishati ipatikane kwa wingi zaidi. Na mbali na hiyo pia, kwa sababu sisi tunahusika na viwanda, tumeangalia teknolojia yenyewe, majiko yenyewe. Tulichokifanya na hii kampuni ya Consumer Choice ni kwamba tumewawezesha wao wanayaunda hapa hayo majiko. Kwa hiyo zote hizi nilizoongea ni fursa kubwa, sio za kiuchumi tu, lakini pia ni za kiajira. Kuanzia kwenye sekta ya kilimo,
inaleta changamoto kwenye sekta ya kilimo, inahamasisha uchumi zaidi kwenye sekta ya kilimo, lakini pia katika viwanda vya kuzalisha bioethanol na baadaye sasa kuja katika usambazaji na uuzaji wa hiyo nishati katika miji au mahali popote ambapo itahitajika. Asante sana. Hai, asante sana. Nashukuru sana watu wa mada wetu wote. Bahati nzuri tumezungumza vizuri sana kwa muda mfupi, lakini ambao nafikiri tumechokoza vizuri mada, na wachangiaji wengine pia tunaweza kuwasikiliza. Kwa hiyo tutapokea maswali, lakini pia maoni mbalimbali kutoka kwa wadau wengine ambao tupo kwenye floor huku, na kwa sababu ya muda wetu tutatumia dakika 1.5 tu katika kutoa maswali hayo au maoni hayo. Hawa watu wapo hapa, wizara, wawakilishi wake wapo hapa, kwa hiyo tutaendelea kuwa nao kwa muda mrefu zaidi. Naomba tafadhali, ambao tulikuwa tunatoa mic tangu asubuhi, tuhakikishe tunakuwa wale ambao hawakupata kabisa nafasi ya mchango ndio tuanze nao. Tutaanza pale, tutachukua angalau mikono mitatu, alafu baada ya hapo tuangalia kama muda wetu unatosha, tutaongeza mingine miwili. Tutaanza pale. Karibu. Okay, asante sana. Mimi kutoka kampuni inaitwa Demaco. Kampuni tu miaka michache iliyopita iliteuliwa na JICA kutoka Japani ikishirikiana na SIDO kutengeneza mashine ya kuzalisha briquette hapa nchini kwa ajili ya soko la Afrika na soko la Tanzania. Katika mkataba wa kutukabidhi mashine zile, ilikuwa wale wa Japani walidesign mashine kwa ajili ya matumizi ya kwa ajili ya Afrika na hii Tanzania yetu. Na katika mkataba wakaturuhusu sisi kama Tanzania tufanye modification yoyote ili ile mashine iweze kuwa bora zaidi kuliko walivyo design wao. Na pia ile product inayotokana na hiyo mashine, mashine ile ilitengenezwa kutengeneza kwa ajili ya briquette kutokana na maranda ya mbao. Tunaweza kufanya uboreshaji kwa ile product inayotokana na hiyo mashine. Vitu vyote viwili nashukuru tulifanya vizuri sana. Kwenye product tulikuwa wa kwanza sisi kuongeza maranda ya mbao kwenye pumba za mpunga ambazo calorific value yake ni kidogo ndogo. Lakini pia tukaongeza makaa ya mawe. Tukaongeza powder ya makaa ya mawe. Ikatoka briquette ambayo ni bora kuliko kuni ya porini. Na tumefanya majaribio hayo kwenye shule zote zilizoko kule Geita. Tumefanya Morogoro magereza. Kwenye shule Omba pia mzungumzaji umalizie mchango wako tafadhali. Sasa sehemu ya mchango ambayo nisimame hapa ni kwamba kwa sababu ya ubora wa briquette iliyotoka kwenye mashine yetu, na ile mashine yetu TBS wanajua kwamba briquette iliyotoka kwenye mashine ile ni well compressed kuliko briquette iliyotoka kwenye mashine zote zilizoko hapa nchini, hapo nyingi kutoka China. Kwa hiyo kuigeuza ile briquette kwenda mkaa inawezekana na tushafanya. Sasa kwa kuona kwamba briquette yetu inaweza kwenda kwenye mkaa moja kwa moja, sisi tukawaita baadhi ya wale wanaikata
mkaa kule Morogoro, TANESCO kule Kitaifa. Tukachukua kuni zetu tukawapa, tukaambia watengeneze mikaa yao kutumia miti ya kuni, lakini waweke kutokana na mashine zetu. Yeah. Product iliyotoka pale ilikuwa ni nzuri, inafanana na ile ambayo wanatengeneza wao kutoka na miti. Light ingekuwa si mkutano huu, wiki hii ilikuwa nikutane na 5 kati yao. Sisi tuzalishe briquette, wao wachukue au tuwapelekee watengeneze mkaa. Sawa sawa. Na waanze kuuza moja kwa moja Morogoro. Asante. Sasa asante, muda wako umeisha, tafadhali. Ni kwamba jambo hili naomba sekunde 10 amalizie tafadhali, sekunde 10 tu. Ni kwamba mtu anayeharibu mazingira zaidi wale wanayekata ndani kuni kwa ajili ya kutengeneza mkaa. Sasa kama tutawapa product hii wakatengeneza wao na zikauzwa kama mkaa, itakuwa hatukuwaondoa katika ajira wale watu, tumewapa ajira. Na tukienda Tanzania nzima, hata ile miaka 10 tuliopewa na Samia itafika. Haya, asante sana. 7 tutakuwa tumemaliza. Asante sana kwa mchango wako. Naomba tafadhali twende moja kwa moja kwenye mchango. Nimeona mkono mwingine hapo. Karibu. Asante sana. Mimi naitwa John Rwezaura na ni askofu pia. Ninapenda kwenda kwenye tatizo la msingi ambalo nahisi kama hatutaliangalia kwa kina. Tunaweza tukawa tunataka kwenda, lakini kuna vitu vinatuvuta nyuma. Nataka kuzungumza swala zima la madai ya uzoefu wakati vijana wanapotaka kufanya ubunifu na kuingia mtaani kujaribu mawazo yao. Na tunataka ubunifu mkubwa zaidi na uthubutu katika kufanikisha njia mbalimbali. Ili jambo ni jipya na kila mmoja anaona ni jipya, lakini ninadhani linahitaji ubunifu na kuruhusu vipaji mbalimbali vifanye kazi. Sasa vijana wanapokuja na mawazo wakayaandika yanaonekana ni applicable, wanazuiwa na kipengele cha huna uzoefu. Sasa mimi nilikuwa na shauri kama mchumi na mshauri kwamba badala ya kufanyia kazi uzoefu na kufanya maamuzi kutokana na uzoefu, tufanye maamuzi kutokana na wazo ambalo ni workable. Hii itatusaidia kufanya mambo yafuatayo. Serikali pamoja na watungaji wa sera wangejikita zaidi kwenye kuangalia kazi data walizo nazo, ambazo ndani ya kazi data wana wazoefu. Kwa hiyo badala ya kumzuia huyu mtu ambaye amebuni au watu wamebuni, vikundi vya vijana wametoka chuoni wamebuni, badala ya kuwazuia wasipate funds, badala yake wawape funds, lakini wawalazimishe, mfumo au sera iwalazimishe kufanya kazi na wazoefu, lakini wawape hela ili kutengeneza uzoefu wao na kuyafanya mawazo yao ndani ya mambo ya kubadilika kutoka mfumo wa kutumia gesi ya asili ambayo inategemea uharibifu wa mazingira, tutoe fursa ya kubuni vitu mbalimbali. Nasema hivyo kwa sababu jana au leo nadhani asubuhi au jana kuna kijana mmoja ambaye alisema wana kikundi. Hicho kikundi wamekibuni, wametengeneza mradi wao, lakini wakazuiwa kwa sababu hawana uzoefu. Na hakuna innovative capacity ya kuwaunganisha na wazoefu, lakini wawape hela, wasiwanyime hela. Kwa sababu hiyo mimi nadhani itatusaidia ku raise vijana wengi na uzoefu wao utafanya kazi vizuri
katika kuleta ufumbuzi wa jambo hili. Mimi naamini kabisa ndani ya vijana ndio tunapata innovative ideas kuliko wazee. Asante sana, asante sana. Nashukuru kwa mchango huo. Naomba tuchukue mchango mwingine mmoja tu wa mwisho, alafu tuweze kuwind up. Karibu dada. Asante. Naitwa Sofia Karinga, ni mkurugenzi wa taasisi inayojihusisha na uhifadhi wa mazingira kutoka mkoa wa Morogoro. Kwanza kabisa naipongeza wizara, lakini pia nilikuwa na ushauri mdogo tu kwa Mheshimiwa Waziri. Kama wizara nyingine zinavyotumia mabalozi, mfano Wizara ya Maendeleo ya Jamii, kuna kampeni ya Smaujata. Lakini pili, Wizara ya Mazingira, kuna kampeni ya Mazingira Yangu Tanzania Yangu Naipenda Daima, kwamba wanafunzi wapande miti ya kutosha. Kwa nini pia Wizara ya Nishati isichukue mfano huo wa kuweka mabalozi nchi nzima, hasa wanawake wahamasishaji, kwa sababu hapa tunazungumzia nishati safi ya kupikia, na wanawake ndio watu wa kwanza ambao wanatumia nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo ushauri wangu kwa serikali, ione haja ya kuweka mabalozi nchi nzima ambao watahamasisha nishati safi ya kupikia. Kwa mfano, tarehe 29 huu mwezi kulikuwa na kongamano la wanawake pale Morogoro. Agenda kuu ilikuwa ni kuhamasisha wanawake kutumia nishati mbadala. Kwa hiyo ombi langu kwa serikali, ianze kuona hili jambo la mabalozi. Lakini pili, nilikuwa naomba nimuulize hapo Madam Chirumba kwamba kwa wale wanawake wajasiriamali, tunaongelea pembezoni, na wale wanawake ambao hawana uwezo kabisa, fursa hii ya nishati safi ya kupikia itamfikiaje? Maana yake katika maongezi yako hapa nimeona unataja kuna wale watu wakubwa wakubwa. Inakuwaje kwa huyu mjasiriamali na hawa wanawake labda mamalishe? Hii fursa ataipata vipi? Asante. Haya, asante sana. Tunawashukuru sana wote ambao mmechangia, na kama nilivyosema mjadala utakuwa mrefu na utaendelea sana hapa, lakini kwa sababu tumetoa baadhi ya maoni na hawa wachangiaji wetu wapo hapa mbele, na pia hii ni fursa, ndio maana tulikuwa tunatoa dakika chache. Tuwape na wenyewe fursa ili waweze kutufungia mjadala huu kwa dakika moja tu. Kwa dakika moja tafadhali. Tuna dakika 4 za kumalizia hapa. Taanza na Bi Mercy Chilumba, way forward. Tunaanzaje kazi? Tuje kesho Henrik kugonga na kuomba kazi au tuanzeje? Dakika moja tafadhali. Asante. Ningependa kusema kwamba kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia, hasa kwa upande wa gesi asilia, gesi asilia itakuwa ni mkombozi kwa mama, na hasa mama ntilie. Kwa mantiki ipi? Kwamba gesi asilia ni gesi ambayo inapatikana hapa nyumbani Tanzania. Kwanza ni nafuu sana, na kilo moja ya gesi inauzwa shilingi 1550 kwa bei ya sasa, lakini naamini kwa mpango huu wa kupeleka nishati safi ya kupikia, serikali iko haja ya kuangalia bei ya gesi asilia iwe chini zaidi na iweze kumnufaisha Mtanzania mmoja. Kwa upande wa swali la dada, kwa nature ya uwekezaji wa gesi asilia, wawekezaji wakubwa, kwa sababu gesi asilia kimuundo imekuwa compressed, imekuwa imetengenezwa kwenye mgandamizo wa pressure kubwa. Kwa hiyo ni lazima kuna vituo vya kujaza gesi hiyo kwenye mitungi husika. Lakini wamama wa vijijini au mbali na sehemu ya kituo wanaweza kunufaika kwa kuwa mawakala wa kuuza mitungi hiyo ya gesi asilia. Lakini hiyo itaenda moja kwa moja na jitihada za serikali kuweza kusaidia wawekezaji katika sekta ya gesi asilia, kwa sababu uwekezaji kwenye gesi asilia ni uwekezaji mkubwa kidogo. Kwa hiyo kuna haja ya serikali kuweza kushirikiana na wawekezaji kwenye kupunguza baadhi ya gharama ambazo zinaweza kufanya uwekezaji huu kuwa mkubwa, ikiwemo pia kunaweza kukawekwa muda maalum. Kwa mfano, serikali inaweza ikajipa miaka 3 mpaka 4 kuweza kuruhusu gesi asilia kufikia walengwa ambao ni Watanzania walio wengi, kuweza kuwaive kodi kwenye vifaa vya kuchakata gesi hiyo, hata katika vituo na hasa katika mitungi. Kama mitungi hii ikiondolewa kodi,
nadhani itaweza kuwafikia au maagent ambao wanaweza kuwa mawakala wa kuuza gesi hii na kumfikia mama moja kwa moja katika bei ambayo ni affordable na salama na nafuu kwa kila Mtanzania. Asante. Asante sana dada Mercy. Tunaenda kwa bwana Peter, Solutions Tag, kwa dakika moja tafadhali. Asante. Labda kwa kumalizia, tukumbushane pale tulipoishia ya kwamba ni kweli tupo kwenye transition, na tukitazama kwa upande mmoja tutaiona hii transition kuwa ni changamoto, lakini natamani tuwe na mtazamo katika njia ambayo ni chanya zaidi. Tuitazame hii transition kama fursa zaidi. Kwa hiyo tukiitazama kama fursa, tafsiri yake ni kwamba tutawekeza muda wetu lakini pia rasilimali zetu katika kujifunza namna ambavyo tunaweza kuziendea hizi fursa. Kwa hiyo ina apply kote kwa mtu binafsi kwa maana ya mjasiriamali, lakini pia serikali na wadau wa maendeleo kama TATEDO na UNIDO kuwekeza katika kutengeneza kutransfer hizo skills ambazo zinahitajika ili tuweze kuwa na smooth transition. Asante. Asante sana bwana Peter. Bi Mary Swai kutoka TATEDO Way Forward, karibu. Nashukuru mwezeshaji. Kwa kumalizia, ningesema kwamba nafikiri ni wakati muafaka wa kuongeza ujuzi kwa maana ya technical, lakini pia managerial, uwezo wa kusimamia na kuendesha biashara na hizo fursa ambazo zinatokana na hizi nishati safi. Lakini pia naomba niseme neno moja ambalo nafikiri ni la msingi sana, swala la knowledge gap, yani uelewa na masuala ya hizi teknolojia nafikiri bado ni tatizo. Ninakumbuka wakati tunaanza masuala ya kupika kwa umeme, mtu anasema kwamba haiwezekani, lakini still ni watu wachache bado pia wana taarifa kama hizo. Na sasa hivi tunajua kwamba wakati briquette haijaanza kutengenezwa jana wala juzi, lakini ni watu wangapi wanaamini kwamba briquette inaweza ikapika. Kwa hiyo tunahitaji hata kwenye huo mpango ambao utaandaliwa tuweke na fursa kubwa ya kutoa elimu, kutoa awareness kwa kiwango kikubwa, ndicho kitakachotusaidia tuweze kufika tunakotaka kwenda. Zaidi ya hivyo, labda pia ni swala la utafiti. Nafikiri tunahitaji kufanya tafiti katika hii sekta ya nishati safi. Kama hivi wakati ninajaribu kujiandaa kuona nitazungumza vitu gani, nilijaribu sana kutafuta taarifa, kuona hivi kuna ajira ngapi kwenye hii sekta. Hakuna taarifa za hivyo. Angalau nimeona tu Kenya kidogo wana taarifa chache. Asante. Asante sana. Naomba tumalizie na bwana Victor Hakim, sio wa mwisho kwa umuhimu. Naomba tafadhali. Karibu. Asante. Nashukuru. Nashukuru sana mwendesha mada. Kwa kifupi tu labda niongee mimi kwamba kikubwa, kwa sababu hapa tunaongelea fursa, niliweke hili swala kwamba mimi naamini kwamba cha msingi kama ambavyo serikali ilifanya katika nishati ya umeme, imekwenda kwenye diversification, yani mchanganyiko wa vyanzo vya nishati. Mimi naamini pia hili swala ingekuwa zuri pia kulifuata hata katika nishati ya kupikia. Kwa sababu moja ni kwa sababu ya kitu kinaitwa energy security. Hilo moja. Lakini mkitaka mfano hai, mwangalie bara la Ulaya sasa hivi. Bara la Ulaya wanategemea gas, natural gas zaidi kwa ajili ya joto, kwa sababu wenzetu kule kuna baridi. Na hiyo gesi ilikuwa inatoka Urusi. Lakini sasa hivi una changamoto ambayo ni kubwa, sio ndogo. Lakini hiyo ni kwa sababu ya kutegemea chanzo kimoja cha nishati. Mimi naamini vyanzo hivi ambavyo vimeongelewa katika huu mjadala ni vingi, ni bora vyote. Lakini swala ni mikakati ya jinsi ya kuviendeleza vyote. Na vyote vina fursa mbalimbali na nyingine kubwa. Nyingine ambazo zinaunganisha uchumi wa nchi. Zina linkage na local economy. Sekta za kilimo, sekta za viwanda. Kwa hiyo naomba tuliangalie kwa mapana yote hayo. Asante sana. Haya, asanteni sana wanajopo wote tuliokuwa hapa. Naomba tafadhali tuwapigie makofi mengi sana wanajopo. Tunawashukuru sana kwa kutumia muda mfupi, lakini kwa kutueleza mambo mengi. Lakini pia toe shukrani zangu kwa wizara, kwa sababu kutokana na mjadala huu kuna fursa
Nashukuru sana. Naomba sasa niwarejeshe kwake mwendeshaji mkuu Austin Makani kwa ajili ya kuendelea. Asanteni sana wanajopo, naruhusiwa kwenda kukaa. Naomba tuwasindikize na makofi tafadhali, tuwasindikize na makofi. Naomba tuendelee kumpigia makofi ya ziada moderator wetu. Asante sana, kazi nzuri, and the entire panel, you've done justice. Sijui kwa nini naongea Kiingereza. Na wote ambao mmetoka kuzungumza mmeitendea haki kabisa session yenu, na shukuru sana. Tukiwa tunasubiri wenzetu kutoka Ruaa waweze kuingia hapa ili tuweze kwenda kwenye session ya mchana, niwakilisha tu vitu vitano ambavyo vilijadiliwa jana kwenye athari kwa afya na mfumo wa utoaji huduma za afya. Kundi hili walijadili vifuatavyo. Kwanza, serikali iongeze kasi ya kusomesha wataalamu wabobezi katika magonjwa yanayohusu mfumo wa upumuaji, chronic obstructive pulmonary diseases COPD. Serikali iongeze kasi ya kusomesha wataalamu huko. Tafiti zifanyike ili tuwe na takwimu za teknolojia zetu wenyewe kama nchi. Tujikite kwenye tafiti ili tuwe na takwimu na teknolojia zetu kama nchi kuelekea nishati safi ya kupikia. Lakini pia serikali iweke mazingira wezeshi katika suala la nishati safi ya kupikia ili kupunguza athari za kiafya zitokanazo na matumizi ya nishati ya kuni au mkaa. Serikali iweke mazingira wezeshi katika suala la nishati safi ya kupikia ili kupunguza athari. Na mwisho, kasoro moja, kuwe na viwango na vifaa vingi na bora zaidi vya upimaji wa viwango vya majiko sanifu. Kuwe na viwango na vifaa vingi na bora zaidi kwa upimaji wa viwango vya majiko sanifu. Na mwisho, kundi hili walijadili kuwe na slogan, kauli mbiu itakayotumika kupromote, kuongeza ushawishi wa ubora wa jiko kama ilivyo katika kampeni ya nyumba ni choo. Kwa hiyo kwenye kampeni hii pia tuwe na slogan ili kuweza kuongeza ushawishi, lakini pia uhamasishaji. Tunaye katibu mkuu hapa anayepokea haya mazuri sana, lakini hivi punde Mheshimiwa Waziri wa Nishati pamoja na wajumbe wengine ambao wako kwenye kile chumba watajiunga nasi. Kuna mtu kutoka Tirdo hapa. Tulikuwa na watu wa Tirdo jana. Tirdo. Mtu wa Tirdo. Mzee umetokea Tirdo? Naomba mic iende kwa mzee pale. Naomba mic. Hajatokea Tirdo ila amewahi kufanya kazi na Tirdo, ndio. Karibu, microphone imekufikia. Nilikuwa kwenye wood based energy seminar ya kwanza ya nchi hii mwaka 84. Naomba utumie kipaza sauti sasa. Naitwa James Ngeleja. Nilikuwa kwenye wood based energy seminar ya kwanza ya nchi hii mwaka 84. Hii hapa report. Tulikuwa na Bwana Sawe, sina uhakika kama Bwana Sawe yumo, lakini ndio mkurugenzi wa Tatedo. Mimi ni mkurugenzi na life member wa Tatedo. Ndio maana na miaka 30 na Tatedo hapa. Kwenye wood based energy seminar hii hapa. Tuna machapisho mengi tumefanya. Hapa nina machapisho ya cogeneration. Nilikuwa naendesha mtambo wa kuzalisha umeme
Sao hili nilikuwa meneja wa uzalishaji, baadaye meneja mkuu. Tumeprivatize, sitaki kuendelea kusema hayo, lakini hapa ninaweza naleta experiences. Unaweza ukaangalia hizi jono ziko, unaweza ukazipata kwenye African Research on Energy Policy Network. Sawa. Kwenye website. Hapa alichokuwa nakizungumza Victor, alikuwa anafanya reference ya kitu kama hiki. Mbono. Nilikuwa climate change negotiator. Cancun 2010, magari yote ya mkutano wa climate change yalikuwa yanaendeshwa na mafuta ya mbono. Cancun, mkutano wa over 20,000 people, participants. All the vehicles in that meeting, in that conference, were driven by bioethanol, kutokana na mbono. Mama Megji alikuwa hapa jana. Tupo naye pia na leo. Alifungua hiki kitabu cha utengenezaji mkaa, issues za afya. We are talking of a thermochemical process, that is science. Nionyeshe wapi nchi imeshatoa hata hela kidogo kwa ajili ya mtengeneza mkaa, kama sio Tateza ambao huwa kuna fund ya self unaweza kupata milioni 1. That's peanut. We should invest. We should support the technology. All those chemicals which appear to be harmful to in the use of charcoal are basically because we're not doing properly the carbonization process, which is a thermochemical process. We should build skills. Mimi ni mjasiriamali na shamba, natumia transportable metal kiln kutengeneza mkaa. Mkaa wangu nikiupeleka kwa watu, anasema kabisa huu mkaa ukoje? It's because I have invested in transportable metal kilns. I do carbonization, I control temperatures. Hapa kuna guideline ya liquid biofuel. Bahati nzuri aliyeisaini hii alikuwa mdogo wangu, alikuwa waziri wa nishati. Tusi-reinvent wheels. Bioenergy, nimekaa Sweden. Ukisoma hiki kitabu cha bioenergy development, unaona mambo ambayo jana yamezungumzwa yamo humu. Mambo mazuri kabisa. Nimeona ni share hii experience kwa sababu ni vizuri tungekuwa tunayaendeleza haya mambo. Asante. Kuna watu hapa kutoka wizarani, naomba microphone uipokee. Kuna watu kutoka wizarani ambao wako kwenye kila session kwa lengo la kuchukua michango yetu, kwa hiyo huo pia wameupokea. Nilikaribisha au niliuliza watu kutoka TIRDO kwa sababu jana kwenye kundi langu walisema wao kama TIRDO wana teknolojia ya kuona ni kiasi gani cha emission kinatoka katika mawe ambayo tunatengeneza kama alternative to mkaa ambao tunaupiga vita. Sawa TIRDO wanaweza wakaangalia teknolojia yako na kukuambia hii sasa ipo vizuri iende sokoni, hii bado kuna emission, fanya hivi kuelekea nishati safi ya kupikia. Ndio maana naomba tuwapongeze TIRDO. Nilitaka TIRDO niwape dakika moja ya upendeleo ili wajinadi kwenye teknolojia yao hiyo, lakini basi nadhani wako kwenye ukumbi mwingine, nikipata nafasi nyingine nitawapatia. Nilimwona Engineer Bura hapa. Engineer Bura, si yuko hapa? Engineer Bura, naomba mpe mic Engineer Bura. Miongoni mwa tunu ambazo tunajivunia, tunapoongelea ubunifu, tunapoongelea michango, tumpe dakika moja naye aseme la kwake. Karibu engineer. Asante sana.
Ninaitwa Engineer Bura, ni CEO wa BQ Contractors. Sauti kidogo. Mimi ni CEO wa BQ Contractors. Sisi makontrakta tangia awali pipeline ya gas ya serikali kutoka Ubungo mpaka Mikocheni mwaka 2012 ndio tulitekeleza kilomita 7 na kuweka miundombinu ya kudistribute baada ya miaka mingine. Tunashukuru TPDC wanajitahidi, lakini speed kidogo sio. Tunahitaji kwa nini TPDC haifanyi vizuri kwenye distribution ya majumba? Hata mwaka jana na mwaka huu tumeweza kudistribute tukaunganisha majiko Dar es Salaam 570, tumecommission mwezi wa 6, lakini bado hayatoshi. Huwezi kuwa kama nchi unaunganisha majiko 500 kwa mwaka, haiwezekani. Watu wako mamilioni. Kwa hiyo issue ni kwamba namna gani, kwa nini distribution Dar es Salaam au kwenye miji mikubwa haiwezi kuendelea natural gas wakati tuna natural gas. Mama mbunge alizungumza asubuhi. Lazima tujue hiyo gesi tunayoizungumza tu trilioni 57 iko ardhini, na bado sisi tunapata tunachoma makaa, hatufanyi vizuri kwenye mambo ya natural gas. Kwa nini? Kwanza, kwa mradi kama wa kudistribute kwenye majiko 500 mfano, unahitaji kama bilioni 2 kwa mji wa Dar es Salaam. Kwa hiyo na distribution inachukua sehemu kubwa sana, na return, yule mama ambaye sasa hivi Dar es Salaam tumeshafanya kuwa apotumia natural gas nyumbani kwake anatumia kama shilingi 23,000 kwa mwezi mzima, na in fact anatumia kama luku. Saizi wananunua kama luku kwa Sinza na Police Barracks Kurasini, ambapo tumeconnect na tumecommission mwezi wa 6. Lakini kwa nini haiendi speed? Kwa sababu cost of distribution is very expensive. Na cost of distribution ni kama umeme kule, wewe huwezi kuvuta kilomita 200 alafu unakuja kulipia mtaji mnayetumia ndio anaweza kuchangia, haiwezekani. Kama umeme ulivyo, ukiletewa karibu na nyumba yako, wewe unaweza kugharimia kidogo ukanunua mita na nini. Lakini cost of distribution sasa hivi TPDC inavyotumia ni kwamba ina dandia kwa viwanda ambavyo viko karibu na wewe, kwa sababu wewe huwezi ili kosi ukaimudu. Kwa hiyo inadandia. Kwa hiyo lazima kuwe na mkakati wa kiserikali wa kuweza natural gas itumike. Otherwise ndio maana tunatoa maoni yetu ili tuweze kuboresha hiyo, tuone matatizo yako wapi. Ama sivyo tutakuwa tunaimba tu natural gas. Lakini lazima tuende kwenye mkakati namna gani distribution cost iweze ikawa covered. Tukienda kwenye CNG, sasa hivi tunabadilisha, kampuni yangu inabadilisha magari 160 mpaka sasa hivi kutoka kwenye petroli gas. Tunaagiza vifaa kutoka nje, kodi is too much. Sasa unataka kuencourage ili watu waweze kutumia mbadala, alafu unaweka mavati, unaweka nini. Sasa hawa watu kweli consumer mwishoni hawezi kamudu. Sasa hivi tunabadilisha gari moja kwa milioni 2, mtu aweze katumia, lakini faida ni karibu ana save 60% akitumia natural gas, compressed natural gas kuliko kutumia fuel. Sasa tusipokazania haya mambo kama nchi, tutakuwa tunarudi nyuma. Asante. Asante sana. Nikushukuru sana Engineer Bura. Naomba kufahamu watu wa technical kama tuko tayari kwa ajili ya session inayofuata, lakini pia naomba niwakaribishe wenzetu ambao mlikuwa mkijadili teknolojia kutoka ukumbi wa Ruaha. Naomba nitambue kipekee kabisa na uwepo miongoni mwetu, na nadhani ameingia mchana huu,
mwenyekiti wa makamu mwenyekiti wa CCM Taifa, Mheshimiwa Kinana, karibu sana. Naomba usimame utupungie tu. Asante sana, tupo naye hapa. Naomba sasa Doris, uko tayari ili uweze kuja kuwatambulisha panelist wako. Session hii itaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu tunatoka sasa na kuangalia mafunzo na uzoefu kutoka nchi nyingine. Nchi nyingine wenzetu wamewezaje kufika hatua ambayo sisi tumeianza jana rasmi. Tujifunze kutoka kwao. Mheshimiwa Waziri ameongelea sana kwamba lazima tujifunze ili na sisi twende kwa kasi ile. Mheshimiwa Rais pia aliongelea hilo kwamba kuna umuhimu wa sekta binafsi, lakini twende sambamba na wenzetu ili tuweze kufika kule ambapo tunatazamia. Sasa wenzetu wanaokuja kushare hizi experience zao ni wageni, hivyo tutaongea lugha ya Kiingereza, lakini itakapofika wakati wa maswali na majibu, tutapokea maswali na majibu pamoja na michango kwa lugha yoyote ile. Nina heshima sasa kubwa kumkaribisha mwenyekiti wa session hii, Bibi Doris. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Yeye atawakaribisha panelist wake na tuweze kuendelea na session yetu. Karibu Doris. Habari za mchana wote. Habari za mchana wote. Tumekuwa tumesikiliza mada nzuri sana tangu asubuhi, tangu jana. Mada zote ambazo zimezungumziwa mahali hapa kwa kweli zimehamasisha sana 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 huu mjadala wa nishati safi ya kupikia. Kweli au si kweli? Kabisa. Sasa nita switch kwa sababu kama tulivyosikia kutoka kwa MC wetu, session hii tutaendesha kwa lugha ya Kiingereza. Najua Kiswahili ndio lugha yetu ya taifa, lakini wenzangu, panelists wenzangu hapa wote ni wenzetu ambao wametoka kwenye hizo nchi ambazo tayari wamefanikiwa kuhama kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo wao lugha yao ya kitaalamu ni lugha ya Kiingereza. Natumaini wengi tutaweza kufuata, lakini pia kama tutaweza kufuata, Mungu atatusaidia vile vile. Sawa Mungu atatusaidia. Mimi naitwa Doris Rebangira, ndio nitakayekuwa moderator ama mwenyekiti ama mchokoza mada wa mada yetu hii. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome to this afternoon's discussion or plenary session, which is going to discuss the lessons and experiences from around the world. The past few hours, few sessions, starting from yesterday, have been incredibly informative. We've learned a lot about the whole topic of clean cooking. Some of us, like myself, I didn't know anything. I didn't know much about clean cooking. But right now, I want to think that I'm an expert, or at least a semi-expert in the clean cooking conversation. So, yeah, we've talked about the challenges, to my panelists, we've talked about the challenges of clean cooking. We've talked about the fact that the Tanzanian government is now ready, willing, and hopefully able to move forward in the agenda of clean cooking. They say that a journey of 1,000 miles begins with one single step. I want to believe that the government, under the guidance of our President, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, as well as the Honorable Minister January Makamba, have now taken that first step. Many other steps have been taken before them, but today they are taking the next step towards those 1,000 miles of getting Tanzania towards a clean cooking environment. So without further ado, I'd like to introduce and welcome my panelists. And I'd like to say it's an absolute honor for me to be moderating this group of incredible, enthusiastic, and very well-experienced professionals. I will start with you, Your Excellency. We have with us on the panel His Excellency Binaya Srikanta Pradhan, who is the Indian High Commissioner to Tanzania. Karibu sana.
Following through, we have John Leary. He is a Senior Research Associate from Modern Energy Cooking Services, MEX. And you are based, in Kenya right now, but they do their services all over the world. We'll be able to hear more about their experience. Karibu sana, John. Right there. Thank you. And then we have with us the vibrant Benoit Araman, the Managing Director of Oryx Energies here in Tanzania. Karibu sana, Benoit. We're looking forward to hearing what the private sector has in terms of solutions toward the clean cooking. Thank you very much. Let's give them a hand of applause, please, as they come up. Yes. And then we have with us Mr. John Kalisa. He joins us all the way from remarkable Rwanda. He's a senior environmental specialist with the World Bank. And the World Bank does a lot of work in terms of transitioning to clean cooking in Rwanda. Let's give him a hand of applause as he joins us right now. Thank you. And last but by no means least, as she's walking down the aisle, we have Miss Irene Kamande. She joins us from East Africa. She's the East Africa Commercial Director of Byrne Manufacturing Company. From Kenya into Tanzania, one solution. We'll hear about Byrne Solutions. Karibu sana, Irene. I know you can do better than that with the claps. Thank you very much. And with that, let me take my seat and we proceed with this session. Okay. As we said earlier, these past few days have been all about introducing the discussion of clean cooking as a solution to Tanzania. There have been a lot of heated conversations going on about the challenges, about why now, about where we're going to go from here. But as they say, there is absolutely no need for us to reinvent the wheel, and we could do a lot by just learning from those who have gone before us. And those who have gone before us are all you panelists that are sitting here with me today. So we look forward to hearing all that your countries have done, what your respective organizations are doing as we go towards the clean cooking transition in Tanzania. But first, before we do that, IT, are we ready? India have a presentation for us that hopefully will give us an idea about how far they have come on our journey. Your Excellency, you'll be reading us for this. Do you want to stand up for this one? Yes? Do we have a clicker, or you'll be helping us with that? Okay, you the clicker? Okay, you stand from here if that helps you. Thank you. So India are going to talk to us about their journey of transitioning to clean cooking. And as we know, India, a country of 1.4 billion people, not a million people, not 12 million, 1.4 billion people at least, but they managed to transition to clean cooking. Your Excellency, it couldn't have been easy, but I'm sure you're going to talk us through it. Thank you. Thank you. Thank you. So His Excellency, Minister January Makamba, Honorable Abdul Rahman Kinana, other distinguished delegates, co-panelists, all the participants, Habarija Mwachana, good afternoon. Good afternoon. So let me begin by saying that when I got the invitation to come and speak at this forum, I was actually thinking about the similarities between our two countries. And when we started the transition to clean cooking fuel, that time I think the energy scenario between the two countries was also pretty much similar. So we are both developing countries, both focused on agriculture as primary source of earning livelihood, both having a sizable chunk of rural people, both energy importers, and having similar developmental challenges. So we started the journey to clean cooking fuel pretty much in 2015. And this is a story that I'm going to present. It's a story of last 7 years. So as you can see, I'll not go into the details of statistics, but the highlights are the following. So as you can see, we started with 56% of our population having clean cooking fuel access in 2015.
And 7 years down the line now, we have 99.8% people who have access to LPG and other clean cooking fuel. This is another slide which is showing about the access to piped natural gas, and this is particularly contextual in Tanzania, which has its own domestic gas. We at the moment have 11 million people who are having piped natural gas, mostly in the urban places. But now, since we are expanding our city gas into 406 districts out of 600 districts, going forward, a bulk of Indian urban population will be using not LPG, but piped natural gas. So this is the Indian cooking landscape in 2015. I'm sure the posters that we see around, it's similar, that primarily using charcoal, primarily using wood as cooking fuel. Now, of course, that has changed. And this is the social cost of firewood. As you can see, the time and cost, the effort that people are putting to get this traditional cooking fuel, which on the surface of it looks free, looks cheap. So when we brought the policy, the government decided that the women have to be the center of the energy policy, and that is where the first step was taken. And the government sensitized people about the trap, which we call chulha trap. Chulha is the traditional stove that we use in India, which we use in Tanzania as well. And the cost, as I am highlighting, it actually costs 2 to 3 hours of every day that the women spend in cooking. The safety hazards, the young girls who drop out from school in this process, and the women and children who have the health hazards. And as you can see, the pulmonary diseases, the heart disease, the other life-threatening diseases, they ramp up with use of this dirty fuel. Now, we started this LPG movement, which used to be a commodity of few, into a commodity of common man, and it happened in 7 years' time. But it took a lot of effort on the part of government, on the part of private sector, on the part of non-governmental organizations, and the whole country participated in this movement. So we started making the LPG connections easy, accessible, remote areas were connected, massive infrastructure was built, whether in terms of import terminal of LPG, bottling plants, cylinder manufacturing units. The subsidy which was given to LPG was streamlined, given only to poor people, and we set up a massive IT infrastructure to monitor this LPG movement. And Give It Up was a particular campaign under which 11 million people gave up their LPG subsidy because they felt that they can contribute to this cause and they can afford to buy LPG at market price. Now, Ujjwala was a particular scheme which was introduced in 2016 for poor people. As you know, India also has about 30% of the people who are relatively poor. And we introduced this scheme to bring those people below poverty line into the LPG bracket. And in 7 years' time, we got 90 million consumers, 90 million households who are now connected with LPG. So it was a one-time government support linked with interest-free loan for the remaining amount, backed by a massive awareness campaign, and linking it to microfinance, linking it to self-help groups and women NGOs, which made this revolution possible in 6 years' time. And the effect of LPG or Ujjwala, as you can see, like all of you have a citizen supplement today in front of you. As you can see, the Muhimbili Hospital report about 17.5% Tanzanians suffering from chronic pulmonary disease, 33,000 people dying out of using of dirty fuel every year in Tanzania. We had a similar thing in India. And as you can see, 150,000 people saved their lives in 2019. World Health Organization applauded this scheme as life-saving scheme in India. Now, this is a rough picture of showing what was the situation before and what was the situation after. And this was again very instrumental in doing this campaign. We had 150,000 LPG panchayat, which are nothing but awareness campaign of telling stories how the use of clean cooking fuel is going to change the livelihood and life of women. We of course had safety clinics. We provided insurance to people in case there is a safety hazard in using LPG. Now, this is something particularly interesting. Sorry. This is the second last slide I have. Again, sorry. Yeah.
So LPG, when last year there was a interaction between President of India with the LPG beneficiaries, and one lady stood up and she said that what LPG has provided us is it has allowed us to buy time. It has struck on the time poverty of women. What I essentially want to say is that we keep talking about the cost of LPG, cost of clean cooking fuel, but when you factor in the time cost for money, when you factor in the health cost of dirty fuel, it comes out to be much cheaper. And in Tanzania, as we know, if you buy a poly bag of charcoal and you actually aggregate it for the month's consumption and expenditure that you make, probably it would be more expensive than using any form of clean cooking fuel. Besides the fact that it addresses the Sustainable Development Goals number 3, 5, and 7, which are all comprehensive. Now, this is the last slide. I would say that, many people ask me the question that India did the transition using government subsidy. So how can developing countries who don't have a subsidy mechanism, they can replicate the model? I would say subsidy was important, but that was not the most critical element of our mission, which converted 1 billion people, transitioned into clean cooking fuel. The key was not subsidy, but the awareness campaign about the cost of dirty fuel, about making people aware of the linkage between women empowerment and clean fuel, and using the IT backup to do a mapping of where LPG needs to go, when LPG needs to be accessible. And that was what, and of course, we had safety clinics. We made people aware of the non-safety hazards of clean cooking fuel. So I would say, to conclude, that it is key to give a taste of clean cooking fuel to women and people, and link them to microfinance, link them to innovative financing mechanism, which would make it sustainable rather than bringing a massive government subsidy mechanism. And that is where I think if India could do it, Tanzania can very eminently do it. Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency. I hope we're taking notes in here. Thank you so much. I know your presentation was much longer than that, but in the interest of time, we had to bring it down to these few slides, which give us a little bit of a perspective of what India has done. But maybe following on to your presentation, let me ask you this. Is India right now at a place where how much of the transition is leaning on LPG usage, or are you using other alternative fuels or sources of energy? Like I showed in my presentation, every household in India is having an energy stack, which is having a combination of an energy stack, which is having a LPG connection. Some of them have connection of pipe natural gas. Many of them have electric electric cooker as well. But I would say the transition has been fairly successful. Even during a post-Ukraine crisis, when the energy prices went up, we saw people not shifting from LPG. Right. So I would say it's more of developing a habit. After a few months, I'm sure all the sisters sitting here, they would not like to go back to charcoal or wood. Thank you so much for raising that point, because you have said in your presentation that it's not necessarily about the extent of the government subsidies, but the extent of the mindsets, the shifting of perspective. India took the approach of putting together a strong awareness campaign so that everyone, women, children, and all the people of India will start being aware of how shifting to clean energy or clean cooking is going to save their lives, is going to make their, bring their expenses down, and definitely make their lives better. So talk to me about the communications campaign that you put together. Was that government-led, government-funded, or did you have support from the private sector in that one? As far as the communication was concerned, the Prime Minister was the main brand ambassador. As you can see, the scheme was called Prime Minister Ujjwala scheme. But the resource part was from the companies who were involved. Because the oil companies who were supplying LPG, or for that matter pipe natural gas, they found it to their benefit to launch this awareness campaign, because end of the day their business only went up. Right. So earlier we had 48 million consumers. Now we have 305 million consumers. So it was the companies who were supplying energy earlier, they led the campaign, and of course they benefited from that.
Right, and that campaign, is it still ongoing right now, or you've done it, it's done, and everybody is well transformed right now? No, it's still going on. As you know, next fortnight we are hosting World LPG Conference in India. We want the people who have shifted to clean cooking fuel to remain there. So that's why the campaign is still going on. We call it, the Ujjwala 2.0, which is more like making people aware about remaining with the clean cooking fuel. Right. And so the campaign is still very much on. Thank you so much, Your Excellency. And with that, I'd just like to congratulate you, Honorable Minister, because even this forum is part of an awareness campaign. Even this forum is actually the first step towards Tanzania taking the information out. And I saw a lot of enthusiastic groups of youth, of women who said that they are ready to start talking about this. And it's only if we continue talking about this, if we continue raising awareness, so we all understand why this is so important, and we'll be right behind you on that one, Your Honor. Thank you so much. Thanks. Back to you. I'm going to come back to you later. But with that, John Kalisa, could I speak to you next, please? You come from the land of 1,000 hills. You come from remarkable Rwanda. You come from a country that is known as the Singapore of Africa, and there's a reason for that. Rwanda is known for doing extraordinary things. When you decide to do something, you go ahead and don't stop until it is done. Talk to us about what the government of Rwanda has done and the measures they've taken that have brought us to where they are now as far as the clean cooking transformation is concerned. Thank you very much. I would thank, first of all, the government of Tanzania inviting me to come here. And when you mentioned the World Bank in Rwanda and the government of Rwanda, they are collaborating well. Has set clear vision with clear long-term plan, mid-term plans, and annual plans. And then the country is translating them in using the quick wins. In clean cooking program, the government has clearly set targets with clear numbers to be benefiting the clean cooking program. And the country has passed different policies through the green growth and climate resilience strategy, which give clear targets. And then the country targeted the numbers, 12 million people would shift from using firewood and charcoal to clean cooking technologies. The way the country moved this agenda, they categorized the people and then they use what we call the performance contract through the Imihigo. The central government and the local governments will sign the performance contract, and then they would have an annual monitoring process. I need you to stop there, because I need to push on that point. Yes. Your Imihigo is equivalent to what is our Serikali ya Mitaa. So Rwanda pushed their agenda from top level and trickled it all the way down to grassroots level. That is your Imihigo. Yeah, correct. And then from there, they set up, they categorize the social group where they would target. If they have the 5 categories, the vulnerable group, which will be supported to move from using charcoal and firewood to clean cooking technologies, and then the very poor people group, and the poor people group, and middle class, and the rich. So then they categorize how the people should move. So if you really want to have efficient system, you should have a categorization. The people who can't achieve, and the people who can 50%, and the people who can maybe 100% on their own. That's the government target. And then they created a conducive environment, how those people would be part of the implementation. And the second, government set financial resources to clean cooking businesses and the end users. And then they set also the carbon system. How would you motivate? How would you give the bonus for the business companies dealing with the clean cooking? And how would you incentivize the local people to shift from using charcoal and firewood to clean cooking energy? Thank you. Thank you very much, John. And
Yes, I think they deserve a clap for that one. Thank you very much. Let me just home in on one point. You've talked about the fact that the strategy also, in an attempt to get the people to agree to shift, does that mean that if you didn't put those strategies in place, you would have had a struggle getting those numbers shifting? And you talked about an inclusive strategy, which I think something like what we're doing now, including this conversation and making sure that anyone and everyone can join this conversation, but then also a motivation strategy, that a carrot and stick option, so to speak, that change and will help you change. Yeah, sure. Of course, you should have also the monitoring system. So using this approach of Imihigo, so you have to monitor how the people are delivering. And of course, from the top leadership, they have a visionary leaders, and then the ministers and the local government leaders should have a kind of annual meeting. How would they evaluate the implementation? So which is really make the people from the government side, it's really motivated. We have to sign a Imihigo performance contract. You have to deliver by end of the year. And then from the local people, you use the community work. You bring the people in Umuganda, we call the community work, and then the people would share the experience. And then people would be motivated to deliver on the performance contract. Thank you. Thank you so much. But how often does this, when you put a performance contract for the government or anyone else who is implementing the strategy, how often or how regular is the review of that? Is it yearly? Is it quarterly? Every 6 months? Well, I mentioned actually the long-term vision. Then you have a mid-term, a 7 years government program, and then you have a mid-term review every 3 years, and then you have an annual work, and then every 6 months. Of course, from technical, like the World Bank, we co-chair different sector working group. We meet every 3 months on technical evaluation, and then we have a 6-month technical evaluation that's called the biannual, and then the government would have the national dialogue at the national level, where they have the discussion. The clean cooking, it's a national matter. It's a national issue. So if more than 80% we're relying on charcoal and firewood, it became a health issue, it became an environmental issue. Then it became a national matter. You have the annual dialogue and then the annual meeting. From the technical to support, then you have every quarter meeting. Thank you. Right. Thank you very much. And just one other question leading on to what you've just said. Those systems that you have put in place, and I think we could probably learn from that as well. You've said that, from what I'm understanding, is that you, as a country, Rwanda, you haven't got one solution that fits all. You've had many solutions that will fit for the different categories of your people. You have those who can afford LPG, who you've pushed to LPG. Correct. Those who cannot, maybe they still need to use biomass. Correct. But you've done something to ensure that they continue using biomass safely. Correct? Correct. Yeah, actually, the way the country is structured, the environment system, I would say conducive environment, you have to avail the policy framework supported by clear legal framework. Right. And then you have to establish your financing system. One of the big challenge in clean cooking, you should have available financing. So supporting the development bank, supporting commercial bank, and supporting the cooperatives. That's always in the place. Okay. And then you should also motivate using, the carbon trade. You give the bonus to those who are doing well, which is motivating actually the clean cooking program in the country. Thank you very much for your contribution, John, and I will come back to you at a later point. Now, also joining us on this panel, we have John Leary, we have Irene Kamande, and then we also have Armand Benoit. These are from the private sector, and they will come to us and talk to us today about the solutions that they know of and that can be put in place as a support to LPG. Remember, the conversations that we've been having here over the last 2 days have been leaning towards LPG. We've had a lot of conversations on the ground and debates with delegates asking whether LPG is the only clean cooking solution. And maybe we can hear from our panelists today. Is it actually the only clean cooking solution? And what other solution could we put in place that is accessible, that is available, that is safe, and that is sustainable? John, let me start with you, John Leary. You, as MEX, your company focuses on electric power as a source. Talk to us a little bit about that.
Hello? We'll hear you. Thanks, Doris. Habari zenu. So thank you to Doris firstly and to your team for putting on such an excellent event here, and to the Honourable Minister, January Makamba, Her Excellency the President, and to the team at Tatedo who invited me to participate in this panel. I was at the Clean Cooking Forum in Accra a couple of weeks ago, and there are only 700 people here. So I was so impressed to hear from Doris that there are 1,800 here throughout this event. So well done. It's a really impressive movement to be a part of. And thank you to each one of you as well for your active participation. Every session I've been in, there's been so many hands going up, so much debate. So thank you to everyone here too. Yeah. So in answer to your question, MEX we're not actually a private sector organization. We are a UK government-funded research and innovation program. So MEX stands for Modern Energy Cooking Services. And what we aim to do is to enable new innovative solutions for people to transition from using biomass directly to modern energy to be developed and implemented. So it's an 8-year program with £40 million of funding that works with a range of stakeholders, including government, private sector, NGOs, researchers, etc. And one of the main things that we do is to support government to develop national strategies to try and map out what is the best pathway for their country to achieve access to clean and modern energy for their citizens. So in Kenya, for example, at the moment, we're supporting the Ministry of Energy there to develop a national strategy for clean cooking, to weigh up all of these different options, LPG, electricity, biomass, ethanol, and figure out what's the best option for their citizens. We're also supporting the development of a national electric cooking strategy, which connects to the clean cooking strategy, but also to electric cooking policy. We work closely with the national utility, Kenya Power, which is the equivalent of TANESCO, to work out how we can stimulate the market for electric cooking, which benefits Kenya Power by generating more revenue for their electricity, but also increases the social impact of their electricity access. Thank you very much, John, for that. But I'm sure a lot of people listening to you right now are probably asking, is electricity a feasible and an affordable source of energy for the masses? How has that worked for you? Tell us a little bit about electricity. Yeah, absolutely. So I think electricity is an area where we've seen massive progress in the last decade. In Kenya, then the nation went from 10% to 75% connectivity over that decade. In Tanzania, electricity access doubled from 2010 to 2020, going from 15% to 40%. So meanwhile, 90% of the population still cook primarily with biomass, 26% with charcoal, and around half of the charcoal use I've heard at the forum is used here in Dar es Salaam. Meanwhile, almost all of the citizens in the city have access to electricity now. So I have an open question to pose to everyone here, which is, well, what if 40% of Tanzanians had a connection to natural gas, or had an LPG cylinder in their household, but they were only using it for lighting or for heating? Wouldn't we think they were crazy not to use it for cooking? Well, that's the situation we're in with electricity. 40% of the country have a connection at home, but only 3% are using it for cooking. We see more and more generation going onto the grid. We've got the Julius Nyerere hydropower station bringing in more generation than is already available on the grid with its new 2 gigawatt capacity. I thought it was really interesting to see that Elsewedi Electric are here at the exhibition booth. They are the ones building this hydropower dam. They are the ones who are manufacturing transformers and cables right here in Tanzania. But they've brought to this forum on clean cooking a gas-based solution. Why are we not leveraging this existing infrastructure in order to tap the energy source that's already available in many people's homes and utilizing electricity as part of the solution to the clean cooking challenge? Thank you, John. So you're saying that, if I understand you correctly, as the second stage of the clean cooking journey, we would have the LPG,
would have this percentage that now are able or have access to electricity, because having access to electricity is one thing. Having the equipment to help you, like the cooking stoves and the electric stoves, not many people have access to those. So what can we do about that? If in fact the electricity is available, but you need an electric stove to utilize that for clean cooking, do we have solutions for that? Exactly, and that's the catch. People have the wire going into their household, but they don't have the appliance to be able to use it. So that's where we really need to focus. In terms of affordability, then electricity is often seen as too expensive for cooking, but that's where energy efficient appliances are really key. And that's where our friends at Tatedo have really helped us to understand the affordability of electric cooking. So we heard in one of the sessions earlier this week from Bona Shukuru, that actually to cook with an electric pressure cooker, it's 4 to 6 times cheaper than gas or charcoal for certain foods. But across the whole menu, then you'd only need around 2 kilowatt hours per day as a maximum to cook all of your food. And at TANESCO's current price of 350 shillings per kilowatt hour, that works out at around only 22,000 Tanzanian shillings per month, which is a really affordable solution. But the catch is, you have to get that appliance first, and the appliance itself can be quite expensive. So what we really need is a range of consumer financing mechanisms that can enable people to take home that energy efficient appliance today and pay back the cost with the savings they're making every time they cook. So we can draw on the electricity sector for this too. We can use utility-enabled financing where you can pay back the cost on your utility bill. We can use pay-as-you-go from the solar sector. We can use smart meters on the appliance to bring in carbon finance by tracking the usage. There's a whole new world that opens up. And just to add that it's not the financing only on the consumer side, but also on the sectoral stakeholder side. I heard from John that the World Bank have just signed off a deal from the IDA program of lending for electrification for around $330 million, which is fantastic. Meanwhile, another deal has just been signed for clean cooking, $10 million. So they're an order of magnitude different. So it's fantastic to see more funding coming into the clean cooking sector, but we're really operating on a different level to the electricity access sector. And by tapping into just a small part of that funding available to electricity access to tackle the clean cooking challenge, we can really bring in a flood of new money and new ideas and business models to the sector that can add another tool to the array of solutions to the clean cooking challenge. Thank you very much, John. So, Honorable Minister, we've heard what we've just been told. We've got the LPG solution. We need to harness the solution of electricity as well. And with that, what Tanzania, I can tell you, right outside on the exhibition area, I have seen an exhibitor who's selling induction cooker, which promises to enable you to cook safely without overspending on your electricity. So let us take advantage of the exhibitions that are out there as well. So now moving on to you, Irene, because now we've talked about 2 solutions. We've got LPG, we've talked about electricity, and you're going to talk to us about nothing else but continuing to use biomass. Whoa. We're saying that we don't want to use biomass anymore, but you're saying we should keep using biomass. Talk to us about burn solutions and why you're saying that we need to keep using biomass. Thank you, Doris, and Your thank mic. you. Your mic. Yeah. Okay, is it better? Oh, great. Thank you for this opportunity to be able to sit here and tell you about Jikokoa. So Ban Manufacturing is an organization that makes biomass stoves, majiko kwa Kiswahili. And as the name depicts, Jikokoa stands for kuokoa. Inaokoa nini? Inaokoa maisha, inaokoa pesa, na pia inaokoa mazingira. So ukisema Jikokoa, when we say Jikokoa, we say those are the things that we stand for, and that is what the objective of our stove is. Now, throughout yesterday and today, we are all talking about
moving to LPG. We're talking about moving to electricity and all the other opportunities that are there. But we all know that that is something that's going to take another 5, 10 years, and it will take a lot of effort. So what are we going to do meanwhile? We have to continue using what we're using. And that is where we come in, because we have stoves that are technologically advanced that you'll only use a third of the charcoal that you would ordinarily use in a normal stove, whether it's made of udongo or it is just all metal. The second thing is you will be able to use this stove with minimum emission. Kwa hivyo, kwa ufupi, ile hewa mbaya ambao jiko yetu inatoa ni ndogo sana. Ni kama 30% ya jiko la kawaida, na ndivyo tunasema pia inaokoa maisha. La tatu ni kuwa jiko letu si la bei kali sana, na lakini pia vile jiko lenyewe limetengenezwa halitaharibika haraka. Tuna warranty ya hiyo jiko. Kwa hivyo ikiharibika tunaitengeneza ama kunapatia jiko lingine. So that is what our jiko does, and it is being actually proven through scientific studies that it does all those things. And therefore, as we try to see what are the best solutions, how we're going to do it, this is one stove that will make the difference in the medium to short term. Okay, thank you very much, Irene. Kwa kifupi, what Irene amesema hapa ni kwamba tumesema kwamba tunataka kutransition kwenda kwenye nishati safi ya kupikia, lakini hiyo mikakati inaweza ikachukua muda mrefu. Ila leo jioni na kesho asubuhi lazima tuendelee kupika. Sasa tutaendelea kupika na nini? Anatuambia kwamba majiko yao wao kwa njia ya teknolojia, mmevumbua jiko ambalo linaweza yani linatumia biomass, linatumia mkaa, linatumia kuni, lakini kwa jinsi ambavyo limetengenezwa haitoi ile gesi ya carbon monoxide ambayo ndio inakwenda kuchafua mazingira na inakwenda kutuharibia afya zetu. That is what Irene is talking about. I wish I could ask you a question right now, Honorable Minister, but I'm going to leave it for later on for that conversation. And what about solar, Irene? You also touched on solar when we were discussing as an alternative solution. You see, the sun, of course, is readily available, but for those who don't understand, I know you're not exactly an expert in solar, and any one of the panelists can really chip in on one. Is solar another viable solution? Is it working anywhere in the world? Benoit, do you know if there's anywhere in the world that solar is already working, and maybe we can talk about that as a solution, as a viable solution? Thanks for that. So before I go into solar, I just want to make one addition to what I spoke about, because I think everything that sprouts to our mind is how much does the jiko cost, you know? Jiko was being sold in Tanzania about 4 or 5 years ago, and we were selling it here at about, it was clocking about 70,000, 80,000 Tanzania shillings. But now we've been able to bring it, and we've already sold, actually, we are now selling about 10,000 units every month in Tanzania. We started in Dar, and we're already in Arusha, and we will be moving this month to start distributing also in Mwanza and eventually in the Mbeya South, far south area. So right now our stove is costing 46,000 Tanzania shillings, which is circa around 20 USD. And that we have seen without a doubt, and that's where we are selling a lot of them, that is a good price point. But maybe I'm jumping the gun, but we could sell it for less if there was subsidies from the government or support from the government, because we're still paying for tax. We are paying 18% for that stove to cross the border to come here.
Eventually, we want to be able to manufacture it here in Tanzania. But in the interim, that would be a big solution because it could go down to as low as $10, which would be about 22 Tanzania shillings. Therefore, meaning hata kule vijijini kina mama kule pia wataweza kulinunua. Sasa kampuni yetu ya BAN kwa sasa hiyo ndio solution tunayo ambayo tumeleta hapa. But in the next 1 year, we are going to be coming in with electric pressure cooker and induction cooking, which has already been a solution that is being worked on, and in Kenya, we've already started selling some of these solutions. I don't know the degree to which Tanzanians use solar, but in Kenya, there's a lot of use of solar in homes, a lot of people building homes, factories. Our factory basically runs on solar. And therefore, because of that, when you're using an electric pressure cooker, what happens is you plug it onto the grid, into your house. But in actual sense, what doesn't come to mind if you have solar at home and you use it interchangeably is that sometimes you're using the solar to power that particular gadget, whether ni taa, simu na charge, kutumia kwa mwangaza. So that is the direction that I think is also a very viable one. But I think that is more your forte. Yeah. But maybe just hold that thought on solar, because now we've talked about, again, I keep going full circle so that tuweze kuelewa tumetokea wapi na tunaishia wapi. By the time I'm bringing Benoit into this conversation, you will know exactly where I'm going with this. Benoit, it's your turn to talk to us now. Because you, as MD of Oryx Gas, Oryx Gas means that you focus on gas or LPG as a solution. The conversations in here have been extremely heated in terms of maybe it's not the best solution for Tanzania. Maybe it's not the best solution for everybody. Maybe it's not a sustainable solution in the long term. Maybe it's going to be extremely expensive, or we just won't be, it'll just run out because it is a fossil fuel and it will run out at some point. But I know you bring to this panel a wealth of experience on just how feasible LPG is. Please talk to us about that, Benoit. Asante. Mheshimiwa January Makamba, government members, honorable, and member of the diplomatic corps, distinguished guests. Ninataka kusema kwanza na shukuru sana na Wizara ya Nishati kwa opportunity of a Clean Cooking Conference. I have been extremely impressed by the quality of the debate, and likely so, I have been extremely impressed by the audience, and not only in quality but also in numbers. Let me tell you that I'm attending quite a number of forums, and the one that is happening now is, to many extent, absolutely stunning. Let me have as a forward as well these few things that I want to share with you. Yes, I am the very proud Mkurugenzi na Oryx Gas Tanzania, of course. But together with my fellow competitors, after years of discussion, debate, and etc., we eventually succeeded into establishing, since the month of August, the first Tanzanian LPG Association. Mheshimiwa, this is going to help us to talk to you and all relevant bodies of the government with one voice. So you are going to be officially notified from that, and of course invited for the inauguration that will come in a couple of months. I want to take this opportunity to really thank my fellow members, Kitaifa, Olcom, Manjis, Kamel, for their contribution to
to the LPG Association. Having said that, let me say that although I am an LPG man, and gas is in my blood, if I can say, I'd say that one size does not fit all. So yes, the percentage of penetration of LPG in Tanzania is really ridiculously low, at 6% of the total number of households, so it's very minimal. So we are not saying by advocating the LPG strong case that we want to do 100%. But we say that we have a room certainly to increase that penetration to 20, 30, 40, 50%, right? And of course, there are other solutions. There are other technical opportunities, options that can be also displayed for the Clean Cooking Initiative. And we have to welcome that with both ends. But let me remind you why LPG in Tanzania is a very strong case. First of all, it's a very resilient industry. You know, the impact of the COVID-19, the LPG industry has continued to deliver without fail. It has even grown during that period of time. The war in Europe, as it was discussed a bit earlier, the security of supply is an issue for natural gas. It is not an issue for LPG. Climate change. LPG is the second cleanest fossil fuel. Yes, it is a fossil fuel, will never be renewable, will never be. But it is the second cleanest fossil fuel, right? With 33% less CO2 emission than coal and 20% less than oil, with no sulfur emission, no nitrogen emission, and no black carbon at all. And it makes its case very strong when it comes to health. And also with the financial crisis that is looming worldwide, recession and all that, it seems that the LPG industry is also very solid and could be seen as recession-proof. So whatever the solution is, LPG and other options, solar, electricity, bioethanol, and you name it, we strongly believe that the clean cooking program will succeed by 1, educating, 2, promoting, and 3, influencing, irrespective of the solution that we're talking about. Now, in Tanzania, before we can touch upon the rest of the world, in Tanzania, what are the key success factors for this LPG industry to succeed in terms of reaching the masses? There was a breakout session yesterday that was about, can we give access to the masses with LPG? The answer is yes, but we need a couple of things. The first thing we need is a sustainable supply. And a sustainable supply comes with big facilities made available in order to be able to berth what we call VLGCs, very large cargoes, so that you receive the product in large quantity, and hence the price, the access cost of a landed ton of LPG here is going to decrease. I'm referring to the type of facilities that we have in South Africa, Richards Bay, 23,000 tons of capacity. Mombasa, close to 30,000 tons of capacity. And hopefully very soon something of that same nature here in Tanzania that is going to help us to optimize supply. The second thing that we need is a solid distribution network.
you know, the one that is guaranteeing you that you are distributing your LPG, kijiji by kijiji, every ward, every village of this country to have access to this product. Then, of course, the third key success factor that we need is a conducive business environment. It is an industry that is capital intensive, and then we need to be able to continue to invest, and specifically in the infrastructure, in the cylinders. We have close to 7 million cylinders as in industry in circulation at the moment. We need more. We need to give access to more people by investing in more cylinders, making sure that the cylinders are accessible. We have a challenge that is to be really worked on, which is the capital outlay that is asked for the masses to access the LPG starting kit, a 6 kg cylinder, a trivet, a burner. So it is currently heavily subsidized. Still, we need to do more, and I believe we will do more together with the relevant level of partnership with government and institutional financing bodies, so that we can leverage on what is existing and pushing more cylinders to the public. Also, last but not least, as I said, it's very important, and it's a call to my colleagues here, that we are able to talk with one voice as an industry, rather than really fragmented players who are going to, yes, continue to fiercely compete on the market, on the field, but will address the structural issue with one voice. I was very pleased to see that wall of cylinders outside of the exhibition of all colors, absolutely all colors, and ideally speaking, I would like to see in 10 years' time 1 cylinder per dwelling in each and every house of Tanzania, no matter what the color of that cylinder is. Thank you very much for that. Look, let me just home in on one thing. You've said something there that's very, very important, that we have to speak in one voice. Now that goes both ways. The government has to speak in one voice, and the consumers must in one voice. I'm not sure right now if we're at a place where, well, maybe not yet, because the conversation is just beginning, but Honorable Minister, maybe we will need to get to a place where the government, once the government puts the policy out, one voice, one accord, one strategy, just like our friends in Rwanda have done. And likewise, we send the message out to the people of Tanzania to say, this is the direction we're going, this is why we're going in that direction. Join hands with probably academia. We had some amazing, amazing conversations earlier on from the academia that struck a lot of questions. And one of the questions, and any one of you panelists can answer this one, that came out this morning was, why are we focusing on an energy source, LPG, that we don't produce within the country? Why don't we use one that we do produce within the country? How has that worked for you in India? How has that worked for you in the other? Why are we focusing on something that we don't have when we could on something that we do? And Honorable Minister, Karibu, you can even answer this one if you want. So, you would like to take this one, Your Excellency? Okay. I think neither it's sensible to, you shouldn't put all your eggs in one basket. So it's neither, I think nobody in the world is suggesting or recommending, or even no government is following the policy of focusing on only one clean cooking fuel. Like in India, I said, we still, while having 99% connection of LPG with every household, we are still making a transition to pipe natural gas. And by the way, India is a major importer of both LPG and natural gas, while Tanzania has the advantage of having its own domestic gas. And many of you probably don't know that LPG comes both from crude oil
as well as from natural gas. So like Qatar is a major exporter of LPG because they are extracting butane and ethane from butane and propane from natural gas. So first of all, it's a wrong premise to say that you should not use clean cooking fuel just because you are not producing it. Second wrong premise to say that Tanzania is an importer of all clean cooking fuel. Tanzania can produce it itself. Thank you. Anybody else wants to contribute? John, I saw you picking your mic, wanting to contribute to that one. Yeah, actually, part of the sustainability plan in the country, as you mentioned, LPG and biomass and biogas, pellets are not really sustainable. So we should also target our natural resources. So the Rwanda country is now exploring, the methane gas from Lake Kivu. So the country is investing now 500 billion, to capitalize the methane gas as one of the sustainable solutions. Thank you. Go ahead, John. Thank you very much, John, and the other John. Yeah, just to add to that then, I think it's fantastic that there is now an LPG cylinder in every Indian household. Is it not working? Can we have the mics louder, please? Hello? Yeah. Wow, that's loud. Yeah, so just to add to the comment around connectivity, then fantastic that there's a cylinder in every Indian household, but it doesn't mean that every Indian household is using LPG for all of their cooking. We also know many countries, including India, that have now connected all of their households to electricity. But again, it doesn't mean that they're using it for all of their cooking. So the more solutions we can offer to people, the greater chance that they will use a completely clean fuel stack of different solutions. In my own kitchen at home, I have gas, I have electricity, and I have a range of different appliances. So to think that just one solution is going to solve all of our problems, I think is very naive. And to give consumers a choice to use the fuel that delivers the cooking service that is most desirable, affordable, available to them at that moment in time, whether that be at the meal level, the dish level, the weekly level, the daily level, will give us the greatest chance of moving people away from biomass. Thank you very much for that. Do you have any thoughts on that one, Irene, or can we proceed to the next point? Okay. So, as our panelists have just said, there isn't a single solution. Let me talk about myself. Mimi nyumbani nina jiko la gesi ambalo lina oven ya umeme, na jiko la mkaa, alafu nje nina mafiga. I have all the solutions. Some are good, some are not very good, some are clean, some are not very clean nor safe. So tukiwa tunasubiri kukwenda kwenye nishati safi 100%. In the meantime, I hope Mheshimiwa Waziri, we can have solutions ambazo zitatusaidia kuwa salama. Afya zetu tuzilinde, afya za familia zetu tuzilinde, afya za watoto wetu tuwalinde, na wakina mama na hawa watoto ambao wanapata shida nao waweze kulindika mpaka muda utakapofika ambao we are 100% in that journey. Na pia sorry, I'm diverting 2 languages, sorry my panelists, but the other thing here that because it's a long-term solution, Benoit, I'll come back to you on that one. You've talked about the key success, the key success factors for LPG, right? Talk to me about the issue in the Ukraine war. I mean, I'm not saying that you know more about it, but some conversation was going on in this room this morning that why are we focusing again? I'm not, and by the way, I'm not bashing LPG. I'm just talking about what was spoken in this room. That following the war in Ukraine and Russia, countries in the West are now rushing to go right back to firewood. Why, if they were already using cleaner fuels, or why are they now rushing right back where we're trying to get out of? Is LPG sustainable enough? Could it withstand these kind of crises, like wars or COVID-19 for that matter? So I'm not probably the best specialist in terms of geopolitics, but I'll share my view. So it's very interesting to see that, the old demons of 20 years ago in Europe, such as nuclear, charcoal power plants, or fuel power plants, that were really
sent to a death sentence, right, are now reactivated because of the matter of urgency. So now it's a life-critical matter, you know, which is illustrating also the very interestingly the interconnection of the different countries from the source of supply. The good thing with LPG, and specifically on the eastern coast of Africa, right, is that it allows, the current infrastructure allows to receive product from many different sources immune to that area of conflict, right? So namely Middle East. Qatar is operating the biggest separation unit plant in the world, producing close to 19 million tons of LPG on a yearly basis. We receive in Tanzania probably 95% of the product that is received in Tanzania is coming from the excess exports of the US. We can receive product from mega refinery in India, Reliance, where we can receive product from Singapore, a mega refinery as well. So there is a diversity of supply, right? So we should stay really focused in terms of the environmental agenda that we have at the moment, which is about first and foremost saving lives. I just remind you that 600,000 people in Africa are dying from those cooking particles inhalation on a yearly basis. It is more than HIV, malaria, and TB combined. Wow. So there is no way back here. There is no way back. We only have to look forward and look at different solutions, environmental friendly solutions, and what we have available with options like LPG. There is no way back. There's no way back. Tanzania, there is no way back. The only way is forward from this point. And with that, before I go to the question and answer rounds, first of all, thank you so very much to all my panelists. In the interest of, let's give them a hand of applause. We've learned a little. I wish we had more time. I wish we would have more time to learn more about what you have done in your, you have one more question? You have one more point? Yeah, I just have one more point that I want to share with the audience very quickly, because this is about also sharing about the international experience, right? So, Clean Cooking Program is a program that is called also Cooking for Life and is in existence for the last 12 years within the World LPG Association. And it addresses 11 countries so far. The 3 most successful countries with the implementation of that Cooking for Life program are India, Brazil, and Indonesia. The very interesting thing is that all these 3 countries were heavily subsidized, heavily subsidized when it came to LPG. And as much as they implemented that program and converted more and more customers to LPG, they pull out from subsidies. Just the question, the example of Indonesia. Indonesia was heavily subsidizing LPG, paraffin, sorry. And then in 5 years, they converted 50 million people from paraffin, very lethal, to LPG. They put $1.3 billion on the table to support that change. Lakini, the yield of this $1.3 million was $5.4 billion in savings on subsidies. So when we talk about subsidies, we need to be very careful, we need to be very selective, and we need to make sure that it doesn't come as a burden
for government, because otherwise this is something that is going to die out in a very, very short space of time. Thank you. Thank you very much for that. Okay, as I was saying earlier, we would love to hear more from you, but in the interest of time, before we go to the question and answer rounds, because this session is about lessons learned from around the world, I'll give you 1 minute each to just speak to the Honorable Minister and to the other Tanzanians who've joined us here today. What is the one piece of our advice that you could leave with the Honorable Minister here, and what is the next step for us in Tanzania from here? We've started the conversation. We'll probably need to talk some more. But what is the next step, in your opinion, that we need to take from here going forward? I'll start with you, Your Excellency. I would say this is a very good step to have this conference, bring this awareness. We heard yesterday Her Excellency President talking about Clean Cooking Fund. I think the very fact that government is taking the driver's seat in this movement of clean cooking fuel is a very big step. But what is needed to be done is to have two other key ministries along with it, Ministry of Health, Ministry of Women. These two ministries are critical. What we did in India is to work with them so that you have an overall viewpoint about the social cost, the health cost that you are talking about, and you have a very balanced understanding of the energy policy. Thank you very much. Maybe if I'll just translate that. Amesema hapa mheshimiwa kwamba hatua ya kwanza ambayo anatupa kama Watanzania unatuambia tuende ni kwamba cha kwanza serikali, yani Wizara ya Nishati inatakiwa ifanye kazi pamoja na Wizara ya Afya na Wizara ya Wanawake na Jinsia, kwa sababu wanawake ndio wanaoathirika kwanza kutokana na matumizi ya nishati chafu. Lakini vile vile Wizara ya Afya ndio inaweza kutueleza vizuri kama taifa yale madhara ambayo yanatokana na kuendelea kutumia nishati ambayo sio salama. And I'd like to tell you, Your Excellency, that yesterday we were joined by the Minister of, we had some representation from the Ministry of Health, but we also had some professionals in the area of pulmonology. But then we also had the Minister of Gender and Women present, and she was able to speak on these issues. And they also gave the Honorable Minister Makamba their support, that they will be right behind him on this journey. Thank you. Yeah. I just wanted to add one sentence. We had one campaign in India which actually worked miraculously well. So it was a professor of United States, Professor Kirk Smith, who gave a statistics which was endorsed by World Health Organization, that exposure to a open a fire like that picture you see, it's equivalent to 400 cigarettes being smoked. So if you are smoking 400 cigarettes in 1 hour and you are sitting or you are exposed to this kind of a kitchen, it's almost the same impact. So that campaign made a huge impact in the mind of people, in the mind of the women's group, and it actually worked, and people realized that it's not the the MRP cost of the cylinder or any other cooking fuel which is important, but you have to factor in the other costs that you are incurring by not using clean cooking fuel. Thank you very much for your contribution, sir. Benoit, can I go to you? Just the one piece of advice in 1 minute that you'd like to share with the Honorable Minister? So I have two, but it will be contained in 1 minute. So the one is that I encourage government to really welcome and look at very seriously at the possibility to unlock supply of LPG by creating this mega terminal or big terminal with huge capacity, so that we can receive those big vessels and decrease the cost of the product. This is one. The second thing, Nishimiwa, I want to tell you that the private sector is definitely ready to work very close to you and the regulator in order to define, design, and implement that roadmap for fuel switching to the benefit of the Tanzanian consumer. This is what we want. Thank you very much. And to you, Irene, 1 minute, what advice would you like to share with the Honorable Minister and the people of Tanzania on the way forward? And this, I think you should touch on what your
specializing in. Sure, I'll do that. So I think one of the most important things to share are learning. Is my mic on? The mic is just low. Oh, it's just low, okay. And Rwanda is actually using our stoves. So we're working closely with the Rwanda government, and we've been able to distribute stoves every year for the last 1.5 years. And Rwanda is using this as an interim as they move towards clean cooking, because we are sure that they have realized that they need to get a short-term, medium-term solution before they get to that point. And so as an example, I think that is what we need to have here in Tanzania, short to long term, that are well detailed as he spoke. I have one other piece of advice, Bwana Minister. Can we also incorporate education in schools? Because our children are agents of change. How your children have influenced you to be who you are is big time. They're the ones who've shown us how to use our phones. They're the ones who've opened the world to us. Can I say that in Swahili? Can you say that in Swahili? Tafadhali. Ningependa sana serikali ya Tanzania itumie watoto. Watoto shuleni ndio wanatufunza mambo mengi nyumbani. Ukimfunza huyo mtoto miaka 10 ijayo hata fikiria mara mbili, atajua kwa hakika solution ama kupika ni vizuri atumie hii si hile, na anajua kwa hakika ni kwa nini. Kwa hivyo ningependa sana, napenda watoto, nina wangu wamenifunza mambo mengi. Kwa hivyo unajua watoto ukiwafunza akienda nyumbani ataambia mama unajua. Kwa hiyo elimu ianzie hata mashuleni kwa watoto wetu. Isiwe tu elimu kwa ajili yetu sisi, lakini ni elimu kwa ajili ya watoto wetu. Thank you very much for that point, Irene. And John Leary, for you. Thank you. Yeah, Honourable Minister Makamba, your president has set you a very tough challenge yesterday, getting from 10% use of clean cooking fuels to 80% in 10 years. It's not going to be easy. So my key recommendation is that the nation really needs a clean cooking strategy that cuts across all these solutions, that takes into account all of these points that have been raised over these 2 days and sets out the government's vision for achieving that. It needs to take an integrated approach. It needs to connect into these other sectors, into the petroleum sector. It needs to connect to the electrification sector. So we would also recommend a dedicated electric cooking strategy, as your neighbors in Kenya and Uganda are pursuing. So as a program, we're currently working with the Ministry of Energy in Kenya and in Uganda to develop these. We're supporting with financing and technical assistance. I believe a letter has already been written to the PS saying that we'd be very willing to support with a similar kind of package here in Tanzania. We would love to help support you to find the best pathway for Tanzania. Thank you. Thank you very much, John. And last but not least, kaka yetu kutoka Rwanda. Basing on Rwandan experience and my colleagues, I would have two strong advice. One, given the clean cooking is cross-cutting, it really affects the health, people, environment, and well-being. It's cross-cutting not only for energy ministry, the other sectors, bring the environment, the Ministry of Finance, and the local government. The strong advice, allocate more resources in terms of finance and human. And the second, strong coordination. One of the big challenges, coordinating the clean cooking program at different level. It's really cross-cutting. So you need more strong coordination from central government, local government, at the village level. Thank you. Thank you very much. And am I allowed to bring my own advice to you, Honorable Minister? Communicate, 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 educate, educate, educate. Ndipo tutafika kwenye safari yetu hii. Thank you very much to our amazing panelists. But now, I think ningependa Austin, ninayo nafasi ya maswali na majibu. I have 19 minutes. Oh, great. Okay. Okay. Ni wakati wa maswali na majibu. Naona maswali yamekuwa mengi, mikono imekuwa mingi. Ushers, naomba tusimame mahali ambapo tayari tutakuwa na mic tayari. So, right. Who do I start with? Let me start with you, gentlemen hapa. Tunaomba mic hapa mbele. Yes.
swali iwe ni swali alafu fupi, ili maana mikono ni mingi tuweze kuwapa nafasi. Sawa. Msaidie kuwasha. Asante sana. Kwa majina naitwa Benjamin Kibet. Mi natoka nchi jirani ya Kenya. Wacha niongee Kiingereza kidogo kwa sababu nataka put through my points a bit. Nafanya kazi na an organization called BioLite. We're basically in the same industry as BAN, manufacturing. We basically design and manufacture the clean cook stoves. We are based in Kenya. And first of all, on the onset, I would like to congratulate you guys for having this discussion. Kenya had this very discussion like 10 years ago. And we are glad that you are coming along with us. We were in Accra a couple of weeks ago with all African countries and countries around the world. And we are glad that Tanzania is joining the discussion. And your question is? My question is to the minister, basically is, I mean, what is the government doing to basically get somebody like BAN Manufacturing to come into Tanzania and set up a factory like in Kenya, right? Your question is to whom? To the minister? To the minister. Just to elaborate is that BAN has basically gotten like $2 million just the other day to set up a factory in Ghana, right? We are just across the border. We'd like to know what probably the ministry will do to basically talk to people like BAN and us to basically cross over to the border and basically join forces in trying to accomplish this mission. Thank you. Thank you very much. Nashukuru. Mheshimiwa Waziri, hilo swali amekuelekezea wewe. Sasa sijui tukupe fursa hiyo ya kujibu kwa sasa au baadaye mwishoni. Okay. Your question ameuliza hilo swali litajibiwa baadaye because there's a final session. Thank you. Mwingine tunaomba hapa mic hapa pengine. Huku. Swali huku. Hapa tuende moja kuna Ndio, kwa jina naitwa Mwaigaga, ni mjasiriamali kutokea Mbeya, natokea Mtwara. Naomba kwa heshima kubwa makamu wangu wa chama yuko hapa, ndugu yangu. Natokea Mtwara, msema kweli, mpenzi wa Mungu. Januari, well done. Mama Samia, well done. Wana panelists wa Malila wanasema if I hear I forget, if I see I know. Nataka niwaambie nimetoka Mtwara. Ndugu zangu, naombeni sana LPG tusizunguke, tunakwenda kuokoa nchi hii kwa kutua kwa kutua kuni kichwani kwa kina mama. Naombeni sana LPG ambayo tumefukia hela kutoka Mtwara mpaka hadi hapa Dar es Salaam. Kwa kweli tuwekeze hela, Mheshimiwa Waziri, iwekeze hela ili kusudi LPG itusaidie. Hizo fursa zingine zitakuwepo, lakini hapa ambapo serikali imefukia hela kutoka Mtwara mpaka hapa, kifupi Mtwara peke yake waliounganishwa, taarifa nilopata, waliounganishwa nyumba ni watu 400. Lindi ninaambiwa taarifa 200, Dar es Salaam 800. Kwa kweli na kuomba Mheshimiwa Makamu tumsaidie kijana wetu, yuko vizuri, pamoja na Mama Samia, ili tutoke hapa. Ile gesi kuanzia Mtwara, bahati nzuri inafunguliwa kama maji. Nitawaonyesha mfano hapa. Kama maji unalipia, ukishalipia unatumia. Kwa hiyo hiki tulichonacho tusipokipenda chetu tutoe cha nje. Hiki chetu tumefikia hela kutoka awamu ile yote mpaka awamu hii ya 6, tutumie gesi asilia LPG ambayo kwa mkoa wa Dar es Salaam watafilter mikaa ile, wataongeza vitu vyo. Kwa kila hali tujitahidi. Niseme kwa upole na kupenda sana Januari, kijana wangu, nampenda Samia, lakini naombeni sana Mheshimiwa Kinana, ndugu yangu, naomba tumpe pesa kijana huyu. Kwa maana tukimpa pesa kwa ajili ya hiyo kwamba tuhakikishe kabisa LPG akina mama tuwatue kuni kichwani kwa bila masharti. Asante sana. Tunashukuru sana. Asante sana kwa mchango wako. Basically he is for LPG, just as a summary of that. Yes. Okay, thank you. Good afternoon. I'm going to speak in English. Yes. My name is Baguma.
we help him with the mic, please? Okay. My name is Baguma Mpenda. I'm managing director for Gesibora. Gesibora is basically a lending solution, a digital lending solution ambayo itasaidia watu. It's going to help people to lend gas. So my questions are directed to Honorable High Commissioner for India. I saw that there's many points that you use technology in advancing your agenda in the LPG market. So my question is there opportunities for collaboration between innovators like us from Tanzania with innovators in India who help to support that program, especially in the private sector? And my second question is direct Mr. Benoit. I'm not sure whether these statistics are correct, but there's about 7 million cylinders in the market. But only a portion of that, maybe 30 or 25% are active. And the biggest reason for that is the cost element. So already people have cylinders in their homes, but the money to refill the cylinders to continue. So this is continued subscription is a challenge. And sometimes not even buying a new package. So the immediate way to solve the LPG solution first could be to reactivate the dormant cylinders that are in the market. Is there any initiatives you as Oris Gas and the other gas players in the market are taking to activate the cylinders that are already in the market but are not in use because of the cost element? Those are my questions. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you for your question. I will ask Your Excellency to answer the first question, and then I'll come to you, Benoit. I think you are correct. Technology, and particularly IT-based technology, is going to play a critical role in both management of logistics, in mapping the requirement, mapping the use of LPG by consumers. So in India, we realize that without using IT-based technology, it's not possible to manage such a huge infrastructure as well as supply network. So that is critically required. We, in fact, in last 7 years, have several companies, all private sector companies, who are working in that. So I would be more than happy to connect them with you. There you go, Fursayo. And you're happy to answer that. One, two, yes. So thank you for your point. Dormant cylinders is definitely an issue. However, 7 million cylinders, fortunately, this is not about the numbers that you are describing, because if we had so many dormant cylinders, this would not reconcile with the 124,000 tons of LPG that is sold on the domestic market. But be it as it may, even if it is 30% or 20% of this cylinder population that is dormant, it's already a huge amount of capital that is slipping, and it is costing a lot, and we are losing opportunities. So there is a lot of initiatives that are taken by the different companies to make those cylinders rotating, right? But of course, cost of product, specifically when the prices are high, is and will always be an issue, because the cylinders are just simply not allocated where they should be, right? So what I mean by that is that sometimes we have some cylinders that are allocated to people who do not have the financial possibility to refill, whilst other people may have, but they are not equipped, So it's also to the industry players to be mindful as to where those cylinders need to be allocated, so that we address the first LSM in order and in sequence, and as much as the volume grow, hopefully the price are decreasing, which is then creating that virtuous spiral in order to address the segment of the population that has a little bit less financial resource, if my point is clear. So a lot of initiatives are taken in that direction. One thing, what is very interesting, is that a cylinder kit that is given for free
to communities doesn't work. So what we see is that this cylinder is consumed, and then it's parked until such a time there will be another promotion for free, and it cannot work like this. So this is also us industry players to define the type of incentive that we want to put in place, we need to put in place. Thank you. Thank you very much, Benoit, for your answer, the response. There's so many hands, lakini muda kweli hauko rafiki. Nitachukua swali moja hapa kwa dada hapa mwenye jacket nyekundu, alafu tutachukua swali kutoka wenzetu ambao wanashiriki via technology from Morogoro. Kwa dada, what is your question and who is it directed to? Dakika moja. Well, my name is Manesha Mdeme, Managing Director of Women and Youth Voice Foundation. My question goes to Honorable Pradhan. I would like if he can share with us the experience on the difficulties that India faced when it first introducing the use of clean cooking to all, especially on education, on the importance of clean cooking to all. And those difficulties, how they were able to encounter them. Because one of the things that I just think we have here in Tanzania is lack of education on using this clean cooking. Example, me in my home, I just have a electric cook, I have gas cook, but also I have a charcoal cook where I used to cook maharage. So you can see there is a lack of education concerning the use of clean cooking, but I was following him on the history of India from 2016 up to 2022. It is very impressive. So I would like if the Honorable will be able to share the difficulty where they were facing and how they were encountering them, so they were able to reach a lot of people to understand the importance of using this clean cooking. So as Tanzania, as we just coming to move on this movement, which I think it will be okay and good to Tanzanians, we can learn from them, and at the end of the day, after a few years, all of us will be using clean cooking. Thank you, Madam. Thank you very much for your question. It was a long question, so I do hope that Your Excellency will be able to answer it as briefly as possible, because we have 3 more speakers that need to speak. Okay. Thank you. So, I'll give 2 examples. Not only the challenges that you mentioned, coming to my own story, 30 years back when we introduced LPG in my household, my mother used to complain that cooking in LPG is not as tasty as it is in firewood. As is the case here. Yeah. So that was a psychological barrier. But now, 30 years down the line, my mother recollects how painful it was to spend half an hour just to make the firewood burn. And I, as a child, used to help her with a pipe to blow and make the firewood, burn. So point is that it takes time to change your habit, change your experience. But in India, when we started this massive campaign, we started with the petrol pumps, what we say. So for example, in Oryx here is having petrol pumps and is also selling gas. So what we did in India, the companies who are into LPG market, they are also into petrol pump. We had 60,000 petrol pumps at that point of time. We put massive hoardings in these petrol pumps, educating people about the benefit of LPG, educating people about the hazard of not using clean fuel. We also put toll-free numbers where people can give a call and understand about the safety aspect, understand about the availability aspect. We used IT technology, as I said. We had so many small videos, 30-second, 40-second videos, spreading awareness about all aspects, whether the cost aspect, education aspect, health aspect. So I think, the government led the effort without spending money. It was the companies who actually spent money. But after 2 years, we found the NGOs, the non-governmental organizations, the women's group, the health groups, they spent, their effort, their time to spread this awareness campaign. Overall, I would say it was not a very expensive awareness campaign, but a lot of people participated in that because of their own, belief that this is something worth doing. Thank you very much for your answer. And I think we need to take note of that although the government drove the communications effort, it didn't cost the government that much because they had already laid the foundation. They had already planted the seeds for everyone to be interested in the transition. Thank you very much. Naamini swali lako limejibiwa japo kwa
kiwango kidogo Asante sana. Thank you very much. And thank you very much to our panelists, but we still do have some questions from or comments from others that are joining us virtually. See, this is a dialogue that is taking place. There are others that are joining this dialogue from within the regions. And with that, ningependa but first, kuna mbunge kutoka Kishimba, mheshimiwa mbunge kutoka Kishimba yuko mahali hapa, nafikiri ni mheshimiwa Kishimba. Samahani sana kumradhi. Halo, ya, asante sana mwongozaji wa mjadala. Mimi kwa jina naitwa Jumanne Kishimba, mbunge wa Kahama mjini. Mheshimiwa, kwa kuwa makamu wangu wa Chama cha Mapinduzi yuko hapa, nitajitahidi kidogo niwe na lugha ya kutumia. Toka jana najaribu kufuatilia mjadala. Mjadala ni mzuri, lakini najaribu kuungana na dada yangu Mheshimiwa Tibaijuka alipokuwa anaongea, ingawaje yeye ni profesa, anaongea kidogo kwa kuchenga. Mheshimiwa mwongozaji, sisi ni wawakilishi wa watu. Hapa tunavyoongea, pamoja na ukame kule Usukumani, watu wanashindwa kununua maji ya bomba ya shilingi 50 kwa ndoo. Wanakwenda maili 2 kufata maji. Sasa najaribu kuimagine kwamba ukamwambie mwenyeji kule kijijini, uza kuku, nenda kanunue moto au gesi, uje upike matembele yasiyo na mafuta. Sijui najaribu najaribu kuangalia huo mkutano, sijui utatoka salama, sijui itakuwaje. Ndio maana nafikiri Mheshimiwa Rais jana aliongea vizuri kwamba at least mtupe muda, at least ni ya polepole, na naungana na jamaa zangu wa Rwanda hapa alivyosema kwamba lazima watu wafanywe kategori. Hawa watu wetu ambao ni maskini kwenda kuwaingizia sisi kusenya kuni kule kijijini, kwanza ni mazoezi, kwanza ni adhabu. Sasa nyie mnakwenda gym, si ndio? Mnalipia gym, sisi tunalipia mazoezi kwa kufata kuni. Sasa kweli jamani, ukamweleze mwananchi auze mbuzi. Ukikamata tu kuku, Mheshimiwa mwongozaji, watoto wanaanza kutayarisha kuni wakijua ni chakula. Lakini wewe mzee uende uje ukarudi na gesi kweli umeibeba. Unaambia nimeleta moto tuleni mboga. Si utapata laana. Si utalaniwa na watoto. Na wanaweza kufikiria umekuwa chizi. Kwa hiyo nafikiri nia yangu sio mbaya na wazo ni zuri. Lakini tupeni miti vile vile ya kupanda ambayo inatumika kwenye kuni, lakini vile vile mturuhusu tupande miti ya mkaa, tuexport mkaa kwa kuwa Ulaya sasa hivi si wanaanza kutumia mkaa. Halafu sisi tununue gesi, nafikiri yote itakuwa sawa. Maana yake kuni vile vile sisi kule kijijini ni mapato. Huyu anaposenya kuni anamuuzia huyu, wanagawana, wanaendelea kupata mapato. Kwa sisi Waislamu hata Mtume alikuwa anamta mtu panga na shoka aliye na shida akakate kuni ili auze. Nafikiri definition hiyo ya maisha yetu ya chini ni vizuri ikaendelea, wakati hii nyingine ina proceed, na wenye makampuni waruhusu kila kitu kije pale sokoni. Mimi nikiwa na kuni nimelima mwenyewe mti wa kuni, nilete sokoni. Aliyelima mkaa wa kwake alete sokoni. Mtu wa gesi alete gesi yake sokoni, ili tupambane sasa polepole kwa bei, mpaka polepole wananchi wataanza wenyewe kuhama. Lakini la kumalizia tu, wenzetu wahamasishaji, naona kinachohamasishwa hapa ni kuchukua gesi kwenda kupika. Lakini mbona hatuhamasishi kuna vyakula ambavyo vinaweza kupikwa vikakaa zaidi ya mwezi mmoja na mtu akawa anachukua anachemsha? Sitapunguza pia matumizi. Ukipika ndizi unaweza kuziweka hata mwezi mmoja, kwa watu wa Bukoba na Uganda wanafahamu, na unakata kidogo unachemsha. Kwa hiyo itasaidia pia kupunguza matumizi. Maanake wananchi tunachopanga sasa hivi ni wao wakatoa hela wanunue gesi. Kwa nini hatuwapangii wao kuishi kwa gharama ndogo zaidi? Nafikiri ingekuwa vizuri zaidi, tungewafikiria kwamba nendeni na nyie sasa, jamani, ukiwa na ndizi
unaweza kuzipika mwezi mmoja na watu wa afya wasiingilie tena. Sisi tuna mboga zetu tunakausha mboga. Mboga ile iliyokaushwa siku ya kupikwa inachukua dakika 4, kwa hiyo matumizi ya moto yanakuwa machache. Lakini wananchi sasa hivi mwongozaji wanachemsha maji, wanaweka kwenye semosi, wanaweka maharage, asubuhi yameiva. Si ndio? Na yenyewe ingetolewa elimu hapa ili kusudi gharama ya, maana sisi tunayemwakilisha ni mwananchi, kwamba gharama yake, maana tukimfikishia tu habari kwamba kuanzia kesho Mheshimiwa Januari Makamba tulikuwa naye kwangu jimboni na gesi tulikabidhi. Wanachoniuliza sasa hivi gesi imeisha tufanyeje? Mimi naambia mnatakiwa mlipe 20,000 mkanunue. Wanasema tukanunue, hatuwezi kununua. Kwa hiyo najaribu tu kuiweka picha, lakini wazo ni zuri na zoezi ni zuri sana. Nashukuru sana, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Kishimba. Nafikiri hilo halikuwa swali lakini lilikuwa mada, kwa hiyo jibu tutatoa baadaye, si ndio? I believe that is so. Asante sana. Lakini pia tuna mwakilishi kutoka Morogoro joining us online. Do we have a Morogoro? Tunaomba ambao join pamoja nasi mtandaoni. Morogoro, tunaomba ambao join pamoja nasi mtandaoni. Morogoro. Sure. Yes. My name, jina langu ni Pantaleo Munishi, ni profesa wa mifumo ekolojia kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo. Na kwanza nishukuru sana huu mjadala kwa sababu tumekuja kugundua kwamba tunakuwa na mapana sana katika kujadili mjadala wa nishati safi ya kupikia. Maana yake sisi nimeona tunaelekea kwenye integration, kwamba tuwe na ecosystem pana ya vyanzo vya nishati safi ya kupikia. Na hii kwa kweli hatukuwa tumeiona hivyo toka mwanzo, lakini mjadala wote uliokuja na uona kama unalenga moja. Pili, tunahitaji transformation, it's true, kwenda kwenye hizi different types za nishati safi ya kupikia, na moja wapo ni gas, sawa. Lakini I'm seeing kwamba hatuhitaji kusema kwamba tukikimbia tutafika mahali tutasahau mengine nyuma, tutarudi tena kuyafuata. Sasa katika hiyo transformation, naangalia transformation hiyo embrace wigo zote za nishati safi ya kupikia, na sio lazima tufocus kwenye moja kwanza, especially muda huu ambao tuko kwenye transition, kwa sababu transition yetu tukiichukulia kama integration tutaona tuelekee wapi. Sasa hayo ni mawazo ambayo nimeyaona katika mjadala toka ulipoanza. Let's have a wider range of an ecosystem from where we can take hivi vyanzo vya nishati safi ya kupikia. Na wazungumzaji sasa, mimi ningependa wale waliojadili, walio present mada pamoja na mheshimiwa waziri ajaribu kuona kwamba kuna constraints gani ambazo zinaweza kufanya tukashindwa kuembrace integration ya different systems za kupata nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo tujaribu kuifikiria from that perspective. Lakini tumeshaionaje sasa hivi? Kwa sababu is likely kwamba mawazo yamekuja mengi, leo ni siku ya pili tumediscuss. We need really to know exactly at least what is our thoughts from the ministry perspective and from the discussants perspective. Asante sana. A question you would like to answer, or it's a point that we're taking? Mheshimiwa Waziri. Okay, sawa sawa. Kwa hiyo haya maswali yote ambayo yanaulizwa, Mheshimiwa Waziri atapata nafasi ya kuja kuzungumzia point zote hizi ambazo zimekuwa raised. Thank you very much. Let me just summarize what the speaker before
has just said for the benefit of our panelists. He was agreeing with all the points that have been raised by you as panelists, but also he was supporting the notion that there is no one solution, there's no one size fits all. So the question, or rather the challenge, has been put forth to the Honourable Minister and the government to think about the possible constraints and the possible challenges that will hinder or delay the transition to clean cooking, because we need all those solutions to work together. So basically that is what the honourable person has just spoken here. So thank you so very much for joining us, and it is an honor to have had you, Your Excellency, Mr. Benoit, Irene, John and John. Please tunaomba tuwapigie makofi wa panelists wetu. Tumejifunza mengi siku hii ya leo. I don't know about you, but I know we have learnt a lot and we're so very grateful. Thank you on behalf of the organizers of this conference. Thank you so very much. Karibuni. Kabla sijatoa matangazo ya mchana, naomba nimkaribishe sasa Mheshimiwa Waziri wetu wa Nishati January Makamba tupe yale aliyotuandalia. Karibu. Asante sana na mama, swala makezo kwetu la ndugu yetu pale kutoka Kenya kwamba je, tunafanyaje kuruhusu kampuni kama yake na wazalishaji kama wake kuja kufanya kazi Tanzania. Niseme tu kwamba Tanzania ni nchi inayokaribisha wawekezaji wa aina zote na tunawakaribisha sana, na inawezekana kabisa katika kazi ambayo tumepewa tukaweka mazingira mahususi ya kuwakaribisha wazalishaji, sio kuwakaribisha kutoka nje, hata wa ndani, kuwarahisishia mazingira ya uvumbuzi, ugunduzi, maendeleo ya teknolojia na bidhaa zinazosaidia kwenye nishati safi na salama. Nadhani itakuwa ni package ya urahisishaji wa biashara na uwekezaji na maendeleo ya clean cooking technologies na solutions. Kwa hiyo hilo la kwanza. Ila mimi nimependa sana dada Irene pale ametumia muda wake vizuri kweli kuzungumzia jiko. Kwa hiyo kuna product na solution. Saa nyingine product inakupa solution, lakini sio wakati wote solution ipo kwenye product. Kwa hiyo ni muhimu, na tunaamini moja ya nyenzo tutakazotumia ni kutumia shirika la viwango Tanzania kuweza kupima kama ambavyo inapima bidhaa nyingine, kwa sababu kinachokatazwa ni sumu inayotoka katika mchakato wa kupika. Kwa hiyo kama unaweza ukaweka viwango kwa kifaa cha kupikia au fuel ya kupikia ili isitoe sumu, lakini wakati huo uangalie mazingira mapana ya jamii ili uvunaji na matumizi yasiwe na athari nyingine pana zaidi. Kwa hiyo kuna kitendo cha kupika pale kisiathiri, lakini pia mambo mengine. So I want to thank Your Excellency Ambassador John and the panel for accepting our invitation and for coming and for really having us educated there. Sometimes the process of development or progress happens through emulation, through inspiration from success or inspiration from failure as well. And what India has done, and John, your work and others, and in Rwanda provide inspiration for us. We will engage more, maybe visit and learn in greater detail about what we can do here.
We chose India specifically and Rwanda. We could have chosen, I saw Elizabeth, my friend there, Norwegian ambassador. Also, they have 100% clean cooking. But perhaps India, in terms of the profile, is a little bit similar to us. And there are certain things that we can relate. The settlement patterns, the villages, and so forth. So you copy people you most closely look like. So we will talk more. But this was an important session for us to be able to be inspired to learn. So I thank you so much for coming. Now, kuhusu mzee wangu Kishimba, mimi ukiniuliza mimi, moja ya wajibu wa kiongozi ni kuongoza kwenda mbele ya watu, kuwaelekeza, kuwaeleza, kuwaelimisha, kuwatoa walipo na kuwapeleka mbele. Ndo msingi wa ndo leadership. Siamini kama leadership ni kwamba bwana watu wetu wako hivi, kwa hiyo tujiorganize kama walivyo. Yeah. That is not progress. Kwamba bwana sisi kwetu kule mzee Kishimba kutafuta kuni ni mazoezi. Kwa hiyo tusifanye intervention yoyote ya wale kina dada kutumia masaa 6 kutafuta kuni kwa sababu tunasema ni mazoezi. It's not true. Yeah. Kabisa. And we cannot accept that. Yeah. With total respect kwa mzee wangu Kishimba. Kwa sababu tumejifunza jana hapa, tumejifunza jana hatari kutoka kwa wahanga wenyewe wanazopata kwenye kutafuta nishati. Sasa yale sio mazoezi, yale ni kuongeza vulnerability yao. Kwa hiyo sasa, unajua mzee Kishimba vitu vingine ukiongea unaenda viral mle kwenye mtandao. Naomba leo tusiende kuwa viral. This is very serious discussion. Na mimi nafahamu kabisa saa ingine ni choices. Kwamba unakuta mtu ana mbuzi wengi au ng'ombe na anakamua na analima na ana kipato. Lakini choice kwenye kitu muhimu kabisa, fuel ya kupikia, anaifanya sivyo ndivyo. Alafu kunakuwa na choices nyingine za consumption ya kipato chake. Kwa hiyo saa ingine tunamuita mtu masikini na hataweza kuafford cleaner cooking solution, lakini anaweza kuafford vitu vingine, right? Kwa sababu labda sisi hatukufanya kazi nzuri ya kumwelekeza kwamba this is more important for your health and for your life. Kwa hiyo mimi nakubali sana hoja nyingi zimetoka pale kuhusu elimu. Tumechukua sisi kama serikali kuhusu umuhimu wa hii kitu. Ili hata choices za expenditure za matumizi yetu ziende kwenye kuboresha maisha yetu, kuinvest kwenye afya zetu, kuinvest kwenye hao wanajua kila nikiongea wanamweka Julia. So turudi kwenye Julia. This is not correct. And it can't be, we can't accept hii kitu iwe hivi. Na tukaichukulia tu kama mzao. Sasa it's true, na kubaliana, kwa mfano kule Usukumani kutoka mzee Kishimba. Na mzee Kishimba anajua kwa sababu anayo, mzee wangu yule namjua, ana biogas system. Na alinifundisha mwenyewe kabisa kwamba hii bwana usitumie mavi tu ya ng'ombe au ya watu, weka na majani, changanya. Alinifundisha mzee Kishimba yule. Ukichanganya na majani inakuwa na nguvu ya gesi. Sasa kuna ng'ombe wengi kule Usukumani kule, si ndio? Kwa hiyo biogas inapika. So kule it's possible. Ni sisi tu kuchukua nafasi yetu kama viongozi kusukuma haya mambo. Kwamba jamani, haya mambo ya ng'ombe haya ukiyakusanya, ukachimba shimo, tukakusanya hapa hela, tukatengeneza ka system kadogo, tunapika kwa njia.
Mwalimu alionyesha, mzee Kinana nikumbusha, alionyesha Kamatek. Na tena kuna mzee mmoja wa Kamatek. Yule mzee wa Kamatek yuko wapi ambaye tulikaa naye sana? Yuko nyuma kule. Kabisa kuna mzee wa Kamatek kwa ajili ya biogas, ambao ni solution kubwa sana kule anakotoka mzee Kishimba. Kwa sababu pia kule ndiko ambako macho mekundu unachomwa moto. Dadangu Lucy yuko hapa naye anajua. Kwa kule ambako kuna shida zaidi. Kwa hiyo naelewa saa nyingine leadership is difficult, kwa sababu unawatoa watu kwenye comfort, kwenye mazoea. Kwa hiyo mara nyingi tendency yetu viongozi ni kwamba wananchi ndio wanavyoishi, kwa hiyo tuendelee hivyo hivyo. Kwa hiyo kula kiporo, kwa hiyo kiporo ndio tuendelee nacho. So he can't. Kwa hiyo we've chosen a very difficult undertaking. It's not easy. Na imani yangu, na mimi nashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa kuja kuunga, kwa sababu wao hasa ndio kule wapo na watu ndio wanasema. Na nimeshukuru wamekuja, na sio kuja tu, wanashiriki wakati wote. Kwa hiyo nataka niliweke hilo sawa. Na it's true tuligawa mitungi ya gesi. Mrejesho wetu ni kwamba maeneo mengi sana, 90%, na tuliona hapa baadhi ya kina mama Busisi wanaitumia na hawataki kurudi tena. Sasa kama kuna mtu kule ambaye amesema bana wametupa, sasa sisi hatuitaki tena, sisi we were happy to take them back na kuwapa wengine ambao wataweza kutumia, mpaka pale program kubwa itakayotokana na initiative ya rais itakapokuja, ambayo inawezekana kabisa ikawa na intervention ya serikali kuwawezesha wote wapate na wamudu, then na wao watanufaika wakati huo. Kwa hiyo nishukuru sana, na nadhani naweza kuwakaribisha chakula cha mchana sasa. Leo kuna si ndio? Si ndio? Naam. Au kazi si chakula cha mchana sasa hizi? Ndio. Basi mchana kuna panel nzito tunaita Power Women, kina mama wazito. Msikose, tutakuja kuhojiana hapa. Tutaenda sasa kwenye chakula cha mchana kwa muda wa saa 1. Sasa hivi ni saa 8 kamili. Saa 9 kamili turudi hapa ili tuonane na hawa wakina mama, wanawake wenye ushawishi mkubwa. Naomba tusikilizane kidogo. Wanawake wenye ushawishi mkubwa watakuja kujadili katika mjadala mkuu wa 4 na wa mwisho, wanawake wenye ushawishi kuhamasisha sauti za wanawake. Tunao pamoja nasi Mama Gertrude Mongela ambaye ni speaker mstaafu. Tunaye Profesa Anna Tibaijuka, waziri mstaafu na mkurugenzi mstaafu wa shirika la Umoja wa Mataifa la makazi duniani UN Habitat. Lakini pia tunaye mama yetu Mama Zakia Megji, waziri mstaafu wa fedha, lakini pia alikuwa waziri wa maliasili na utalii. Kwa hiyo naomba turudi hapa saa 9 kamili kwa ajili ya session hiyo. Lakini jana, kama kuna mtu aliokota simu nyeusi ya Nokia, kama kuna mtu aliona kuokota simu nyeusi ya Nokia, naomba turudishiane. Kuna sehemu 4 za kula nje kabisa, 2 nje ya ukumbi huu, 2 kwa hapo juu, lakini niendelee kuomba VIP tupitie mlango huu, tutaelekezwa sehemu ya kwenda kula. Naomba turudi saa 9 mchana. Aliyepoteza simu, aliyeletea tangazo, naomba uone nani na watu wa itifaki waliokota jana, wameishika kwa ajili yako. Naomba uonane na watu wote waliovaa suti nyeusi au huyo kijana hapo. Naomba turudi saa 9 kamili, tusisubiri kuitwa. Asante sana.
Habari ya mchana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante, ninashukuru. Ninaamini kila mtu amebarikiwa kile kilichokuwa kimebarikiwa yeye kukipata. Naomba sasa tuanze session yetu ya mchana ambayo tuna vitu viwili tu ili tumalize mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo kama tulivyoongea kabla ya kwenda kwa ajili ya chakula cha mchana, tunayo heshima kubwa sana mchana huu kuwa na mama yetu, Mama Gertrude Mongella. Yeye ni spika mstaafu, lakini pia wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunafurahi sana kuwa naye mama yetu. Mama, karibu sana na asante kwa kuwa nasi siku hizi mbili zote. Lakini pamoja naye tunaye mama yetu mpendwa, Mama Zakia Megji, waziri wetu mstaafu wa fedha, lakini pia mama alikuwa waziri katika wizara ya maliasili na utalii kwa kipindi kirefu. Tunashukuru pia mama kwa kuwa nasi jana na leo. Pamoja na mama zangu hawa, tunaye mama yetu mwingine, Mama Tibaijuka. Mama Ana Tibaijuka, yeye ni waziri mstaafu, lakini pia alikuwa mkurugenzi mkuu mstaafu wa shirika la UN Habitat. UN Habitat ni shirika la Umoja wa Mataifa la makazi duniani. Wao watakuja mchana huu kuongea nasi kuhusiana na sauti za wanawake wenye ushawishi, kuwahamasisha wanawake. Tangu jana neno moja ambalo tumekuwa tukilitumia constantly ni kumtua mwanamama mzigo wa kuni. Kwa hiyo viongozi wetu hawa wenye ubobezi mkubwa sana watakuja kutushirikisha ni kwa namna gani wao, lakini sisi ambao tunatoka hapa kama mabalozi, tunaweza tukafikisha ujumbe kwenye familia zetu, kwenye jamii zetu, lakini hususan kwa mama zetu. Wale wa Kilimanjaro tupo, tunaotoka mkoa wa Kilimanjaro tupo. Mbona mjivunii jamani watu wa Kilimanjaro? Kilimanjaro tunaka utaratibu wetu mwisho wa mwaka, si ndio? Tuendeni na gesi sasa. Sawa Mambo tunaenda likizo, alafu wazazi wetu, bibi na babu, mama na baba ndio wao ndio wako kazini, sio mazuri. Yaani wewe unaenda likizo alafu wao ndio wako kazini kwenda kutafuta kuni wa kutengenezea mtori. Haijakaa vizuri. Tuendeni na gesi. Tukiwa tunamsubiri Mama Tibaijuka afike ili tuweze kuanza mjadala huu, nipende kuwashukuru wote kwa uchangamfu na usikivu ambao tumekuwa nao mpaka hatua hii ya pili kutoka mwisho wa mjadala huu. Tutakapomaliza mjadala huu, tutaenda kwenye hitimisho ambalo litaambatana na maazimio ambayo litafanywa na Mheshimiwa Waziri wetu wa Nishati Januari Makamba. Lakini kwa sasa, miongoni mwa vitu ambavyo tunatarajia tutatoka navyo kwenye session hii ni kwamba ni kwa namna gani wanawake wenye ushawishi wanaweza kuhamasisha msukumo wa kisiasa na kuweka mwelekeo chanya wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Ni kwa namna gani wanawake wenye ushawishi wanaweza kuhamasisha msukumo wa kisiasa na kuweka mwelekeo chanya na matumizi ya nishati safi ya kupikia.
Niendelee kufurahi kwamba pia mwenyekiti wetu, makamu mwenyekiti wetu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi tuko naye hapa, lakini naendelea kufurahi kuwaona waheshimiwa wabunge pia wako hapa. Wao pia wana ushawishi, lakini sio lazima uwe mbunge au mwenyekiti au makamu mwenyekiti ndio una ushawishi. Kila mtu ana ushawishi kwa namna yake moja au nyingine. Tunaye mama yetu ameshawasili, sasa nikukaribishe Doris ili uweze kuanza mjadala huu. Wanawake wenye ushawishi wakiongozwa na mdada mwenye ushawishi. Doris, interest of time, tayari umeshachukua dakika 5 za session yako, na itakapofika muda wa kukukata nitakukata kabisa. Wameshafika wote. Karibu. Naomba tumpigie makofi Doris. Mwana dada mwenye ushawishi anakuja kuongea na wanawake wenye ushawishi. Karibu Doris. Habari za mchana tena kwa mara ya pili. Nzuri, tumekula, tumeshiba, tumepumzika. Na ni heshima yangu kubwa sana kwa mara ya pili kuwepo hapa mbele yenu mchana huu leo kwa ajili ya session yetu hii ya kuongea na power women wa nchi yetu ambao wametangulia. Nashukuru sana kwa hilo, na naomba wote tuwe tayari. Nafikiri ambao tumesimama tuwe tulivu. Tuna muda mfupi kabisa kwa ajili ya session hii. Na ni heshima yangu kubwa sasa kuwakaribisha wakina mama viongozi mliotutangulia, na mimi binafsi kwa kweli sioni kama ninastahili kwa hapa, lakini for this part naomba tu niwakaribishe. Mama Gertrude Mbambela, ngoja nianze na wewe. Karibu sana. Tumpigie makofi. Na kama wewe ni mwanamke, sijui kwa nini makofi hayo hayako ya nguvu zaidi ya hayo. Sijui kwa nini hayako ya nguvu zaidi ya hayo. Mama yetu karibu sana. Karibu sana. Tumpigie makofi mama yetu. Lakini pia namba 2 nimkaribishe mama yangu mwingine, mama Ana Tibaijuka. Tumpigie makofi, na yeye tulikuwa naye siku ya jana, kwa leo hapa pia mambo yatakuwa moto. Naomba mic nyingine. Hii mic kwa kweli, can I have another mic? Karibu sana mama Tibaijuka. Thank you. Na last but not least, mama yangu, mama Zakia Megji, tumpigie na yeye makofi. Makofi, mimi sijui. Do not know. Karibu sana mama. Asante sana. Yaani imekuwa siku 2 za moto sana. That's all I can say. Ni siku 2 ambazo kwa kweli sijui, hatukujua tutarajie nini, hatukujua tutarajie mazungumzo namna gani, lakini tumepata mazungumzo zaidi ya yale ambayo tumeyatarajia. Tumepata zaidi ya yale tuliyotarajia, na naamini kwamba hii ni kama finale, ni kama ndio kipindi cha mwisho ambacho yale yote ambayo tulikwenda kuyaongelea tutaongelea hayo na ya zaidi. Lakini kama alivyosema MC wetu Austin Makani, tunakwenda pia kusikia kutoka
wakina mama, wanawake ambao walitutangulia, wanawake ambao wamesimama kwenye nafasi za viongozi, wakatumia nafasi zao kuwaongoza sio tu wanawake wengine, lakini pia taifa hili la Tanzania mpaka tumefika mahali hapa. Na mimi kama mshereheshaji MC, what am I today? It's a great honor kwangu mimi kuwa pamoja nanyi. Na sasa labda niweleza session hii vile itakavyoenda. Wakina mama zangu, tunakwenda kuongea. Tunakwenda tu kuongea yale yote ambayo yameongelewa hapa. Labda tupate tu mawazo yenu kwa jinsi ambavyo nyie mnaelewa, na pia muweze kutupa hamasa kama wanawake. Where do we go from here? Where do we go from here? Kwa sababu mjadala huu, mazungumzo yote yaliyokuja kabla ya sisi yalisema kwamba hii mada yote nishati safi ya kupikia imeanzishwa kwa kuwa inamlenga mwanamke, kumtwika mwanamke mzigo wa kuni ambao ameubeba. Kwa hiyo wote hapa nafikiri tunakubaliana kwamba kina mama tumebebeshwa kila aina ya mzigo, sio tu kuni. Tumebebeshwa familia, tumebebeshwa watoto, tumebebeshwa majukumu ya kujenga taifa, tumebebeshwa yani kila aina ya mzigo. Kama sio kichwani ni mgongoni, kama sio mgongoni ni mabegani, kama sio mabegani mguuni. Yani mradi tumebeba na mbeleko ambazo hata hazivunjiki. Labda nianze na mama yangu, Mama Gertrude Mongela. Jamani, tumpigie makofi kwanza Mama Gertrude Mongela. Na nitawasema kwa nini tunampigia makofi. Kwa sababu Mama Gertrude Mongela, wewe as far as historia is concerned, miaka mingi tu, na mimi mwenyewe hata sijui ni mingapi, lakini ulitupeleka Beijing. Ulikuwa mstari wa mbele kutupeleka Beijing, kupigania haki na usawa wa wanawake na wakina mama, kama sijakosea. Ninaomba leo utuelezee tangu kipindi hicho ulivyoenda Beijing mpaka hivi leo, kile ambacho ulienda kupigania, je, tumekiona ama bado tuna safari ya kwenda mpaka tutakapofikia hapo? Karibu mama. Mike. Asante sana Doris. Asante sana Doris. Hata mimi nafurahi ya kwamba wewe ndiye utakuwa unatuongoza katika mazungumzo haya. Napenda nitoe heshima zangu kwa viongozi wangu wa chama, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, chama kilichonilea mpaka kikanifikisha hapa. Sitaona aibu kukitamka miaka yote ndani ya mdomo wangu. Napenda pia niwatambue waheshimiwa wabunge walioko hapa, wake kwa waume. Napenda niwatambue pia viongozi wengine, na mwisho nitambue January Makamba. Wakina mama, huyu kijana lazima tujivune. Kunyanyuka na ajenda inahusu wanawake kwa wanaume, kawaida wanapata kigugumizi. Lakini yeye hajapata kigugumizi, ameita umma wa Watanzania ili tuzungumzie mambo yanayohusu wanawake. Mimi katika maisha yangu huyu ni mtu wa pili labda namuona. Mtu mmoja niliyesoma maandishi yake, aliandika mwaka 1944, ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Maandishi haya aliandika akiwa mwanafunzi chuo kikuu cha Makerere, kinaitwa Uhuru wa Mwanamke, na nikaandika comment juu yake. Alikuwa ni mtu wa ajabu, kijana huko chuo kikuu 1944, hata vita ya pili haijaisha, unakumbuka kuandika uhuru wa mwanamke. Lakini baadaye nikaja kugundua alikuwa ni mtu yuko karibu sana na mama yake mzazi.
Kwa hiyo Januari, hongera pia kwa mamako mzazi aliyekulea akakufikisha hapo. Na msimuonee wivu, na hasa wakina mama, naomba tuwe naye, tukipata mtu wa kutupa support tumng'ang'anie. Mimi nimekuwa ni mtu na imani na usawa, sio usawa wanawake tu, kuwa sawa na wanaume, na wanaume pia kuwa sawa na wanawake, kwa sababu wanaume wana bahati mbaya, hawako sawa na wanawake. Sisi Mungu ametujalia vipaji vingi 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 ambavyo hata sisi wenyewe hatuvitambui, ambavyo kwa kweli tulipaswa wanaume watuonee wivu. Mwanamke kabeba kuni kichwani, ndoo ya maji, mtoto tumboni, mwingine mgongoni, na bado anamudu. Ni kiumbe wa ajabu. Sasa Beijing, nimekuwa na mawazo haya ya wanawake kwa muda mrefu, na kiasi kwamba bahati nzuri nikateuliwa na Umoja wa Mataifa kwenda kuandaa mkutano wa Beijing, ambao ni mkutano wa Umoja wa Mataifa wa 4 uliokuwa unaangalia hali za wanawake katika dunia, hali ya kiuchumi, hali ya kisiasa, hali ya afya za wanawake, elimu ya wanawake na mambo yote hayo. Na leo tunayazungumza yako kwenye kitabu kile tulichokipitisha, ajenda yetu ya Beijing ya Women, the UN Platform for Action for Women, ambayo kimeeleza yote hali ya mwanamke, mtoto wa kike na mama yake, na matatizo yote tunayoyapata. Kwa hiyo Joyce, nikaenda kule nikaweza kuongoza dunia nzima kuja Beijing, watu 50, wajumbe 50,000 walikuwa Beijing. Na ni mkutano wa kwanza na nadhani wa mwisho wa kuwa na wajumbe wengi kiasi hicho, kwa sababu mambo yanayoendelea duniani hayaruhusu idadi kubwa ya watu namna hiyo kuwa pale. Tulikusanyika serikali zote, tulikusanyika mataifa yote, tulikusanyika dini zote, na tukarudi nyumbani. Niliporudi nyumbani, kitu cha kwanza nilimkabidhi rais wangu, kwa sababu nilikuwa nimetoka Umoja wa Mataifa, tulikuwa na Bringing Beijing Home. Nikakabidhi kwake na kusema, kati ya mambo ambayo ninayakumbuka, nilimwomba kwamba rais, ukitaka kuendeleza nchi lazima ujali wanawake, na kwamba ukitaka nchi ipige hatua katika uchumi hata wa viwanda, usitegemee maji ya kuchotwa kwenye ndoo kwenye vichwa vya wanawake kuleta maendeleo ya viwanda. Hizo ni ndoto. Ukitaka kuendelea, huwezi kutumia nishati ya kuni, ipo, it's in writing, ya kuni, ili uweze kupiga hatua. Kwa hiyo nikakabidhi the Beijing Platform for Action. Mengi tumeyaona yametokea, mengi. Tumebadilika sana. Sisi sio wanawake, hata wa vijijini wenyewe wamebadilika sana. Kwa hiyo mimi nataka niseme, na kwa Tanzania zaidi, pamoja na kwamba bahati hii tuliipata katika mazingira magumu ya kumpoteza rais wetu John Pombe Magufuli, lakini Mungu alikuwa amepanga mapema, ndio maana alikuwa amembariki kuwa makamu mwenyekiti, makamu wa rais wa Tanzania, ili baadaye aje yeye ndiye awe rais wetu. Na jana mmemsikia, na leo mimi kwangu nimekuja tuhitimishe. Mkubwa akitoa agizo ni utekelezaji. Rais ameshasema tunawaondosha wanawake katika madhara yanayowapata kwa kutumia nishati chafu. Sisi ni akina nani kukataa maagizo haya? Sisi kazi yetu ni kutekeleza. Waheshimiwa wabunge,
Kwa kina mama walio wabunge hapa, tumepewa homework ya kwenda kuifanyia kazi. Na kwa wanaume, kura zenu zitahesabiwa kulingana na mitungi mingapi mmesambaza kwenye majimbo. Lazima tufike hapo. That's the agenda. Kwa hiyo sisi wasema hovyo, sasa mkituachia tunaenda tu mitaani, kura za mtu zinahesabika kulingana na mitungi iliyoweza kufikishwa katika jimbo. Sio mtu ngoje wakati wa uchaguzi kutugawia vikanga, vikombe vya gongo. Tunataka mitungi ya gesi. Hayo mambo ya kununua tutajua wenyewe, lakini kwanza tuhakikishe, na ninaposema hivyo sio lazima itoke mkononi, mtoe support wote. Lakini zaidi ya hapo, mimi najua tutafika. Hiyo labda niache nafasi, nitaieleza kwa nini na imani ya kwamba tutafika. Tumefanya mengine makubwa na hili halitushindi. Mheshimiwa Januari, usiwe na wasiwasi. Ngoma imepata wachezaji. Sisi ni wapiga debe, kama sio wapiga mapipa ni wapiga madebe. Tutapiga mpaka kieleweke, tangu Dar es Salaam mpaka vijijini kote, wajue ya kwamba kuna kuachana na nishati chafu. Turudi katika mazingira ambayo sisi ni wanawake wale walioumbwa na Mwenyezi Mungu kwa kutumia nyama, sio dongo. Ni mwanaume aliyeumbwa kwa dongo. Mwanamke kaumbwa kwa kutumia nyama ambayo ni semi processed material. Kwa hiyo we are better off. Kwa hiyo hii nishati chafu inatuchafua, inatupunguzia hadhi yetu, inatunyima muda wa kupumzika, inatunyima muda wa kujisomea, inatunyima muda wa kutumia vipaji vyetu katika kuendeleza taifa letu. Mimi Joyce naomba niishie hapo, utakaponipa nafasi nyingine, mambo yapo mengi tu ya kuzungumza. Asante sana Mama Mongela, asante sana. Na tutakupa kweli nafasi nyingine, tunashukuru sana kwa hilo. Nafikiri nikisimama hapa pa umezungumza kitu ambacho ni muhimu sana. Kitu ambacho umekizungumza ni kitu cha muda, hatuna nafasi ya kupumzika. Hatakuwa tunapumzika tukibeba kuni kichwani, tukiwa tunaenda kuzitafuta kuni, na hata sasa hata kama hatubebeshwi kuni, bado tunafanya mambo mengi mno. Tunakuwa ni kama tuna juggle vitu vingi. Uwe mama, unalea watoto, pengine wewe ni mfanyabiashara ama mjasiriamali, una shughuli zako za kujipatia kipato, ama pengine umeajiriwa, lakini pia umevaa kofia ya mke. Kwa hiyo yani una responsibilities nyingi. Pengine pia ni kiongozi, maana nyinyi wengine mlikuwa hapa pia mlikuwa viongozi. Wote hapa mmeshika nafasi kama mawaziri hapa nchini, lakini vile vile kama nafasi zingine za juu international. Naomba nikuulize wewe Mama Anna Tibaijuka, kwa sababu hii mada ya nishati safi ya kupikia hatujaanza leo. Wewe umeanza lini? Mwaka 1985, 1985 umeandika report nzima, thesis nzima juu ya swala hili. Kile kilikuwa kama chanzo. Hakuna kitu kilifanyika mpaka hivi leo kijana wa kiume ndio amechukua hicho kijiti ambacho wewe umemwachia ili aweze kukimbia nacho. Hebu naomba tu utuambie, at the time ulivyokuwa unaandika ripoti hiyo, ni nini kilikuwa kinaenda kichwani mwako kwamba hiki kitu unachokiandika, yaani ningependa kujua in your heart ni mawazo gani yalikuwa yanaenda? Ulikuwa unaona kwamba hiki kweli kitakuja kutekelezeka wakati wa kuishi kwako, ama nani, kilikuwa nini kinaendelea maishani mwako? Inasikika? Asante sana Doris. Sasa waheshimiwa sana washiriki wa semina hii, makamu mwenyekiti wa chama chetu cha CCM, waheshimiwa wabunge na mawaziri na kiongozi wetu Waziri Januari kama upo kwenye ukumbi,
na watu wa mada, wazee wenzangu hapa. Mimi katika semina hii napata nafasi kusikika tena mara ya pili. Kwa hiyo mambo ya kusema mengine nimeshasikia, lakini kilichobadilika tangu niongee na sasa hivi napata nafasi ya pili, maelekezo yameshatoka. Mheshimiwa Rais wetu ambaye sasa hivi kwa safarini huko Uchina, kabla hajaondoka aliona inafaa aache maelekezo. Kwa hiyo kama alivyosema dada yangu hapa Mama Ongera, tuko kwenye implementation sasa. Mimi nafikiria kwamba washiriki wa semina hii tujipongeze kwa mambo kwanza mawili makuu niliyoyaona hapa. Kitu cha kwanza, ushiriki wa wanaume umekuwa mkubwa kwa topiki ambayo ungefikiria ni ya wanawake. Naomba wanaume mlio wote mwapigiwe makofi. Kwenye hiyo Beijing Platform of Action ambayo Mama Mwongera ameelezea vizuri, na mimi nilishuhudia kama mshiriki kutoka Tanzania. Yeye alikuwa ametoka New York, Umoja wa Mataifa. Sisi washiriki wa Tanzania delegates ndio sisi. Na sisi pale hapa kutosha pale Tanzania, tulikuwa na vurugu za kutosha pale katika mkutano ule. Sasa ninyi mnaitwa men who support women. Katika struggle yoyote ya mapambano, wale ambao mmebaki nyuma hamwezi kwenda mbele kama hamna sympathizers kwenye dominant group. Ndivyo mambo yanavyokwenda. Kwa hiyo men who support women, na hapa nadhani Mheshimiwa Waziri January Makamba anaingia kwenye kategori hiyo. Naomba tumshangilie tena kwa sababu. Lakini pia he for she. Ni mtoto. He for she. Yes, sawa sawa. He for she. Mambo yameendelea. Lakini sasa unaona kwamba lakini hayuko peke yake, and that is, hiyo ndio inatia moyo. Nimeona watoto wa kiume na wengi ni vijana, wengine hata wajukuu mko humu. Lakini naona mnavyoshiriki, mnavyofuatilia, mnavyoparticipate, kwa kweli inaonekana kwamba tumepiga hatua. Kwa hiyo tangu Beijing Platform ya mwaka 1995, mimi Dorini niliandika 85. Wakati vuguvugu hili la haki za mwanamke, lakini pia maisha yake, welfare yake. Manake ukiboresha maisha ya mwanamke, moja kwa moja unaboresha pia maisha ya familia yake, mume wake na watoto wake. Kwa hiyo kimsingi ni maendeleo ya jamaa. Sasa hicho nimekiona. Lakini cha pili, ikawa bahati kubwa, lakini pia labda organization nzuri kwa organizers, kwamba mkutano huu kwa muda mfupi kiongozi wa nchi akaacha maelekezo, sasa tuko kwenye implementation. Kwa hiyo kama watu wanasema kama kwenye matokeo ya kikao hiki sio maneno mazuri matamu, ni utekelezaji. Kwa hiyo naomba sasa hivi mimi nijikize kwenye utekelezaji. Zamani hizo nimezaliwa kijini, tumechanja kuni, tumehangaika, hayo yanajulikana. Kwa hiyo tumepiga hatua, lakini kilichobadilika ambacho lazima pia tukijue katika utekelezaji ni teknolojia. Wakati mimi naandika lile andiko, huku gesi ilikuwa haijasambaa, tulikuwa hatujaiona, mitungi midogo ilikuwa haipo. Sasa hivi vijana mmejiongeza tena, mnauza. Nasikia mimi jana nilisema mkao wa milioni 1 upo, kumbe kuna buku zinauza gesi. Jipigieni makofi tena vijana wote. Teknolojia. Sasa teknolojia, tunasema teknolojia inafafanua jamii. Technology shapes institutions. Technology shapes institutions. Mtakaa kufuatana na teknolojia iliyopo. Kwa hiyo linalo limebadilika. Sasa linalofuata ni utekelezaji. Na haya mambo ambayo maelekezo yaliyotoka humu, kitu cha kwanza, hakuna ndoto hapa. Na nakubaliana na dada yangu Mama Mwongera, ninyi wabunge wenzangu, mimi ni mstaafu, mko katika hali ngumu sasa hivyo. Nasikia mitungi ya gasi naenda kuhesabiwa huko vijijini. Kwa hiyo inabidi hapo mgao kwenye mfuko wa jimbo nao ukae kimitungi, au sivyo? La sivyo itakula kwenu. Tutafuatilia. Lakini pia na halmashauri zetu, nilisema nasisitiza na wenyewe
kwenye ile 10% ile mhakikishe kwamba mnawezesha kina mama kupata hii mitungi. Lakini pia mitungi tukishapata gesi, kitu cha msingi sasa katika kuwezeshana kupata hii nishati safi. Hili jambo pia linataka, ingekuwa siasa tungesema political will, utashi. Utashi ndio huo, tujipende. Na imesemwa hapa dada yangu, tujipende. Tumeamua sasa kwamba sisi tunapiga na gesi. Kabisa. Ni uamuzi. Kwa hiyo huo uamuzi tukiufikia tutakwenda mbali. Sasa kutekeleza hii inahitaji utashi, inahitaji uamuzi. Wahenga wanasema penye nia pana njia. Kwa hiyo kama tukiona kwamba hili jambo linawezekana, na Mheshimiwa Kishimba amesema kwamba mtu asiuze mbuzi, asiuze kuku kununua gesi. Lakini mimi namwambia huko tunakokwenda Mheshimiwa, tena tulikula lunch wote. Tunakokwenda zile kamati za unajua wakati wa posa, wakati wa posa ndio si lazima watu waje kusifu kuiangalia. Tunakwenda kwenye tamaduni zetu, tunaomba tutangaze hapa declaration hapa kabisa kwenye ukumbi huu. Sasa zile kamati zinapokuja kucheki nyumba zitaangalia pia kama na sipo. No guest, no mke. No guest, no mke. Yaani sasa hapa tunavaa sura ya kazi, hatutanii mtu. Sisi ni vijana, mmenielewa, lakini kazi kwenu. Kazi kwenu. Lakini na pia ukienda kwa mwanaume, no guest, no husband. Sasa na sisi, lakini na sisi wanawake msibweteke, maanake sasa mambo ya kurefiri na nini kwenye kitchen party sasa hivi tunaweka hela za mtungi, maanake tunajua mtungi upo kule. Sasa tunaweka hela za kurefiri, au sio? Bila mambo kwenda namna hiyo hatuwezi kubreak through. Yanaonekana mambo ya utani, lakini hizo ndizo mbinu za kumove agenda. Mimi nadhani nimejibu swali langu kwa sasa hivi. Kazi inaendelea. Kazi inaendelea. Asante sana Mama Tibaijuka. Yaani mpe, you should coin that. No guest, no mke. Coin it. Asante sana. Na kuja kwako mama yangu, Mama Zakia Megji. Yaani hapa tunaweza kuwa na siku nzima, lakini tuna dakika 60 tu, so we'll make the most of it. Wanawake wote waliosimama hapa jana na hata leo, Mama Mongela amesema kwamba mwanamke akiamua jambo lake, yaani lazima litafanikiwa tu. Atalifanya tu no matter what, piga, ua, galagaza, atafanya. Labda hili tuweze kumpa moyo Mheshimiwa Waziri, kwamba kama sisi wanawake tukilikubali. Amesema Mama Tibaijuka kwamba cha kwanza tuwe na utashi, tujipende, tuamue kwamba enough is enough. Huu muda umefika kwamba tunataka kusonga mbele. Kuni tutaiacha, kama ni mkaa ambao hauko salama tutauacha. Tukiamua tumeamua. Labda uweze kutuongelesha, because wewe kama nafasi yako za siku za nyuma waziri wa kwanza wa fedha Tanzania, na waziri ambao umeshika nafasi ya Minister of Tourism kwa muda mrefu, I'm sure ulikuwa na nafasi ambazo kipindi hicho ukiamua kitu umeamua na unahakikisha kinafanyika. Labda utuambie sisi kama wanawake tunaweza kufanya nini sasa going forward kuweza kusimama na hiki kijiti cha kwenda kuhakikisha tunaanza kutumia nishati safi ya kupikia. Kutaka tu haitoshi. Pengine na sisi tunataka sauti gani ambazo tuwape serikali ili na waweze kutusikiliza na kutusaidia. Labda nikupe utuambie hilo. Asante sana mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri pamoja na Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wote walio kwenye mkutano huu. Labda niseme kwamba natoa shukrani, lakini pamoja na shukrani kwanza natoa pongezi kubwa sana kwa wizara hii kwa jambo hili ambalo walilofanya juu ya mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia. Na ni katika nchi chache nafikiri ambayo imefanya jambo kama hili. Nilikuwa nasoma nafikiri West Africa, Ghana tu, lakini hasa upande huu wa East Africa ni sisi Tanzania ambao tunafanya jambo hilo. Niseme pia kwamba bahati nilikuweko hapa tokea jana, na kwamba tokea jana mpaka leo hii mengi yamezungumza katika swala hili la nishati safi ya kupikia. Na Mheshimiwa Rais jana alikuja
Anasema na she capped it all, you see, pamoja na kuonyesha njia. Kwa hivyo mengi yamezungumzwa hasa juu ya hali mbaya katika vijiji vyetu. Tumeona filamu ambazo nyingi za kusikitisha. Tumesikia madaktari ambao wamezungumza juu ya athari mbalimbali ya nishati chafu. Lakini kwa upana zaidi leo hii pia tumezungumza kwa upana zaidi nini maana ya nishati safi. Maanake nafikiri kumekuwa pengine pengine ni misconception. Ni kitu gani ambacho ni nishati safi? Kwa hivyo tumeelewa kwamba nishati safi ni kitu gani, na nishati pale tunaposema chafu athari yake ni nini. Wanazungumzia juu ya masuala ya emissions zaidi na masuala ya sumu ambayo yule ambaye mtumiaji anaweza kupata. Kwa hivyo baada ya kuzungumza haya yote pamoja na task force ambayo imeundwa na Mheshimiwa Rais, nafikiri jambo muhimu kubwa sana kwa hivi sasa tunapoondoka ni jinsi gani ya kuleta ushawishi katika jamii ili kuweza kukubalika nishati safi. Kwa hivyo ushawishi tuolete, maana tayari kuna mazungumzo hapo yametolewa, wengine walikuwa wanaona hapana, sio sahihi hapa. Kwa hivyo nafikiri kitu muhimu hasa na tukiona ni kwamba ni jinsi gani ambao tutahamasisha jamii, tutahamasisha wanawake, tunahamasisha wanaume na watoto. Ni kwa vipi waondokane na nishati chafu ambayo tunazungumza na kuingia kwenye nishati ambayo ilikuwa ni safi. Asa labda niseme pia kwamba pamoja na kusema kwamba tutahamasisha wanawake tu, lakini jambo muhimu nafikiri ni kuhamasisha jamii kwa ujumla wake. Wanaume wataplay a big role katika change hizi ambayo inakuja, hasa katika maeneo yale ambapo wanawake hawafanyi kazi, kwa sababu katika nishati hii ambayo inazoleka kutumika hivi sasa vijijini ya kuni, mikaa, kinyesi na kadhalika, ni kwamba mwanamke mwenyewe anaamua kwenda kukata kuni pamoja na athari ambayo italeta kwenye mazingira. Anakuja anachanja kuni, anapika. Kama mkaa ni ule ambaye anaweza kununua kwa shilingi 1,000 labda kwa siku kama tulivyoeleza. Kama ni kinyesi basi atatumia kinyesi. Kwa hivyo ni mwanamke mwenyewe na watoto. Sasa katika change hii ya kuleta nishati safi ambayo itabidi kununua, inabidi masuala ya bajeti yabadilike katika nyumba. Pale ambapo kwanza mwanamke mwenyewe anaamua, sasa hivi inabidi katika budget, hasa kwa wanawake ambao sio kwa uwezo. Unamaanisha budget ya nyumbani? Budget ya nyumbani. Budget ya nyumbani. Budget ya nyumbani. Kwamba mwanamume naye pia itabidi ahusishwe. Pale ambapo mwanzo mwanamume alikuwa hatoi chochote, lakini hivi sasa itabidi mwanaume naye pia aweze kutoa pesa ili kama kununua mitungi na kadhalika. Kwa hivyo una umuhimu, mimi ninavyofikiria, umuhimu wa kubadilisha mindset za watu lazima zibadilike. Na hii sio process ndogo. Hii ni process ya muda mrefu. Kuachana na kitu ambacho umechakizoea na kuingia katika kitu kingine sio kitu rahisi. Lakini kinawezekana. Kwa mfano tunazungumza juu ya gender equality. Gender equality huko nyuma tulipoanza, nani alikuwa nakubali? Walikuwa hawakubali watu. Lakini angalia hivi sasa tumefikia wapi. Hata ukiangalia nchi yenyewe kwa mfano, imefikia wapi upande wa wasichana na wavulana. Zamani wasichana wao zaidi walikuwa kukaa nyumbani, kuolewa, kupika na kadhalika. Hivi sasa kuna tofauti. Kuna wasichana madaktari, mainjinia, mapilot na kadhalika. Lakini kumetokea na nini? Education, kuelimisha, ambayo imebadilisha, imeleta
mindset ambayo ni tofauti. Kwa hivyo swala mimi ninavyoona kwamba baada ya kutoka hapa ni kwamba lazima kubadilisha mindset, lakini mindset inabadilishwa vipi? Ni kutokana na creation, awareness. Lazima create awareness juu ya hatari ya matumizi ya nishati hatarishi. Lazima kila mmoja aone mapicha haya tuliyoona, hali ilivyo, zionekane waziwazi, kama kutumia media, kama kutukia nini, athari inayopatikana. Kwa mfano, kwa kukata miti, miti inakatwa, miti inakuwa jangwa. Ukipita katika, mimi nakumbuka nilipokuwa waziri wa maliasili na utalii, Sims, mpaka leo ni hivyo hivyo. Unapita kwa helikopta juu Shinyanga kule, unakuta hakuna miti, lakini hali imeendelea hivyo hivyo. Kwa hivyo tunawaachia nyinyi watoto wetu, katika miaka ijayo inayokuja tutakuwa na jangwa. Kwa hivyo swala la jinsi gani ambapo watu watakuwa na mtazamo na uoga. Hata mtu akitaka kwenda kukata mti, kwa mfano, anakuwa na uoga asiweze kukata miti, anajua kwamba huu mti utaweza kunisaidia. Kwangu mimi naona kwamba hii itakuwa ni kampeni, na kampeni kubwa ambayo uongozi wote uweze kushiriki, sio wabunge peke yao. Wabunge wataplay big role katika bunge, kupaza sauti na kuzungumza, kwa sababu tukubali kwamba ni mara chache ambayo tunazungumza masuala haya. Mara nyingi sana tunazungumza wanawake na ardhi, violence against women na kadhalika na kadhalika, lakini masuala haya kwa kweli, tukisema ukweli, mimi nimekuwa bungeni miaka 30, nashukuru Mungu, lakini hayakuzungumzwa sana kabisa. Haizungumzwa sana. Kwa hivyo hapo yes, uko mama, yes, hili swala la mapishi la kupika, ndio naomba mnisaidie kama mimi nimekosea ama labda sifahamu. Najua nimezungumziwa sana kwenye platforms nyingine tu, kwenye kitchen party, kwenye majukwaa ya kina mama, kwenye seminars za kina mama, lakini ni topic ambayo mimi sijawahi kuisikia ikizungumziwa ama kujadiliwa bungeni. In as much as bungeni kuna wawakilishi wengi sana wabunge ambao ni wakina mama, ambao ni wanawake, speaker ni mwanamke, viongozi wote ni wanawake, lakini swala ambalo lina affect wanawake directly halijazungumziwa bungeni. Naomba tu niulize, labda ni kwa wote, mama Tibaijuka, mama Mongela, mama, why do you think that is? Ni kwa sababu gani, na tunafanya nini, tufanyeje ili hiyo nawe iwe topic ya kuzungumziwa bungeni pengine? Kwa sababu mimi kama nilivyokuwa nasema, nimezungumzia juu ya masuala ya creation awareness. Lazima create awareness katika masuala haya, lakini lazima viongozi nao walione hili, kwa sababu kama viongozi hawakuliona hili, hawakuona umuhimu wake, wale ndio viongozi, leaders, you see? So the leaders have to lead. Hasa hivi tumeona kwamba leaders pia wameona athari yake, lakini na mifano ambayo tulopata, mifano mbalimbali katika nchi mbalimbali. Kwa hivyo this is the time, tusiseme tumechelewa, lakini this is the time ambayo tuweze kwenda mbele. Sawa. Kwa mama Mongela, hebu nirudi kwako. Tukibaki kwenye point hiyo ya hili swala halizungumziwi kwenye jukwaa muhimu kama jukwaa la bungeni. Sasa wanawake wenzetu ambao ni wabunge na wengine wako humu, unaweza kuwashaurini kwamba tunawezaje kuanza kuzungumzia hili topic kwenye jukwaa kama la bunge? Maana tuna speaker ni mwanamke, rais ni mwanamke, yani tuna wanawake viongozi wengi sana. Tunaweza kuwashauri vipi, wewe ambao umetangulia kabla, tunaanzaje huu mjadala uweze kuchukua kipaumbele hata hapo bungeni? Labda tunaweza kusaidika kwa tukianzia hapa. Hapo mama Tibaijuka pia utajibu on that note as well. Asante. Mama Mongela, tafadhali. Asante sana Joyce. Mimi nafikiria hapo tutakuwa tumeanzia mwishoni. Mimi kwanza ningetaka kutokana na mkutano huu tuwe tumekubali kuhama. Tukikubali kuhama, tunaweka mkakati wa kuhama, mkakati wa kufunga mizigo, mkakati wa maandalizi, mkakati wa kwenda kujua tunaenda wapi, na mkakati wa kusafiri
na mpaka tukifika huko kufungua mizigo. Hiyo ndio safari yetu ya kwenda kwenye matumizi ya nishati safi. Sasa katika hilo basi, kuna watu wengi tunahusika. Wakina mama ni sehemu tu, kwa sababu ajenda hii ya kupika hatukupewa wenyewe. Jamii ndio imetutwisha mzigo. Kwa hiyo kuomba wakina mama wenyewe ndio tulivalie njuga peke yetu ni kutunyima haki yetu. Nadhani tunachopaswa kufanya ni kuiomba jamii yote iwe pamoja nasi. Na kwa kuwa pamoja nasi, jamii tunaweza tukafungua mifumo ya uchumi. Kwa nini bajeti isiwepo ya kutosha kwa watu ambao ni zaidi ya 50% kutatua matatizo yanayowahusu? Watu hawa zaidi ya 50% ni wanawake. Hawana maji, hawana kuni, kila kitu. Wanateseka kwa kila hali. Kwa hiyo wao, katika ile maandishi ya Mwalimu alisema sisi wenyewe hatuwezi tukajikomboa peke yetu, ni lazima tushirikiane na jamii nzima katika kufungua haya mazagazaga yote ambayo yametufikia sisi wakina mama. Lakini kwa kujibu swali lako basi, mimi nasema hii njia tunaifuata sasa ndiyo yenyewe ya jamii nzima. Hii sera na maagizo aliyotoa rais yakifuatwa, wote tutahusika, hakuna ambaye anabaki. Awe mwanaume, awe mwanamke. Kama wanaume wataona ya kwamba kazi ya kupika sio yao, tutaweka kodi ambayo itapelekwa katika kupunguza gharama za kutafuta gesi. Kila mwanaume alipie kiasi fulani, kwa sababu yeye hapiki, kiende kuwawezesha wapikaji. Kwa hiyo hizi ni very revolutionary. Lakini nataka niseme hivi, nchi hii tumefanya mambo mengi magumu. Mimi niliona, nilikuwa mdogo, lakini niliona mikakati ya kuleta uhuru katika nchi hii. Hivi katika kuleta uhuru, wale waasisi wetu wangekuwa wanajivuta kama tunavyojivuta siku hizi, ajenda zisizo na mwisho. Yule baba Ngereja pale nilimuona anatoa mabuku na mabuku. Hapa mmeshataja mama Tibaijuka ameandika buku. Mimi na Beijing yangu tumetoa platform. Tutaandika mabuku mangapi? Wenzetu waliopigania uhuru wangekaa kuandika mabuku na mabuku, tungekuwa uhuru. Kwa hiyo wakati wa mabuku umekwisha, ni kuandika tu mkakati, tunafuata nini na sisi tunaenda wapi. Nimeona vita ya Kagera. Vita ya Kagera nilikuwa nimeshaanza kazi, mtu mzima. Tunakaa kwenye kamati kuu na kwenye cabinet. Mwalimu anatangaza vita, nyie wadogo hamjui. Anatangaza vita, hatuna hata machela za kubebea majeruhi. Wazee wa chama wale na busara zao, wakina mzee diwani wakasema, Mwalimu, tutabeba kwa majunia. Watu walibebwa kwa majunia na vita tukashinda. Kwa hiyo sasa, na kuna mifano mingi tu, tunayo mifano mingi katika nchi hii. Tulikuwa elimu ya watu wazima, watu walikuwa wanajua kusoma na kuandika tulipopata uhuru, walikuwa ni 20%. Lakini kufika kwenye miaka ya 70 tulishafika 80% ya watu wanajua kusoma na kuandika. Hatukuwa na pesa, tunaandika kwenye mchanga. Mimi wakati ndio nimeanza ualimu, jioni naenda kujitolea kwenye mitaa, unakaa na watu chini ya mtu, watu wazima, unawaonyesha namna ya kuandika A, B, C, D. Mama analima, baba nakimbia, baba na kunywa pombe. Tunaweza, mimi wala sina wasiwasi.
Mimi sina wasiwasi, tuanze tu hii safari, tutaishinda kama tulivyoshinda matatizo mengine, tutashinda. Na wakina baba wala hawana tatizo. Hakuna baba anayetaka mke akija kitandani ananuka vumbi tu, ananuka jasho. Nani kati yenu wanaume hapa anapenda mwanamke wa aina hiyo? Wakina mama ndio hiyo umesikia. Mambo ya kunuka moshi, ananuka moshi tu, ananuka vumbi, ameshinda kwenye jua, amebeba mimaji. Ati mwanamume gani anamtaka? Hakuna. Kwa hiyo na wao watataka tukomboke, turudi katika maisha ambayo tunaweza kushiriki katika kuimarisha uchumi wa mataifa yetu. Naomba nitoe message kwa wenzetu wanaosema ndio wanatusaidia. You know, when I was dealing with the Beijing conference, I just realized very seriously that our partners also have to change mind. So those who are in the development partnership with Tanzania, you also have to think like we are thinking today. The liberation of a woman from the smoke, you should put it in your agenda of supporting the development of Tanzania. You have to liberate the woman so that she can have time to go and do other things, to go to get to advance herself in education, the woman to protect herself from violence, and all these things. We need time. If we don't have time, we are busy looking for water, busy looking for firewood. And then finally, I would like to say, wanawake tusipoangalia tutabaki nyuma. We are the hewers and drawers of water. But when it comes to liberation, when we say now there is a better technology for water, the woman is completely marginalized. Can I have one example of a water plant where the woman owns that water plant? But we used to own the sources of water. Sisi ndio tulikuwa wenye visima. Sasa inapokuja technology, tunasukumwa pembeni. Tutakapoleta technology ya gesi safi, nishati safi, wakina mama tena tutasozwa nyuma, sasa tutakuwa wageni wa nani? Kwa hiyo safari hii tuunganishe, Mheshimiwa Waziri, unganisha kwenye ile sera yako namna utakavyofanya nishati safi iwe ni fursa kwa wanawake. Sio kile inapokuja, ikija trekta, mwanamke ana kilimo anatolewa nje, eti hajui kuendesha trekta. Lakini ipokuwa jembe alikuwa anajua kutwanga ardhi. Kwa hiyo ndugu zangu, haya mambo tunayaweza. Tumejikomboa kutoka kwenye utumwa, tungekuwa bado tunatumwa, tumejikomboa. Tumejikomboa kutoka kwenye matatizo kibao, tumeshinda vita ya Kagera. Yani mungekuwepo mnatuona tuko mstari wa mbele tunapiga vigelegele, yani mungeshangaa. Kwa nini tusipige vigelegele ya kwamba sasa kila mwanamke anapika kwenye nishati safi? Sasa wanaume, kazi kwenu. Jiko la kupikia gesi ni si sawasawa na la kupikia mavi ya ng'ombe. Sawa sawa kabisa. Asante sana Mama Ongela, lakini umegusia kitu muhimu, technology. Wakina mama, technology kwa kweli tunajiambia wenyewe kwamba that one is not for me. Hapana, mi teknolojia hiki kile, tutabaki nyuma. Na najua Mama Tibaijuka, wewe uko very passionate kuhusu masuala ya technology na advancement ya wakina mama. Labda kwa dakika 5, kwa sababu naona muda wangu unaenda mbio, ama dakika kama 2, utuambie wakina mama sasa, yote tunayoyajua mpaka hivi sasa, tunawezaje kutumia technology
kutusogeza karibu zaidi na hiyo tabia ya kuanza kutumia nishati safi kwa ajili ya kupikia. Kuna fursa gani zilizopo kwetu akina mama? That's what akina mama, I suppose mtu yote yule ambaye anapika. Kuna fursa gani ambazo zipo? Tunawezaje kuharness technology kutusaidia kupiga hiyo hatua kwenda kwenye nishati safi? Asante. Labda kwa kuongezea tu hapo kujibu swala hili la teknoloji imesha, mitungi ipo, na mkutano huu Mheshimiwa Waziri tumezungumza sana kupika kwa gesi, lakini pia lazima nikiri kwamba pia kuna kupika kwa umeme. Ingawaje hatujazungumzia swala hilo, katika nchi za wenzetu pia wanapika kwa umeme kama bei itaruhusu. Manake mambo yote haya niwarudishe nilikotoka, alikuwa ni mtaalamu Karl Marx. Mheshimiwa makamu wa chama alisema economics drives politics. Huyo ni Karl Marx. Economics drives politics. Na waheshimiwa wabunge wako hapa. Sasa kitu ambacho sisi nadhani katika jopo hili kwa pamoja tunasema sisi kama wakongwe hapa, tunasema sisi tunatangaza cultural revolution hapa. Tumetangaza hapa, Mama Ongera amesema, Mama Zakia akasema, na mimi narudia kwamba sisi kwa upande wa jamii kusudi to move, kusudi hii technology tuweze kuiadopt, ni lazima tuwe na mtizamo tofauti na uamuzi tofauti. Hilo la kwanza. Kwa hiyo technology zipo, lakini sisi tuko tayari kuzipokea au tunataka tuendelee na ile business as usual? Sasa kusudi tuende mbele, teknoloji hizi zina gharama zake. Hili swala la gharama pia ni muhimu sana, na naomba nilirudie tena. Na hapo ndipo sasa uongozi, leaders wanakuja kutuwezesha kuweza kuadopt these technologies. Technologies zipo, lakini pia kuziadopt tuzipende. Sasa hili swala la kupika hili. Wakati Mama Ongera na organize mkutano wa Beijing, Afrika, tulikwenda Dakar, Senegal, kwenye preparatory committee ya Afrika. Si unajua mikutano yako ilikuwa inabidi kila bara liende na msimamo. Sasa the African Preparatory Committee ilifanyika Senegal, Dakar, Senegal. Na mimi nakumbuka wakati ule tulikuwa tuna airport kubwa, mwalimu alikuwa anasafiri, tukakutana pale airport. Bila kutegemea Mwalimu Nyerere yuko pale VIP lounge. Akasema, "We professor, unaenda wapi?" Siku ilikuwa tukasema tunakwenda Dakar, kuna mkutano wa wanawake. Akasema, "Wewe naomba nikuulize swali. Huu mkutano wenu ni wa wanawake au ni wa kuhusu wanawake?" Swali hilo. Sikutegemea mwalimu ananiuliza swali, inabidi nimjibu. Akasema, "Mkutano ni wa wanawake au ni wa kuhusu wanawake?" Na mimi Mungu akanisaidia, nikasema, "Hapana mwalimu, ni wa kuhusu wanawake." Akasema, "Very good." Na mimi nilishangaa. Kwa hiyo mkutano huu ni wa kuhusu wanawake au ni kuhusu jamii? Hapa tunazungumzia jamii. Mimi hapa nimechokoza na mitandao, mnionee huruma jamani. Nimesema kwamba kama hujaleta tukikuta hakuna mitungi hapo, mambo yanaweza yakabadilika, au sio? Sasa tuje tukaimba hii malaika na kupenda malaika. Tushirikiane. Technology adaptation inahitaji cultural change. Unasikia Doris? Inahitaji cultural change, attitudes kusudi tuende. Na Mheshimiwa makamu inahitaji pia na siasa. Sasa hivi Mwalimu Nyerere alisema kuna wakati wa kilimo cha njaa ilikuwa ni siasa ni kilimo. Sasa hapa tunayoyazungumza hapa, Mheshimiwa Makamba hapa, sasa hapa siasa ni nishati safi ya kupikia. Hiyo ndio siasa sasa. Na CCM hapo, nadhani wengine labda vyama vingine ambao mko hapo, jamani, mimi nawapigia wengine na wabipu, watu watawapigia wakati wa campaign. Tutauliza mitungi kwenye vikoba vyetu, kwa sababu technology lazima iwe na uwezeshaji. La sivyo adoption yake haitakuwa sustainable. Lazima iwe endelevu. Na kwa waheshimiwa wabunge hapa, wanawake ambao mko pale, hii sasa ndiyo style hii.
Mimi najua nimepita kwenye haya mambo, tunapelekea mablanketi na mashuka kusaidia wanawake, lakini sasa hivi tuanze pia kusambaza hii mitungi. Kabisa, 100%. Wale wanaotusikia vijijini wasio wakafikia tuko kwenye mdahalo watu wa Dar es Salaam. Na naomba nirudie kitu kimoja kabla ya Doris sijasimama hapa. Rais amezungumzia miaka 10. Yalikuwa ni maono makubwa sana, ametupa program. Hapa tuko kwenye matukio, tuko kwenye mchakato. Hapa tuko kwenye matukio, tuko kwenye mchakato. Lakini kitu ambacho lazima kiwe tukio, ni lazima tuamue kwamba sasa nishati safi ndio siasa. Naomba nisimamie hapo. Asante sana. Kwa hiyo tumeamua, hatujaamua jamani. I think tuanzie wa humu ndani ndio tunatakuwa tuamue. Tukiamua humu ndani, tukikubali kwamba sisi humu ndani tulioshiriki huu mjadala ndio tumeamua, ndio itakuwa rahisi kuipeleka hata nje kwa ambao hawakushiriki hapa. Kama sisi humu ndani hatujakubaliana na tujaamua, then chances of success huko nje kidogo tuta struggle katika hilo. So I hope mpaka hapa tutakuwa tumefika mahali ambapo tutaamua. Sasa kabla hatujaendelea, nafikiri tungependa kumuhusisha pia Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga Sofia Mjema. Nimeambiwa kwamba naye ana mada anataka kuchangia katika hili pamoja na wakina mama. Naomba tuweze kumconnect. Tuweze kumconnect Mheshimiwa Mjema kutoka Shinyanga. Na nafahamu kama ndio huyo yuko tayari. Sofia. Okay, asante sana Doris. Kwanza, actually, I'm happy to see you again after so many years. Hi there, you still look the same. Mheshimiwa January Makamba, Mheshimiwa Makamu wa Chama cha Mapinduzi, na viongozi wengine wote ambao mpo, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa naomba nikupongeze sana Mheshimiwa January kwa sababu ulivyoleta hii kwangu, I knew actually it's going to be awesome. Na kwa kweli jambo limetokea ni zuri sana na sisi tumefurahia. Hapa nilichotaka kusema ni kwamba Mheshimiwa Rais ameshasema. Na tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa jambo hili ambalo ametusaidia hasa sisi wana Shinyanga. Mmemsikia mama yangu pale, Mama Meja alikuwa akisema Shinyanga ukipita juu ya ndege it's all dry. Ni kweli. Lakini pia tunashukuru kwa sababu tumepewa bilioni 195 za maji na pamoja na mazingira kutoka kwa Mheshimiwa Rais ambazo tutasaidia kupanda miti, na hiyo kazi tutahakikisha tuifanye kwa sababu the political will is there. Lakini nikija sasa kwenye yale ambayo to mimic what she is saying, to walk the talk. Sisi, we are ready just like yesterday kufanya jambo hili ambalo ni kuhakikisha tutaendelea kuhama na kuambia wananchi wetu katika mioyo yao na kwenye akili zao na yale ya kuyapokea kwamba kuna nishati ambayo ni safi. But how do we do this? Kwa sababu kweli tumesikia tupukue mitungi tuwapelekee wananchi, but how are we going to start this? Kuna mwananchi wa kijijini kule yuko Ushetu, yuko Usola kule Msolwa, yuko kule Kishapu. How will we start na hii mitungi kumpa tu aweze kupika? Tukumbuke kupika ni cross cutting issue. Wanawake wanapika na wanaume wanapika, wote wanapika. So we need education, intervention of behaviors and changes. Mheshimiwa Professor Palo umesema kuna culture revolution. That's very much true. Lazima tuanze na kuwafundisha wananchi wetu mtungi huu unatumiwaje, gesi hii inatumiwaje. Ngoja mimi niambie kitu kimoja. Jana wakati nimetoka hapa kwenye mjadala, nimeenda nyumbani kwa house girl wangu, akawa ameniambia ananiwekea chai. But for some reason baadaye kwenye saa 3 saa 4 nikateremka tena kuingia jikoni, nikasikia kuna harufu ya gesi kidogo. Nikamwambia hii gesi umeizima? Nikamwambia ndio mama, nimeizima. But just to check, ile knob inaonyesha mshale juu kwamba hapa that's where 0 is. Yeah, ameturn iko kwenye 5. That means gesi ilikuwa inaendelea kutoka. Shimba alikuwa nakusikia alivyokuwa anaongea kwamba watu wanasema tunataka mtungi mwingine. What we need is education.
lazima tuanze na hii ianzie kwenye wodi zetu. Sisi kama viongozi wa kwenye mkoa, kwenye wilaya, wenzetu watakapokuwa wanateremka kwenye wodi, kwenye ajenda zao zote ziwe zinahakikisha kwamba wanaongelea nishati safi, na kuwe na wataalam wale watakaokuwa wanashirikiana pamoja na wenzetu kule maafisa tarafa, watendaji na wataalam, waweze kwenda kuambia sasa mama, kwa sababu mimi natoka kule Gonja Maore kule, bibi yangu lazima kwa sisi tuko tayari kuingojea wizara itakapotoa yale maelekezo, na kila jambo ambalo litakalotakiwa kufanya sisi tuko tayari kushirikiana na nyinyi. Lakini kile kipindi cha mwaka mmoja ambacho Mheshimiwa Rais amekiongelea kwa ambayo inataka kutumika, lakini pia kuhakikisha hii miti yetu ambayo imekatwa sana ni kuizuia isiendelee kukatwa, na kumwambia mama, unapotumia hii miti unakumbuka macho yale yanakuwa mekundu, yakiwa mekundu what is happening, wanakuambia we mchawi, alafu then wanakuja kukuumiza, and so on and so forth. Ndio maana hapa leo ninao viongozi wa dini, ninaye chief pale ambaye ataenda kuongea na wananchi kule mpaka kwenye ngazi ya vitongoji ili waweze kuyaelewa haya. Lakini pia our 10%, you have been talking about the 10%, kwamba sasa tuhakikisha tunatoa mitungi. We will do that. Vikundi vile vya kina mama, vikundi vile vya vijana, na nimeongea na wenzetu wale wa Taifa Gas, Oryx na so on ambao walikuwa pale na Manjis, kwamba what are you going to do now, kwamba mnauza mtungi unampelekea mtu tu, lakini lazima kama tutakuwa tuna ile gesi ya 1000 wao sasa wawe na zile pikipiki ambazo zitakazoweza kuwasaidia. Wakurugenzi wangu wako hapa, wataangalia hayo. Maafisa maendeleo mko hapa, mtaangalia hayo. Tutumie vijana sasa na kuweka ajira sasa. Hii ni ajira. Nakushukuru sana Mheshimiwa Januari, unaongeza ajira ambazo hivi vijana walikuwa hawana. Tuweze kuanza kupata vijana watakao kwenda na pikipiki zile wakizunguka kule kwenye vitongoji, na jinsi ya kuanza kufanya hii mikutano. Na mimi katika mikutano yangu ambayo nitakuwa naifanya, tunaenda kata kwa kata, mtaa kwa mtaa, kitongoji kwa kitongoji. This is what we're going to be talking about. Kwenye mikutano yetu yote, political will is there, we will mimic kile ambacho rais anakitaka. Na yote hii ni kwamba rais anafungua Tanzania, anahakikisha kwamba anaondoa wananchi kwenye ule umaskini, anaondoa wananchi kwenye tabu ile ambayo ilikuwepo, na hasa mwanamke ambaye ndiye anayepata tabu sana. Kwa hiyo mimi nilitaka kuyaweka hayo machache tu kwamba yes, Mama Mekju umesema behavior intervention is there. We have to change them mindset, and their hearts have to change. They have to think differently. Lakini how do they think differently? Sisi viongozi ndio kazi yetu. Sisi viongozi wa mikoa, sisi viongozi wa wilaya, wa kata, wa vitongoji, katika mikutano yetu, katika maeneo yale tutakuwa tunayafanya, 10% should be there, na 10% yende pia ikafanya, kwa ikaongeze hili fungu lingine kwamba jamani, sasa tuna hii 10%, lakini tuhakikisheni kwamba nishati safi inatumika na wananchi wanaifahamu. Kwa sababu sisi tunaongea hivyo, ni tunaongea kwenye upande wa wananchi walipo. Haya yote yanaongelewa. Hii sisi ndio tuko kwenye the ground, ambapo wananchi wapo. Wananchi wale ambao watatakiwa kutumia hii gas. Technology imeanza hapo. Lakini how will these people at the grassroots know the know-how of how to use this technology? It's us kama wasaidizi wa Mheshimiwa Rais. Na mimi naomba kusema kwamba kama viongozi na kama wasaidizi wa Mheshimiwa Rais, we will make sure we do it. Narudia tena, we were ready just like yesterday. Asante sana Mheshimiwa Januari, na wapongeza sana. Tuendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. She is there, ana maono, na sisi maono yake tuhakikisha kwamba tunayahuisha, tunahakikisha anayaona na yanaendelea. For only 1 year and a half, things have been done which nobody could ever done. Nobody could ever think kwamba mambo kama haya yatafanyika. Leo yamefanyika chini ya Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu oye! Januari Makamba oye! Na nishati safi oye! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Sofia Mjema, anaongea like she was born ready for this conversation. So tunamshukuru sana kwa hilo. Na sasa nafikiri tuna muda, Austin, tuna muda wa question and answers? Mheshimiwa, tuna muda wa maswali? Okay.
Sawa sawa. Kwa hiyo wapendwa wote hapa haya. Ni muda wa maswali na majibu. Wakina mama mnaona mlioanzisha huko. Haya, maswali mimi nitaanzia wapi? Ama nitaachia wapi? Ngoja niangalie. Tuanze hapa. Lady in blue hapa. Swali. Kama ni swali, kama unachangia ni maoni. Ni maoni. Okay, sawa, karibu sana. Dakika 2. Dakika 2 kwa muda tunaenda mbio. Naitwa Pili Amir Hussein, ni founder wa Tanzania Women's Run na Vikoba Branch. Nimefurahi sana kuwa katika mjadala huu wa leo, lakini pia ningependa kutoa maoni au kuongezea katika wamama zetu hapo waliongea kama Mama Tibaijuka. Tulikuwa tunapenda pia ushirikishwaji wa vikundi vya vikoba. Kina mama wengi sasa hivi especially Dar es Salaam hata mikoa mingine imekuwa imejihusisha sana kwenye vikundi vya vikoba. Hivyo basi wale suppliers wanaotoa hizi nishati safi kwa ajili ya kupikia wangeweza kutumia njia mbadala kupitia kina mama kwenye vikundi vya vikoba. Na pia tuweze pia kupata fursa. Naona kuna fursa nyingi nishati hii. Kwa hiyo nafasi pia zipo na tunakaribisha sana kushirikiana na wizara na sisi kama wanavikoba na wahamasishaji kina mama katika kusave na masuala mengine mbalimbali. Tunahamasisha na tunaiwakilisha pia wizara itusaidie kupaza sauti, na sisi pia tupo tutapaza sauti. Asanteni. Okay, ngoja. Unajua watu wa nyuma hawajapata nafasi ya kuuliza maswali. Kwa hiyo naomba tupeleke mic pale nyuma. Kuna mama amenyosha mkono. Yes. Hapo nyuma. Karibu sana. Ni swali ama ni mada? Maoni tu. Okay, sawa. Kwa jina naitwa mwalimu mstaafu Mwalimu Neema Kabale, ni CEO wa Tanzania Women Teachers Association. Kwanza kabisa nishukuru watoa mada wote, lakini pia shukrani ziende kwa dada zangu hapo mbele kwa kugusa kwa undani masuala ya wanawake. Nina ushauri kidogo tu kwa Mheshimiwa Waziri kwamba mjadala wote sehemu nyingi nimesikia umekita sana katika kutoa elimu. Elimu ina madaraja yake. Wengine walichangia sana kwamba kwenye shule, na shule ndio sosi kubwa ya taifa hili. Kwa hiyo sisi kama taasisi ya walimu wanawake Tanzania, Mheshimiwa Waziri na timu yako, sisi tuko tayari kushiriki katika kuandaa training manual kwa ajili ya wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Tunafahamu kwamba elimu ambayo itakayoandaliwa itakuwa inagusa makundi. Kwa hiyo tukianzia katika shule za msingi, sekondari na makundi mengine katika jamii, kina mama lishe, bodaboda, lazima mitaala yao iendane na harakati zao na mazingira yao. Kwa hiyo sisi Mheshimiwa Januari tuko tayari. Asante. Asante sana, asante. Naomba mic hapa. Kuna mikono mitatu kwa sasa sijui upo. Chukua mic hapo. Whoever will take it here. Ni mada ni swali? Maoni. Ni maoni? Okay, sawa. Shukran. Kwa jina naitwa Yasini Hamisi. Kwanza kabisa ni ishukuru Wizara na Madini, hususan kwa Mheshimiwa Waziri Januari Makamba. Najua serikali ina nia njema kabisa kuweza kuisaidia jamii, hususan kutatua changamoto zinazotokana na athari, kutatua changamoto zinazotokana na matumizi ya mkaa na kuni. Lakini je, tukumbuke huu mjadala ni wa kitaifa na sisi ni mabalozi tu hapa, tunawakilisha Watanzania wengine huko. Mimi swala langu kwamba je, huko vijijini huko wanaelewa nini kuhusu matumizi ya gesi? Tunaozungumzia mitungi nafikiri tunabezi sana kwa sisi ambao tuko mjini. Watu walioko vijijini kule interior ndani kule, je, wanaelewa nini? Hoja yangu ni kwamba elimu ifike kule vijijini.
tuna maafisa maendeleo wa kila kata. Mheshimiwa Waziri akahakikishe kwamba wale maafisa maendeleo watoe elimu kule kuhusu athari zitokanazo na matumizi ya mkaa pamoja na kuni, lakini vile athari za mazingira. Kwa sababu lakini vile niseme tunazungumzia sana gesi hapa, lakini kuna matumizi mbadala kama biogas ambaye vijijini kule wanafuga ng'ombe, lakini mabaki ya gesi kule wakaachana na zile nishati ya kuni na mkaa. Lakini dakika 3 hizo. Naomba wrap up. Sasa sijui makofi ni aendelee au okay. Sawa, naomba sasa nimuite Mheshimiwa Subira Mgalo, ni mbunge. Mheshimiwa Subira Mgalo ana maoni, alafu ujiandae Mariam Ditopile kwa niaba ya wabunge. Nimeambiwa kwamba unataka kusema kitu kwa niaba ya wabunge. Asante. On the interest of time, unless nipate ruksa kutoka kwa mwenye unanipa ruksa kuendelea mpaka nitakapoendelea. Haya. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi. Kama ambavyo umenitambulisha, mimi ni mbunge. Tunawashukuru sana mama zetu hapo, viongozi wetu wastaafu, kwa namna ambavyo wamewasilisha mada hizi vizuri, lakini kipekee tumpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Nishati. Jambo hili kwa lugha ya kisasa tunasema ameupiga mwingi sana, na tunamshukuru sana pia Mheshimiwa Rais kwa commitment zake. Nimesimama kwa ajili ya kutoa tu utashi wa kisiasa. Kwa kweli, kwanza kwa safari hii tuna bunge ambalo litajadili muongozo wa kuandaa mpango wa maendeleo wa mwaka 2023-2024. Napenda kumwahidi Mheshimiwa Makamba, sisi kama wabunge wanawake, moja kila tunavyokaa tutachangia swala la nishati safi ya kupikia. Lakini la pili, kama wabunge wanawake, mmezungumza vizuri viongozi wetu kwamba sisi tunaanza leo kuifanya hii kazi, na nafasi tunayo, nia tunayo, dhamira tunayo, na kwa kuwa tunatoka katika maeneo ya mikoa na wengine mikoa iliyoathirika zaidi, mkoa wa Pwani, mkoa wa Morogoro na mikoa mingine, na kwa kuwa tunaishi na jamii hiyo, tunawaona mama zetu, tunawaona baba zetu wakitafuta kuni, sisi tunatoka hapa kwanza kwenda kufanya elimu kwa wanawake kwenye makundi mbalimbali. Jana alisema waziri wa maendeleo ya jamii hapa, jinsia na makundi maalum, tunayo mabaraza ya uwezeshaji. Mheshimiwa Rais ameshatoa mwongozo na ameundwa vizuri katika mikoa mbalimbali, na ina wanawake wengi, na baraza lipo mpaka ngazi ya vitongoji. Na kwa kuwa mmeona hata sensa ya mwaka huu tulivyofanya uhamasishaji, naomba niwaahidi washiriki wa mjadala huu wa kitaifa ambao kwa mara ya kwanza tuko tayari, na tutaanza kupima maazimio ya leo muda si mrefu kuanzia mwakani na kuendelea, kwa sababu tutaenda sambamba na namna ambavyo dhamira ya serikali imeonekana. Mheshimiwa Rais amesema fedha itatengwa mwaka ujao wa fedha, kikosi kazi ametoa maelekezo ya kuunda kikosi kazi, lakini tunaenda kuongeza ajenda ya ziada kwamba tutafanya hamasa ya nishati safi ya kupikia, mazingira ambayo tumeona ambayo inatokana nayo inasababisha uharibifu wa mazingira. Tutakwenda na ajenda hizo mbili pamoja na lishe, yote kuhakikisha mwanamke wa Kitanzania anaondokana na vikwazo mbalimbali ambavyo vile vya kijamii serikali yetu inafanya vizuri, inaendelea kutatua. Asanteni sana, tunashukuru sana kwa mwaliko katika mjadala huu wa kitaifa, na tupo tayari kwa kazi. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa, asante sana mheshimiwa mbunge. Yaani mikono iliyokuwa juu, yani sitaki lawama kwa kweli, maana sijui ni mumpe nani. Twende upande huu. Mike, upande huu ni alafu pia nilikuwa na mheshimiwa Mariam Ditopile. Kwani nani ndio mbunge? Naweza kuendelea? Mike, au sawa, endelea sawa. Niwapongeze kiwote
wa mjadala huu tangu jana, lakini pongezi za kipekee ziende kwa Mheshimiwa Waziri. Hotuba ya bajeti ya Wizara ya Nishati, bajeti ya mwaka huu 22-23, nilisema kauli moja kwamba Januari ni kiongozi mwenye maono, lakini pia kwa uzoefu nilionao juu yake ni kwamba ni Msambaa mwenye sifa ya Wasukuma ya Wanyamwezi, kwamba Msambaa pekee ambaye akitwishwa mizigo mizito inafika. Kwa hiyo na imani mzigo huu ataufikisha salama tu. Sasa kazi ya bunge ni kupitisha bajeti, lakini pia bunge ina kazi ya kuishauri na kuisimamia serikali. Kwa hiyo haya yote yanayotendeka, maana nataka kidogo ni wachangia mada mama zangu niliweke sawa kwamba ushiriki wa wabunge hususan wanawake kwenye hii hoja. Sasa Mheshimiwa Januari alionekana kwenye ziara yake aliyoifanya baadhi ya mikoa akigawa mitungi ya gesi. Watu walihoji ametoa wapi hiyo mitungi na nini na nini, lakini ni mpango ambao yeye kupitia wizara yake alileta kwenye budget ya mwaka huu, na sisi kama bunge ndio tulioipitisha. Lakini mimi nina bahati ni mjumbe kwenye kamati ya nishati na madini. Kwa hiyo masuala haya ya nishati safi yanajadiliwa sana katika bajeti zetu, kwa sababu na sisi ndio tunapitisha sheria, lakini haikuwahi kupata heading ya namna hii, haijawahi kupata msukumo mkubwa wa namna hii. Hata Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan jana kwenye hotuba yake anasema kuna miongozo, wakati yeye makamu wa rais ambaye alikuwa anasimamia wizara ya mazingira, na bahati nzuri Mheshimiwa Januari ndio alikuwa waziri wake. Kuna maelekezo kuhusu upatikanaji wa nishati safi aliutoa yeye kama makamu wa rais kwa waziri wake, lakini kwa bahati mbaya Mheshimiwa waziri hakupata muda mrefu pale, akawa backbencher mwenzetu, ila sasa amemrudisha kwenye wizara ambayo bado wanaweza kutimiza yale maono ya Mheshimiwa Rais ambayo alikuwa nayo wakati makamo wa rais. Kwa hiyo viongozi sisi kama wabunge chini ya spika wetu Tulia Ackson tangu alivyokuwa naibu, Mheshimiwa Rais wetu tangu alivyokuwa makamu wa rais, hii hoja ilikuwepo, lakini mara nyingi mijadala yake ilikuwa ikijikita kwenye gender based violence, kwamba watoto wetu wananyanyasika huko wa kike wakati wanafuata kuni, au kwenye masuala ya kimazingira. Kwa hiyo tuipongeze sana serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Samia, lakini chini ya waziri Makamba, kwamba sasa hili swala linaenda kutuunganisha Watanzania wote. Linakuwa sio swala la bunge wala la wananchi, ni la kwetu wote. Nimalizie tu, wabunge wengi sisi huko majimboni kwetu wanawake tunagawa sana mitungi ya gesi. Hata mimi leo nashukuru, jana Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo ya kupeleka kwenye institutions. Mimi kama mbunge wa Dodoma tayari nilikuwa nimeelekeza kupeleka mfumo wa gesi kwenye sekondari ya Kondoa Girls. Kwa hiyo na mimi namuunganishia hapa Mheshimiwa Waziri kwamba nitakuja na hiyo hoja na utanisaidia sana. Asante sana kwa hoja yako. Okay. Sijui kama mnataka kureact panelists wangu, lakini in the interest of time tuna maswali mengi, kuna mikono mingi. Naomba tu nimuite Shelley Raymond. Okay. Shelley Raymond. Lakini wapendwa, dakika 2 mikono yote iweze kupata nafasi angalau kutoa mada. Okay. Nakushukuru sana Rebangira, na washukuru sana waheshimiwa waliokaa mbele, akianzia Rais wa Afrika mstaafu Mama Gertrude Mongella, Mheshimiwa Zakia Megji,
Profesa Tibaijuka, menta wangu, na washukuru wote mlio hapa, kwa sababu kwa kweli Mungu alipenda hii siku iwe yetu ya kuni. Wengine mtaona tumevaa vilemba, si ajabu tulibeba kuni mpaka nywele zikanyonyoka. Nimesimama kushukuru sana na kumshukuru zaidi sana Rais Samia Suluhu Hassan, kushukuru sana kwa Wizara ya Nishati, namshukuru sana Makamba, lakini kuishukuru sana REA. Walitupa semina bungeni na jambo hili lilianza. Nimesimama kusema nini? Wametueleza dada zetu hapo, mimi nitawaita dada zangu, kwamba sasa tuende mbele. Ukiendesha gari ukiangalia side mirror utagonga. Angalia sasa windscreen. Tunatoka sasa, sirudi huko nyuma. Natoka nikisemaje? Natoka nikisema zile zawadi za harusi za jiko la gesi kama tulivyoanza kutoa mitungi ya Orix huko nyuma kwenye kitchen party iendelee. Lakini CSR, corporate social responsibility, tunaomba kina mama tufikiriwe. Leo ingekuwa tunazungumzia mambo ya Simba au CSR wangekimbilia huko. Kwa nini wasitukimbilie sisi wanawake? Kwa nini sasa kwenye CSR sisi tusipewe kipaumbele? Mimi nawaomba sana wote au kwenye organizations sasa hivi tupewe fungu, kama watapeleka kwenye Yanga na wanawake, na sisi tupewe share yetu ya kwenye mitungi ya gesi. Lakini nishukuru sana, na nasema tena Orix kwa sababu ndio ilianza, hizi nyingine zimekuja baadaye, waendelee kutufikiria tunaenda. Wamezungumza hapo walipoletwa mbele asubuhi mambo ya kodi, VAT na hakuna serikali, hakuna shirika linalotaka kufanya hasara. Fikiriwa amenifanyia roho mbaya, lakini malizie tu kwa kujitambulisha. Kwa jina naitwa Shelley Raymond, ni mwenyekiti wa wabunge wanawake Tanzania. Hii ajenda ni yetu, tunaibeba, na dada zangu wameshasema pale wataikuta mitungi. Nyie vijana mliokaa hapa, kuna mmoja akasimama akasema vipi? Mimi nasikitika, hao watoto au wajukuu zangu wanakunywa chai zilizochemshwa kwenye gesi zinazonukia vizuri huku da. Wanakuja kijiji zinanuka mochi, hawataki. Kulikuweko jiko la mafiga matatu kama ilivyoanzia kwenye walifikicha, moto ukatoka. Lakini hata Denmark wana open museum, unalikuta lile jiko. Sisi tukaja la Mchina, tukaenda stove. Sasa inashindikana nini? Nyie vijana wazuri kama nyie hamwezi kuwapelekea mama zenu mtungi wa gesi? Naomba kuwasilisha. Asante sana, asante sana, asante sana. Naomba hapa katikati pink shirt. Sijui ni shati jekundu ama la pink? Okay. It is endelea, ni sawa tu, it's sawa. Samahani Mheshimiwa, asante sana kwa kunipa hii nafasi. Mimi kwanza nishukuru waziri wetu kwa ajili ya kutuletea hii program itakayosaidia kuwakomoa wakina mama wanaopika chakula kwa kutumia nishati chafu. Lakini pia niendelee kuomba kwamba jamani, sisi tunaoathirika ni watu wazima. Halo? Mheshimiwa Waziri, tunakuomba, wazee ndio wanaoathirika zaidi, na mimi ni mmoja wapo ambaye ninafanya kazi za kuhudumia wazee na vijana. Tutaomba tuwe kwa pamoja kushirikiana kwenda kufanya advocacy ya kuhakikisha vijana wasije wakaue wakina mama wazee na kina baba kwa sababu ya macho yao yamekuwa mekundu, hasa wakina mama ambao ndio wanaingia zaidi jikoni. Kwa maana hiyo, ili waweze kupata uelewa kwa nini macho ya kina mama yanakuwa mekundu, tutaomba kushirikiana na kazi hiyo. Asante Mheshimiwa. Asante sana, asante sana. Naomba unisaidie wewe kuchagua mtu, Austin. Okay. Thank you. Naomba Mheshimiwa Waziri, look at the hands. Hata sijui nifanye nini. Unayo mic? Mimi niko na mic. Nani ana mic? Kama una mic shika. Thank you. Okay, thank you. Kwa jina naitwa Moffat Mapunda.
Kwa jina naitwa Moffat Mapunda, natokea taasisi inaitwa Yoed Foundation, Youth and Women Development. Nashukuru Mungu kwa harakati zote tulizofanya, mjadala umeenda vizuri. Mimi naamini kwamba haina haja ya kucompete, tunahitaji kucooperate. Hapa mimi naona kuna mwingine anatamani nishati yake ndio ifanye vizuri, sijui nishati ya nani isifanye vizuri, kwa sababu kuna nishati zishaonekana zimeanza, kama LPG tayari imeshaanza kutumika, ipo tayari kwa watu. Cha msingi ni kuboresha tu mfumo wa LPG tuutumie uweze kusaidia watu. Lakini naona hapa tunajadili kuhusu kupeleka mitungi na kuwasaidia kina mama. But hatutaweza tu kuwasaidia kwa kuwapelekea mitungi. Kuna matatizo bado tutakuwa tumeyaacha. Kuna very lot women kule wameumia na hii gesi tulivyoona kwa mujibu wa documentary aliyoonyesha Mheshimiwa Waziri hapa. Kuna kina mama bado saizi wana majeraha. Gharama za matibabu ni kubwa kule, wanazikosa kupata huduma. Bado wanamoshi hata tukiwapelekea gesi saizi. Sasa mimi niko natamani tuwe na program moja. Wakati tunapeleka mitungi ya gesi na tuna mkakati huu, lakini tuwe na program inayoitwa Heal the Dying Woman. Tuendelee kuwa na program ya kupunguza gharama za matibabu kwa wale walioathirika tayari na hizi kuni na vitu vingine. Wapo wanawake wengi kama hapa tumeona kuna kina mama mpaka mpoteza maisha kwa hii mujibu wa hii documentary. Kwa wakati tunatengeneza budget ya kuingia kwenye nishati safi, lakini tusiwaache nyuma walioumia tayari, wale kina mama mashujaa walioteseka awali. Tuwe na program rasmi ya kuwapatia matibabu yatakao nusuru na kuwasaidia tuendelee kuwa nao mama zetu wakiwa hai. Kwa sababu unaongea hivi, mimi bibi yangu ashapotea. Na alikuwa naamini, alikuwa na slogan anasema hivi, hakuna pishi tamu bila mchozi kutoka. She was dying there na fight ili si tupate pishi safi. Saizi yeye hayupo duniani, lakini naamini na kuna bibi zangu wengine pia wanaumia, hawana gharama za matibabu. What I wish hapa, kama kweli target ni kumsaidia mwanamke, let's help them katika matibabu ambao wameshaumia wakati wa kutumia hizo kuni kipindi cha nyuma. Asante sana, asante sana. It looks like labda tutahitaji siku ya 3. Mheshimiwa, ulifanya siku 2, naona hazijatosha. Tungefanya 2.5 days. Nahitaji na maswali la mwisho, na naomba wote mlionyosha mikono, naomba msinijie juu pale nje. Ni mpe ambaye alikuwa na shati lake jekundu lakini you missed your opportunity. Alafu swali la mwisho kabisa tutamuita mkuu wa mkoa wa Tabora, asante, ili yeye aweze naye kuja kutoa mchango wake, unless ninaongezewa muda, lakini kwa sasa hivi muda wangu umekwisha. Naomba utume dakika 2 tafadhali. Kwa jina naitwa Kennedy Agustino Macha. Kwanza mimi napongeza waliokuwa mbele hapo, kwa sababu nikiwaona wao naamini kwenye harakati ya ukombozi wa mwanamke akiharibiki kitu. Tukizungumzia hii nishati safi, ni kweli tunamtazama mwanamke, kwa maana mwanamume akipika analipwa. Tukiangalia hapo nje, karibia watu wengi waliokuwa wanatuhudumia sisi kwenye masuala ya chakula ni wanaume, ila wakipika nyumbani wakiambiwa wapike wanafanyaje? Wanagoma. Kwa hiyo ndio maana wengi wanaweza wakalifanya ili jambo lionekane kuwa gumu, aliyakuwa ni jambo jepesi. Twende tukafanye kama lilivyofanywa kwenye umeme, twende tukafanye liwe kama linavyotaka kwenda kufanywa kwenye Wizara ya Afya, kuhusu kila mmoja kupata nini? Kupata bima. Kwa maana swala la bima hapa tungeambiwa jamani bima bure ifanyike, leo wote tungenyosha mikono ndio. Ila kwa sababu tunaenda kuzungumzia nishati safi na kuna wengine wana uwezo, wengine hawana uwezo, lakini tukaangalie tunaenda kutengeneza taifa gani kwa sasa na kwa baadaye. Ndio maana imeambiwa, ndio maana waziri ameangalia namna gani twende tukatengeneze taifa lililo bora. Mimi naenda kuunga mkono tena kwa asilimia zote. Jambo hili linatakiwa kwenda kwa kasi sio ya kawaida. Asanteni sana. Asante sana, tukusikia jina lako, lakini nafikiri sasa ningependa kumkaribisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tabora kama yuko tayari tuweze kumconnect. Yuko tayari. Karibu Mheshimiwa. Leo
tumekuwa tukiwasikiliza, lakini tukiwa na mijadala yetu ya ndani hapa katika mkoa wetu, tukiona na sisi tutachangia vipi katika mjadala mkubwa mpana wa kitaifa. Na kikubwa tunachokisema, mapinduzi haya ya kutoka katika nishati ambayo sio rafiki kwa afya zetu na kwenda wetu Mama Samia Suluhu Hassan, sisi tunaamini haya yataweza kufanikiwa kwa ushirikishwaji mkubwa wa watumiaji wakubwa wa nishati hii ambao ni wakina mama. Na hapo naendelea kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri wetu Mheshimiwa January Makamba kwa kuwahusisha wakina mama kwa kiasi kikubwa namna hii. Lakini pia mafanikio haya tutafanikiwa kama wakina baba watakuwa nyuma. Tumeshirikiana kwa pamoja kuweza kuona kwamba sasa sote tutatoka tukiwa tunajua tunafanya nini. Lakini kipekee sisi tumesema kama mkoa wa Tabora tutaendelea kutoa elimu, lakini kuhakikisha tunasimamia sheria ambazo zipo. Kuna sheria ya mazingira ya mwaka 2004, sheria na IT, going once, going once, going once. Kwa uharibifu huo. Mimi nadhani haya yote ukichanganya na sheria ya misitu namba 14 ya mwaka 2002 ambapo inaelekeza mtu yoyote anayetaka kukata miti apate kibali kwa wenzetu wa TFS. Sheria zipo, lakini utekelezaji wake haupo, na sisi ambao tunasimamia mikoa yetu na kupitia wakuu wa wilaya, wenye viti wa halmashauri, wakurugenzi, tutahakikisha tunasimamia sheria hiyo. Lakini kuna sheria za usimamizi wa wanyamapori, na kwenyewe uko sheria hiyo namba ya mwaka 2009, na yenyewe inaelekeza mambo ambayo hatutakiwi kuyafanya katika maeneo ya misitu, hasa kuchukua kuni na vitu vingine. Tuna sheria ya nishati yenyewe, lakini sheria ya usimamizi wa ardhi. Sheria zote hizi 5 zina vipengele za adhabu, vifungo na mambo ambayo atayapata mtu ambaye atavunja sheria hizi. Sisi tutahakikisha tunasimamia. Lakini katika sekta hii na sisi wakina mama kama viongozi tutaendelea kuwa machampion, na tunashukuru kama mfano sisi hapa Tabora tunaye mbunge wetu wa viti maalum Mheshimiwa Munde. Yeye aligawa mitungi 121 kwa wakina mama wa Tabora. Kwa hivyo tukiendelea, viongozi wabunge wote wakiamua kufanya kama alivyofanya Munde, wakagawa mitungi hiyo, mitungi 121, sio michache, kwa sababu kwanza unaenda kubadilisha tabia za watu kwamba tunaweza kuanza kutumia mitungi. Lakini pia tumekuwa na desturi ya kugawa mikopo ya bodaboda, na hapa nashukuru niko na mwenyekiti wa bodaboda, lakini pia na mwenyekiti waendesha pikipiki. Tumesema sasa hivi na wenyewe wamesema, hebu tuanzisheni mikopo ya kukopesheni hii mitungi na gesi, majiko ya gesi, tuweze tukabadilisha tabia zetu. Kwa hivyo katika halmashauri zetu tutaendelea kufanya hivyo ili kuhakikisha kwamba tunabadilisha. Lakini sekta yenyewe ya nishati, hasa ya kupikia, ni sekta ambayo teknolojia yake inasimamiwa na wanaume. Lakini hapa Tabora tunaye mwanamama ambaye ana kampuni na yeye mwenyewe ni mtaalamu wa kutengeneza biogas. Lakini cha ajabu anakwenda Tanga na maeneo mengine kwenda kutengeneza hiyo biogas, kuwatengenezea wakina mama na kuwajengea majiko ya biogas. Tumesema tutatumia fursa hii kuona jinsi gani tutaweza kumshirikisha kwenda katika maeneo yetu ya vijijini, aendelee kutoa teknolojia hii. Na nadhani wizara na Mheshimiwa January ni msikivu sana na ana mapenzi makubwa kwa kina mama, atatusaidia ili huyu mama aweze kusaidiwa, akasaidia wakina mama walioko vijijini kupeleka ile teknolojia yake, na tukaweza pia kuwa na manufaa makubwa. Lakini kipekee mimi naendelea kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa hichi alichokuja nacho
ambacho kwa hakika ni mjadala na ni jambo ambalo litaenda kubadilisha hali na taswira iliyopo. Kama nilivyosema jana, hatuna njia zaidi ya kuwa wakali, lakini kuendelea kutoa elimu. Jana tulitoa majiko ya gesi ya kupikia na tukatoa elimu, kwa sababu pia kutoa gesi ni jambo moja na elimu ya matumizi. Wakina mama watu wazima sana, wazee tuliwapa mitungi hiyo, lakini pia vijana wadogo tuliwapa mitungi na makundi ya wale makundi maalum. Jana tulipata platform ya kutoa elimu, jinsi ya kuwasha, jinsi ya kuunganisha, jinsi ya kuwa na uhakika, na tulikuwa pia na kamanda wetu wa zimamoto na jeshi la uokozi ambaye pia aliweza kuonyesha madhara ambayo yanaweza kutokea. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa kutuunganisha sisi wa mikoa, na tutaendelea kusimamia ajenda hii. Itakuwa ni ajenda ya kudumu, tukiangalia mikakati ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, ambapo tunataka kwenda kuelekea matumizi ya gesi kwa 80 mpaka 90. Nashukuru sana. Asante sana Tabora kwa mchango wako. Honorable Minister, Mheshimiwa Waziri, naona awareness campaign yako ndio hiyo ishaanza. Imeshaanza mikoani, imeshaanza Shinyanga, imeshaanza Tabora, imeshaanza Liswaanza, sasa Dar na sisi tuanze. Tumesema tumekubali, tumesema tuko pamoja. It has started, so there's no turning back now. Asante sana, nafikiri tumefikia mwisho wa mada yetu hii. Tumechukua muda kidogo kwa ambao hawakupata nafasi ya kuuliza maswali. Naomba tusameane, lakini I'm sure tutapata fursa nyingine. Kwa panelists wetu, Mama Anatibaijuka, Mama Zakia Meji, Mama Gertrude Mongela, asanteni sana sana sana. Mmetupa mchango mwingi siku nyuma na leo pia mmetupa mchango mwingine. For that we're eternally grateful. Asanteni sana. Jamani, tuwapigie makofi ya kina mama. Asante. Viongozi wetu, okay, anataka picha. Naomba makofi ya nguvu kwa wanawake wenye ushawishi walioongozwa na mwanadada mwenye ushawishi. Makofi mengi, naomba makofi mengi kwao. Tunaelekea kwenye tamati na tutatumia hizi dakika chache zilizobaki kuhitimisha mjadala wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia. Kwa sababu bado tulikuwa tuna mengi ya kuongea. Muda haujawa rafiki, hatuwezi kuwepo hapa siku ya 3, lakini tunaweza kuendelea kupokea maoni yetu. Bahati nzuri au bahati mbaya, tutapokea maoni kwa watu wenye Twitter pamoja na Instagram peke yao kupitia hashtag nitakayoisema sasa hivi. Kwa ukiandika ujumbe wako alafu ukaweka hashtag, itaenda moja kwa moja kwenye page ya wizara. Maoni yako, maswali yako, ushauri wako, mapendekezo yako yatasomwa hapo na yataweza, kama wataweza kujibu basi watatujibu. Lakini hashtag kwa ajili ya mkutano wetu ni neno moja, nishati safi ya kupikia. Neno moja. Hashtag nishati safi ya kupikia. Kwa wale tunaotumia Twitter au kwa wale tunaotumia Instagram, utaandika ujumbe wako, utaweka kwenye hashtag nishati safi ya kupikia, utaenda moja kwa moja kwenye pages za wizara na wataweza basi kupokea, kufanyia kazi. Lakini kwa wale ambao wanaandika ripoti ya mkutano huu, wataweza kuiweka katika mjumuisho wa yatokanayo. Nitasoma kwa haraka sana
yale ambayo tumejadili kwa siku ya leo kabla ya kumuita Mheshimiwa Waziri aweze kutuongoza kwenye zoezi la kufunga. Yatokanayo na siku ya leo: transition to clean cooking technologies create employment to the youth, kwamba kuelekea kwenye teknolojia za nishati safi kutajenga ajira kwa vijana. Lakini jambo jingine ambalo limejitokeza leo ni kwamba kuna haja ya kuweka kwa pamoja sera zinazohusiana na nishati safi za kupikia. Lakini pia hoja ambayo imejitokeza leo kwa wingi ni kwamba kuna haja ya kuwa na mawasiliano katika sekta, lakini pamoja na wadau kwenye masuala mazima ya nishati safi za kupikia, ujengwe uwanda wa watu kuendelea kujadili masuala haya. Lakini pia kuna haja ya kuwa mkakati uliokuwa na malengo na indicators, na uwe unatazamwa mara kwa mara kuhakikisha kwamba tuko kwenye reli, hatujatoka kwenye reli. Lakini kuna haja ya kushirikisha sekta binafsi kwenye kutunga sera. Ya 6, zoezi la kwenda kwenye nishati safi ya kupikia ni la muda mrefu, kwa hiyo tuwe na uwiano sawa sawa wa huku tunapotoka na huku tunapotaka kwenda. Lakini pia kuna haja ya kuwa na database ya wadau wote ambao wako kwenye nishati safi ya kupikia, wafahamike ni akina nani, wanatoka wapi, wanafanya shughuli gani, ili waweze kubadilishana uzoefu. Lakini pia kuna haja ya kubadilisha mitazamo pamoja na taswira zetu, hususan kwenye masuala ya mila, tamaduni na desturi ambazo tumezizoea, ili kuweza kubadilisha tabia zetu. Lakini jingine ambayo tumelijadili leo ni kwamba ubunifu unatakiwa uzingatie hali za watu. Ubunifu unatakiwa uzingatie hali za watu. Lakini pia tuliojadili leo lilojitokeza sana ni pamoja na kwamba jamii nzima inatakiwa ihusishwe kuelekea kwenye nishati safi ya kupikia. 2 za mwisho ya 11, tunapoelekea kwenye nishati safi za kupikia, tujaribu kuangalia fursa zinazoweza kutolewa kwa akina mama ili waweze kumiliki teknolojia za nishati safi za kupikia. Kina mama wana nafasi kubwa, wana wigo mkubwa, lakini pia wapo wengi na ni jeshi kubwa. Na ya mwisho katika yale ambayo yamejitokeza leo, kuna haja ya kuhakikisha kwamba watu wanapatiwa elimu ya kutosha juu ya matumizi na teknolojia za nishati safi ya kupikia. Haya ndio mambo yaliyojitokeza leo kwa wingi. Nimetaja #nishati safi ya kupikia. Tuendelee kujadiliana kule, tuendelee kupeleka maoni yetu kule. Lakini mwisho, baada ya tangazo hili sitazungumza tena. Tuna QR code. Tuna QR code. Hii ni tofauti na ile ya jana. Hii ya leo ni kwa ajili ya kupata maoni yetu ya hizi siku 2, mkutano wetu umeendaje, tuboreshe wapi. Kwa hiyo naomba wote tushiriki, kwa sababu hii safari ndiyo tumeanza. Kwa hayo machache, naomba niwashukuru wote kwa ushiriki wenu mzuri sana, na nichukue nafasi hii basi kumkaribisha Mheshimiwa Waziri wetu wa Nishati January Makamba ili aje kutuhitimishia mjadala huu wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia. Naomba makofi mengi kwake, makofi mengi kwake. Mheshimiwa, karibu sana. Nasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi natoa shukrani zangu kwenu nyote kwa kuwepo mpaka muda huu, saa ya mwisho kabisa ya kufunga mjadala wetu huu. Sasa hatutakuwa na hotuba yoyote, bali tutakuwa na mambo kadhaa ambayo ni kama muhtasari au ripoti ya muda mfupi ya matokeo ya mkutano huu. Kwa kifupi,
ni kwamba tumefanikiwa sana. Tumefanikiwa sana yale malengo, actually tumefanikiwa zaidi ya tulivyotarajia. Kwa sababu wakati tunatoa mialiko na wakati nawaalika kwa mfano mama zangu hapa, Mama Mongela, Matibaijuka, Mama Megji, Speaker Makinda, nasema hivi watakuja kweli? Baki watu wakiwa mama zako wanaweza watawasije na hamna tatizo. Kwa hiyo lakini kwa mshangao wakakubali wote. Tena kwa urahisi. Kwaona hapa kuna dalili nzuri. Na wakati tukapanga shughuli ya kisasa kabisa, niambia timu yangu kama mkutano uwe katika viwango ili kutoa uzito wa jambo lenyewe, uwe wa viwango vya kimataifa kwa maana ya mada, utaratibu, ratiba, kila kitu. Sasa wasiwasi, je, watu watakuja? Kwa sababu hili jambo gumu, halieleweki, na tulijaribu kufanya kidogo kabla ya mkutano huu mwezi wa 6 wakati nafanya ziara, kukatokea maneno hivi. Sasa je, watakuja watu? Tukasema tuweke mfumo wa registration, alafu tupime. Kama baada ya siku 2-3 tukiona siku ya kwanza watu 6, siku ya pili watu 8, tuseme bwana hii kitu samahani sana, labda mwakani. Lakini tulivyoweka mfumo wa kujisajili na tukaenda kwenye vyombo vya habari na kuelezea nini tunataka kufanya, na tukapata moyo na msukumo wa Mheshimiwa Rais, tukatoka kwa nguvu. Siku ya kwanza tukapata watu zaidi ya 100. Siku ya pili nilivyoenda kufanya media tour, kuna siku tukapata watu 347 siku moja wajiandikisha, siku ya pili 200. Zilipofika siku ya 5 tukaogopa sasa tufunge registration, kwa sababu watu wamezidi uwezo wa ukumbi wenyewe. Kwa hiyo tukabaini kwamba hili jambo kumbe linawagusa na linawavuta Watanzania. Ni kwamba walikuwa wanatafuta tu mahala na jukwaa na fursa ya kutoa mawazo yao na mchango wao kuhusu hili jambo. Kwa hiyo hamasa ambayo mmeitoa ninyi kwa kuja, ninyi mnadhani mnatupongeza sisi kwa kuandaa na nini, lakini sisi tunawashukuru kweli nyie kwa sababu mmetuhamasisha na mmetuinspire sana kufanya hiki kitu. Kwa sababu kungekuwa hakuna interest tungeona tumefeli. Kwa hiyo ujio wenu umetutia nguvu sana. Umetutia nguvu na ukafanya maandalizi yetu sasa tuyafanye kwa confidence, tukiwa na imani kwamba tutakuwa na mjadala mzuri. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuja, na sio kuja tu, kwa kushiriki kwa kina. Tumepata kumbi zimejaa na tumechukua kumbi za ziada vile. Na watu wamekaa wakati wote. Si kawaida mkutano wa siku 2 mpaka saa hii ya kufunga saa 11 bado watu wapo. Huwa si tunajuana mikutano yetu. Mikutano yetu kwa kawaida ambayo hasa Mheshimiwa Rais anahudhuria, mkutano unaisha pale rais anapoondoka. Uwe ni wa siku 1 au ni wa siku 2. Mheshimiwa Rais akishaondoka basi asilimia kama 60 hivi ya wahudhuriaji wanaondoka. Lakini huu mkutano umekuwa tofauti. Mpaka sasa watu mpo. Na labda tu niwaambie mama zangu siri moja, ni kwamba tulikuwa na wasiwasi sana na interest ya watu mpaka siku ya mwisho. Kwa hili jopo hili la wamama wazito tukaliweka muda huu, kwa matumaini kwamba litawabakisha watu, na nashukuru mmewabakisha watu. Kwa sababu lingekuwa jopo jingine hivi jepesi sina hakika sana. Kwa hiyo nawashukuru sana. Kwa hiyo tumepata hamasa kubwa sana, na tunaondoka kwa nguvu pia
kwa sababu Mheshimiwa Rais naye kwanza ujio wake, lakini na maneno yake yametupa hamasa pia kubwa sana sana. Kama kulikuwa na shaka hivi fulani hivi kuhusu support ya kisiasa, basi jana imeondoka kabisa. Manake rais ni kiongozi wa serikali, lakini ni mkuu wa nchi, na amezungumza kama kiongozi wa serikali lakini mkuu wa nchi vile vile. Na jambo akilitaka mkuu wa nchi, sisi ni maafisa, kazi yetu ni kutekeleza. Na serikali yoyote inapata heshima duniani inapotekeleza yale yanayosemwa, yanayoelekezwa, yanayotakiwa na wakubwa wa nchi. La sivyo hakuna serikali na hakuna nchi kama kiongozi wa nchi anataka jambo na halitokei. Naomba nirudie. Hakuna nchi wala hakuna serikali kama kiongozi wa nchi na mkuu wa nchi na kiongozi wa serikali anataka jambo litokee alafu halitokei. Kwa hiyo kipimo chetu sisi sasa cha uadilifu, utii kwa serikali na kwa kiongozi wetu ni kufanya hili ambalo yeye anataka lifanyike. Sasa uzuri, hatukuagizwa sisi peke yetu, Wizara ya Nishati. Tumeagizwa serikali nzima. Na nashukuru kwamba Mheshimiwa Rais kwa hekima yake, na mimi nilikuwa naogopa sana, kwa sababu kwenye serikali humu kuna ofisi zina coordination mandate na kuna ofisi hazina. Kwa mfano hapa uratibu, manake Ikulu, maana kula kuna utumishi na ni ofisi kuu yenye ina convening power na ina coordination functions. Ofisi ya Waziri Mkuu ina uratibu wa sera na ina convening power. Ofisi ya Makamu wa Rais ina uratibu wa mazingira na muungano na ina convening power. Hazina ina convening power. Sina hakika uratibu, convening power kwa sababu ya mfuko. Mkiitwa hazina lazima muende. Kwa hiyo wengine wote sisi ukitaka kuwaita wenzako ni struggle, sio? Wewe ni ya line ministry, unasemaje? Unataka nini? Niko busy. Kwa hiyo tukawa tunaogopa kwamba tukipewa sisi tuta struggle kuwaita wenzetu kwa sababu ni mtambuka sana. Lakini tumeshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hekima yake akisema mwenyekiti awe waziri mkuu. Kwa sababu gani? Ni rahisi convene, kutuita, na ni rahisi kuratibu. Lakini kama alivyosema, sisi tupo, tutashiriki kwenye uratibu na tutaongozwa na waziri mkuu. Na kwa hili jambo limetoka kwa rais, linasimamiwa na waziri mkuu, linaratibiwa na sisi. Kwa lipo kwenye mikono salama kabisa. Kwa hiyo tunashukuru kwa mwongozo uliotoka jana. Sasa wakati tunaanza jambo hili tulikuwa na malengo ambayo tuliyataja jana, na mtayaona kwenye kitabu kile, na sisi nadhani tumefanikiwa. Tumefanikiwa kwenye mambo kadhaa. Kwanza tumetafakari kwa pamoja na kupata uelewa mkubwa zaidi miongoni mwetu kuhusu hali halisi ya nishati ya kupikia hapa nchini. Kuna watu wengi walikuwa hawaelewi. Ngoja nisimame. Jana wakati tunakuja hapa nilielekeza tufanye survey. Tuliweka hapa QR code. Tukasema scan form itakuja, mkajaza form baadhi yenu, si ndio? Si mlipiga kura jana, mlipata form ya kujaza? Sasa haya ndio matokeo. Walishiriki watu kama 500 hivi na zaidi, 600. Sasa haya ndio matokeo ya mkutano wa jana. Amini usiamini, walioshiriki mkutano huu wengi ni wanaume kuliko wanawake. 61%. Pili, umri wa wastani wa washiriki ni miaka 34. Kwa mkutano huu umehudhuriwa na vijana wengi sana. Na
naweza kutumia. Nimerudi nyuma badala mbele. Na washiriki, kwa walioshiriki wale 400, mtaona private sector ndio walioongoza. Development partners walikuwa wengi, serikalini na general public na kwa ujumla. Ndiko wanakotokea. Wangapi walikuwa wanajishughulisha na clean cooking walioshiriki? Ni 4 kati ya watu 10 walioshiriki kwenye mkutano huu walikuwa wanajishughulisha na hili eneo. Kwa utabaini 60% ya washiriki wa huu mkutano walikuwa hawashughuliki kabisa na hili jambo. Na kwetu ni vizuri kwa sababu ndio tulikuwa tunawatafuta. Tulikuwa tunatafuta watu ambao hawashiriki. Watu 4 kati ya 10 tu ndio walikuwa wamekuja kwa sababu wako kwenye ile eneo. Na walikuwa hawana namna, lazima waje. Kwa mkutano huu sisi tunashukuru umeattract interest ya watu ambao hawakuwa kwenye jambo hili. Na hao ndio tunawataka sisi wajishughulishe zaidi. Na mategemeo yao yalikuwa nini? Asilimia kubwa, asilimia 65 walikuwa wanataka kuelewa kwa ujumla, kupata uelewa wa pamoja kuhusu hali ya mapiga nchini. Yaani wengi walikuja kwa sababu walikuwa curious, kutaka kujua hali ikoje na kadhalika na kadhalika. Awareness of the topic. Je, unafahamu lengo la serikali la miaka 10 kuhusu nishati? Asilimia 64 walikuwa hawana uelewa wowote kuhusu mipango ya serikali kuhusu jambo hili. Kwa tunashukuru kwamba wengi waliohudhuria walikuwa wana awareness ya chini sana. Na tulivyouliza mnadhani kuna matatizo gani? Asilimia kubwa walikuwa wanasema ukosefu wa mipango, national roadmap, asilimia 20. Nyingine lack of adequate supply side solution, nyingine finance. Kwa utaona kwa sehemu kubwa watu walikuwa nadhani hayo ndo mambo makubwa yanayozuia kuelekea kwenye nishati safi, vikwazo vya kuelekea kwenye nishati safi ya kupikia. Haya ni mambo mengine. Je, kuna ugumu gani kiasi cha kutambua washirika kwenye jambo hili? Wengi walikuwa wanasema kuna ugumu. Kwa hiyo ilikuwa ni survey ya chapchapu tu jana ili tupe picha ya aina washiriki. Kwa hiyo tumetoa survey mpya, tunaomba mshiriki afu baadaye tutazame kabla na baada. Itatusaidia. Na ndivyo tunavyotaka tufanye kazi kwa kupata picha angalau ya juu ya nini tunafanya. Kwa hiyo tumefanikiwa kwenye mkutano huu, kwanza kwa kupata uelewa pamoja, pili tumepata uzoefu kutoka nchi nyingine kama jopo liloongozwa na rafiki yetu balozi kutoka India. Tumechambua kwa kina sana na kujadili sana sera, mipango, mikakati, mambo ya ruzuku na kadhalika katika jambo hili. Na pia tumeanza na tutaendelea kutafuta muafaka au uelewa pamoja baina ya wadau kuhusu hatua mbalimbali na wajibu wa kila mmoja wetu kuhusu kule tunakotaka kwenda. Lakini kubwa zaidi tumepata maagizo mahususi ya Mheshimiwa Rais ambao ni mafanikio makubwa, kwa sababu Mheshimiwa Rais angekuja akatoa hotuba tu ya kutushukuru, kutupongeza na kututakia heri, na angekuwa ametusaidia, amekuepo, lakini hotuba yake imekuwa na maelekezo mahususi. Kwa hiyo imetupa mwongozo na mwanga kuhusu jambo hili.
Kwa hiyo kama mnafahamu, aliagiza kiundwe kikundi kazi, na kikundi kazi na kikosi kazi ni vitu viwili tofauti. Kama mtakumbuka, ni muhimu kutofautisha. Kikosi kazi ni task force. Kikundi kazi ni working group. Kwa kilichoundwa, maana task force ziko nyingi, working group huwa ziko chache. Kwa kilichoundwa jana ni a working group, sio kikosi kazi. Na sisi ahadi yetu ni kwamba kwa kweli itakuwa working group in the real sense of the word. Na kesho kazi yangu itakuwa ni kuandika dokezo kwa viongozi, kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba yalitoka haya maelekezo, mapendekezo yetu kuhusu muundo, utaratibu, mfumo, utaratibu wa kazi, washiriki wa hicho kikundi kazi kiwe hivi, mapendekezo yetu kuhusu ratiba ya kazi iwe hivi. Yaani hatulali, ngoja wiki ijayo tukae kikao, hapana. Kesho dokezo linaenda kuhusu kuanza kwa kikosi kazi hiki, ili mambo bado yawe moto moto. Na imani yangu ni kwamba tutaitwa mapema na wote mtajua mapema haraka sana kuhusu matokeo ya hili jambo. Sisi tunataka mwaka mpya ukipinduka tuwe tumeshapiga hatua kidogo. Na imani yetu ni kwamba hiyo roadmap na strategy, dira na mkakati ambao ndio utakuwa matokeo ya kikundi kazi hicho, basi itakuwa kwa namna shirikishi. Pia Mheshimiwa Rais ameelekeza jambo kubwa pia jana, kwamba kuanzishwe mfuko wa nishati safi ya kupikia hapa nchini. Sio jambo dogo. Na kiongozi wa nchi akielekeza, sisi ndio tunaenda chini sasa kuchambua. Na uchambuzi unakuja, maki kiongozi anatoa dira ya jumla, anataka mfuko. Kazi yetu sisi ni kutoa mapendekezo ya mandate, function, structure ya mfuko na financing yake. Tangu jana yale mawazo, agizo lilivyotoka, kichwani kwangu yamekuwa ni mambo manne. Functions, mandate, structure, financing ya mfuko. Je, uanzishwe kisheria? Je, uanzishwe kwa decree? Kwa sisi tutatoa mapendekezo mapema sana ya mambo yote haya, ili mambo yakienda vizuri mfuko uwe operational mapema zaidi. Na uzuri siku hizi kuna namna nyingi za kupata fedha za hizi mifuko, climate financing, bond issuance na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo imani yetu ni kwamba ile ahadi ya kwanza ya Mheshimiwa Rais aliyotoa ya kibudget itakuwa ni njia moja hapo. Lakini tukiuanzisha vizuri, ukawa na muundo mzuri, utaweza kupata manufaa makubwa sana ya fursa nyingi za fedha huko duniani, na itatusaidia sisi katika nchi. Kwa hiyo hilo pia tutalifanya haraka sana, la kueffect maelekezo ya kuanzishwa kwa mfuko. Kuna maelekezo mengine mahususi aliyetoa kuhusu taasisi zinazolisha watu 300 na zaidi, kwamba zihame sasa kutoka kwenye nishati ambayo sio safi na salama, inayochafua mazingira, inaharibu mazingira, na kwenda kwenye nishati safi na salama. Ili ni haraka, na jana ile nimemwelekeza Katibu Mkuu atafute timu ya kuorodhesha taasisi zote hapa nchini kwa kushirikiana na wizara nyingine ambazo zina zaidi ya watu 300 wanaokula. Inawezekana si kazi ndogo, kwa sababu sisi tunaamini ni za binafsi na za serikali. Kwa hiyo kama ni magereza tuyajue yote, kama ni hospitali tuzijue zote, kama ni shule za private na public tuzijue zote ziko wapi. Alafu baada ya hapo, ukiwa na lile binder sasa la taasisi zote,
ndipo ambapo unaweza kueffect hii kitu much more effectively. Na sisi tunaamini kwamba tutaweka kanuni, sheria zinaruhusu, hasa sheria ya mazingira. Kuna kifungu cha 16 cha sheria ya mazingira kinasema waziri wa mazingira ana uwezo wa kutoa maelekezo yoyote kuhusu hifadhi ya mazingira, na maelekezo hayo hayatapingwa na mtu yoyote, na yakigongana na sheria nyingine basi hayo ndio yanakuwa yana prevail. Kwa hiyo tutatumia instrument zenye nguvu kidogo kuweza kuenforce hii kitu, lakini maelekezo ya rais pia peke yake pamoja na kwamba yanatosha, lakini tutayapa haya maelekezo instrument ya kisheria zaidi. Kwa hilo tutalifanya, na watakaoweza kuhama mapema itakuwa vizuri. Sasa kwa wale ndugu zangu, hii ndio fursa ya kuenda huko, wale wanaofunga mitambo ya biogas na kadhalika. Mimi sitangoja matangazo, ingekuwa mimi leo ningeanza kuitengeneza mwenyewe hiyo orodha, kwa sababu hii ndio inatoa fursa ya ujasiriamali na biashara na ajira katika jambo hili. Lakini pia tumeelekezwa pia kwamba mjadala ushuke zaidi kwa ngazi za halmashauri. Niliongea na waziri wa TAMISEMI, atatoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kwamba kama tulivyokaa hivi, na kwenyewe kule kwenye halmashauri zote na wenyewe wakae hivi kwa kuzingatia mazingira mahususi ya kule walipo, na pia kama njia mojawapo ya kujenga awareness. Kwa hiyo litafanyika na litaongeza watu wengi kuelewa jambo hili zaidi. Sasa mwisho, kuna mambo ambayo hayatangoja kikosi kazi na kadhalika, sisi tutayafanya wenyewe kama wizara kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo. Lakini kabla hapo niseme tu kwamba tunawategemea sana washirika wa maendeleo kama rafiki zetu. Tunaamini kwamba wanayo nafasi kubwa, lakini tunaamini kwamba pia sisi wenyewe kama nchi, kwa sababu rasilimali zetu hizi ni sisi wenyewe, misitu, miti, na wananchi hawa ni Watanzania wenzetu, mama zetu, dada zetu, wadogo zetu. Wajibu wa kwanza ni wa kwetu wenyewe kufanya jambo hili, lakini tutashirikiana sana na washirika wa maendeleo, kwa sababu nishati safi ya kupikia sasa hivi ni ajenda kubwa sana ya kidunia, kama ambavyo zilivyo ajenda nyingine. Kwa hiyo kuna mambo ambayo sisi tutafanya. Kwa mfano, la kwanza ambalo limezungumzwa sana hapa katika mjadala huu ni utafiti wa kina kuhusu hali halisi ya nishati ya kupikia, kwa sababu takwimu zimekuwa zinatajwa sana katika mkutano huu, na kuna baadhi ya watu wamelilia sana usahihi wa takwimu. Kwa hiyo sisi katika miezi mitatu ijayo tutaanza project ya kufanya a very thorough baseline survey, na tunashirikiana na European Union kwenye jambo hilo, na pesa ipo na kazi hii itafanyika, ili tunapolienenda jambo hili na kikundi kazi kitakapoanza kazi, basi kazi yake iwe inapata faida ya ushahidi wa kiutafiti na takwimu, sio kubunibuni kwamba sisi tunadhani kule Gairo watu wanakata sana misitu, alafu basi inaisha. Wanakata kwa kiasi gani, kwa kasi gani, miti gani, kwa nini na kadhalika. Kwa hivyo ndio tutakavyoenda kwa kushirikiana na wenzetu wa European Union. Initiative ya pili ya wizara ambayo tutafanya ni kuna kitu tunaita National Gas Utilization Master Plan. Mimi nimeikuta wizarani, nilivyoisoma mara ya kwanza, pamoja kwamba ni maamuma, nikagundua ina changamoto. Tukaitana wataalamu wakasema kweli ina changamoto. Kwa hiyo tumekubaliana tutai-update na tunazo resources. Kwa hiyo huu unaitwa mpango kabambe wa matumizi ya gesi asilia. Make kumekuwa na maneno gesi Mtwara haionekani, inaenda wapi, mbona iko hapa, haifiki majumbani.
hii National Gas Utilization Master Plan ndio itatoa hayo majawabu. Itaweka mazingira ya uwekezaji katika kusambaza gesi majumbani, kwa sekta binafsi. Itaweka mazingira ya kutenga gesi kwa kila matumizi. Gesi ina matumizi ya viwandani, ina matumizi kwenye usafirishaji, ina matumizi kwenye mapishi. Kama huna utilization master plan ya uhakika, hawezi kufika. Kwa hii tutafanya, pesa tunayo, na kazi hii itaisha ndani ya miezi mitatu. Itatusaidia. Tuna plani nyingine tunaita LPG promotion plan. Hapa imezungumzwa mitungi. Sio mitungi ule wimbo kwa wale vijana, sio mitungi ya gesi. Tutakaa na wadau, nashukuru wameunda chama chao. Sisi tunazo resources za kutengeneza promotion. Tulikuwa na mawazo ya juu ya namna ya kupromote ifike kila kona katika nchi hii, ambayo itahusisha financing instruments mbalimbali, ikiwemo bima, ikiwemo mkopo kidogo, ikiwemo mita, ikiwemo na kadhalika na kadhalika. Kwa na hiyo Mike, baada ya muda gani inaisha hiyo promotion plan? Miezi mitatu na yenyewe. Tunazo initiative nyingine ambazo ningependa Bwana Rea njoo za kwetu, Engineer Said njoo useme vizuri. Sasa huyu ni mtu wangu pale, na yeye tumejitutumua na hii initiative ya ili jambo la mapishi safi na salama linasimamiwa na wakala wa nishati vijijini. Nimemwambia aseme mambo fulani mazuri tunayofanya mwaka huu kwenye mapishi safi na salama. Asante Mheshimiwa Waziri, na mimi naungana na wengine wote kupongeza kwa kukamilisha ile jambo kubwa na mipango yote ambayo umeelezea. Kwa upande wa wakala wa nishati vijijini, kwanza mimi naitwa Hassan Saidi, ni mtumishi wa wakala wa nishati vijijini. Kwa upande wetu ambao ni wakala unaofanya kazi chini ya Wizara ya Nishati, tumeshakuja na mpango kwa ajili ya kusaidia kufikisha nishati bora ya kupikia vijijini. Na kwa mwaka huu wa fedha tumetenga bilioni 23 zikitoka serikalini na grant kutoka World Bank, na pesa hizo tumezigawanya kwenye mafungu matatu. Moja, tutashirikiana na TPDC, tunatoa capital subsidy kama ambavyo tunafanya umeme na TANESCO, na upande wa kusambaza gesi asilia tunafanya na TPDC. Hii ni safari ambayo tumeianza na tutaanza kwenye mikoa ya majaribio Lindi na Pwani. Hiyo ni moja, na la pili tunatarajia kusambaza mitungi ya gesi LPG kwa kutumia RBF, Result Based Financing. Tunatarajia kusambaza mitungi 100,000, na pia tunakuwa na mpango wa kusambaza pia majiko banifu, yani majiko bora ambayo yanatumia biomass, hii kuni na mkaa. Kama ilivyoelezwa asubuhi, sio rahisi watu wote kuhamisha kutoka kwenye hizi traditional form za nishati za kupikia kuwapeleka kwenye nishati bora. Kwa hiyo tutaanza waendelee kutumia hizo nishati, lakini katika mifumo bora zaidi. Na haya majiko bora tunayozungumzia sio jiko mradi tu linaitwa bora. Jana Mheshimiwa Rais wakati anakuja kwenye banda letu la REA alitoa angalizo kama haya majiko mnayosema bora mengi yana mashaka. Sisi tunazungumzia majiko bora kweli, na ubora wa majiko unabebwa na vitu viwili. Moja ni thermal efficiency, ule uwezo wake wa kubadilisha ile fuel ambayo iko kwenye mkaa na kuni kuipeleka kwenye hiti na kuweza kupikia chakula, na pili ni kuziwia utokaji wa gesi ambazo zina athari. Kwa ufupi, mwakani tunaanza na mipango hiyo, na mipango yetu itaendelea, na kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, hili jambo ni kubwa. Sisi REA ni sehemu moja tu ya watekelezaji wa upelekaji wa nishati bora za kupikia vijijini kwa upande wa serikali, lakini tunaamini tutakuwa na engagement ya kutosha kwenye private sector kufanya hili jambo. Mheshimiwa Waziri, naomba niwatoe wasiwasi watu. Jana wakati naongea kwenye vyombo vya habari, watu wengi walituma message, sasa mnaacha umeme mnaenda kwenye nishati ya kupikia. Hapana. Shughuli za kuendelea kusambaza umeme zinaendelea tena kwa kasi kubwa zaidi,
na tutaendelea pia kusaidia usambazaji wa nishati bora ya kupikia vijijini. Mheshimiwa, asante sana. Asante sana. Sasa wakati mimi nimeteuliwa nafasi hii, nilikuwa nafanya sample, nauliza watu niambieni kirefu cha REA. Na zaidi ya nusu walikuwa wanasema Rural Electrification Agency. Actually sio Rural Electrification, ni Rural Energy Agency. Ile E pale wanadhani ni electrification. Na wengi kabisa. Kwa hiyo nikawaita mabwana, nikawaambia sasa ninyi kuna shughuli gani ya nishati zaidi ya kupeleka umeme tunafanya? Ikawa hamna. Kwa mara ya kwanza watu wa REA ndio tumetenga fedha safari bilioni 10 za kwetu na zilizobaki za washirika wa maendeleo kufanya nje ya umeme, kufanya nishati katika ujumla wake. Na hii ya majiko banifu itabidi tuzungumze, kwa sababu sisi tunaenda kwenye nishati safi na salama. Kwa hiyo tunapeleka mitungi 100,000 safari, tunaunganisha vijiji kwa gesi ile ya Mtwara. Maeneo mangapi? 100 kule Lindi. Hapana, na Mwanambaya, Pwani. Kwa hiyo tunawapa TPDC bilioni 6 kwa ajili ya kusambaza hapa mjini zaidi. Kwa tumeanza kidogo kidogo. Huu mkutano sio mwanzo, sisi wenyewe huko nyuma tulikuwa tushaanza kuhangaika na kutenga viela kidogo na kadhalika. Kwa hiyo tutaendelea. Kwa hiyo REA tutagawa mitungi 100,000, nadhani tutaongeza. Nadhani tukikaa tutaongeza. Inaweza ikafika 200,000 mwaka huu. Yes. Kabla ya mfuko, kabla ya budget inayokuja. Sasa pia waliohudhuria mkutano wa leo asubuhi hapa kwenye plenary ya kwanza, kulikuwa na mjadala mkali sana. Mzee wangu Profesa Ishangoma yupo, Romanus. Yuko? Kwa hiyo huyu mzee wangu wa siku nyingi tangu niko mazingira tulikuwa naye, anaitwa Mtata. Kwa leo nikamwalika, alikuwa hajaalikwa na watu wangu, nikamwalika aje hapa atuchokoze, na kweli akatuchokoza. Na kwa hiyo mzee Shongoma, ndoto yako itatimia kwamba mapema mwakani sisi wizara tumeshapata pesa, tutatengeneza kitu kinaitwa mkakati wa nishati ya tungamotaka au biomass strategy. Kwa sababu ni kweli hii nishati ya kuni na mkaa ipo, hatuwezi kutengeneza sera kwa sababu sera ya nishati ipo, lakini tutatengeneza mkakati wa matumizi na udhibiti wa nishati hii. Kwa hiyo ni initiative nyingine ambayo tutafanya ya biomass strategy. Mwisho ningependa kumwalika rafiki yangu Elizabeth na Lamin wa EU come on stage. Hawa ni washirika wetu wa maendeleo ambao na wenyewe tumebanana, na wenyewe tumesema lazima watangaze kitu hapa kama matokeo ya jambo hili. Sasa mwezi uliopita nilikuwa Norway. Last month, it was on last month in Norway. It was in end of September. End of September, yes. Nilikuwa Norway na nilikaa siku nyingi, week in Oslo. Na nilikuwa na mkutano mzuri sana na waziri wa maendeleo ya kimataifa wa Norway, Minister for International Development. Kwenye mkutano ule sikuongelea kitu kingine chochote zaidi ya nishati safi ya kupikia. Na nikasema Norway sasa tunaomba mjielekeze huko. Na mimi nikatangulia nikamwacha balozi. So I left you there after we finished the meeting. And I understand you have something to say after I left. So please, karibu. Asante sana, Wasiri. Wasiri wa Nishati, January Makamba. It's a pleasure to be here, and hongerena sana for this conference. It's been wonderful. It's been well organized, international standards,
It's been on a very important subject of transition from dirty energy to clean energy. And it has been very timely, as you are now leaving for the International Climate Conference, the COP27. And I think at the global level, there is increased commitment because there's an urgency that we need to see action to address climate change. And discussing clean cooking is very important in that perspective. So let me say once again that this conference has not just been any conference. I've attended many conferences discussing clean energy and throughout my long career, and I must say that this was different because you presented all the arguments. I remember when I first came to Tanzania and we had this small group of ambassadors meeting in your office, and we discussed the challenge of charcoal. And we had long discussions, very good ideas, but we were so few and we didn't have the mechanisms for bringing it to the level we have seen today. Yeah. So now I think the difference is that you've presented all the arguments in a broad perspective, not only environment, not only gender, but health, children, preventing sexual-based violence, providing more time for more studies for children, for more productive economic activities for women. And I think you've taken it in the whole integrated perspective. And you presented a platform for the president so that she could be able to come with her vision, which is a holistic perspective, an integrated perspective, seen from environment, climate, energy, health, education, and gender, which you need to solve this maybe a small problem, but as she said, it has a lot of impact and consequences. So without this holistic perspective, I think Tanzania will not be able to move as you have been mandated to do. So yes, when we met in Oslo, we had a good dialogue with our Minister for International Development, and she said, yes, Norway is a great champion for clean cooking. We talked about many things, but that was one of them. And we have supported many global, regional initiatives, from programs with the World Bank, with the UN, but also the Global Clean Cooking Alliance. And you know, they have some convening power, and there was this meeting in Accra. This was supported by Norway. And we are glad that you also have this national dialogue in Tanzania, like we have had over the last 2 days. So we are ready to work with you. We have been in Tanzania for 60 years. We have a partnership on energy for 50 years. We have worked on hydropower, on institutioning, strengthening, education, you name it. So clean cooking could be also part of our partnership. Will be. Will be. In addition, I would also like to add that Norway is a close partner with Tanzania on climate issues. And we also had a visit of our Minister of International Development to Tanzania early September, and you just missed her by a day or so. But we had good discussions with the President on the need for more action on climate issues. And we have a long-standing partnership, which we are ready to renew. And I think maybe there will be discussions during COP27 for that. I'll see her also in yeah. So please remind her on this, because I think clean cooking should be seen in that perspective. And thirdly, let me also say that Norway is a renowned partner on gender issues and women empowerment. And I think we have heard today very strong voices from my friend Anna Tibajuka, from Gertrude Mongela, on the need to also see this as clean cooking should be a liberation of women, should be human rights for women. So in that holistic perspective, we are ready to work with you. And you've got a lot of advice today. Yes. To see this in a holistic perspective,
not only money and projects and technology and finance, that's important, but I think what has been said about education, communication, awareness raising to get everybody on board, like you've had everybody on board here today, I think that's important as you walk in the future. So let us work together. We are ready to partner with you, and we are ready to be invited to the office and discuss it. Hongera sana. Thank you, Asante sana. Kwa hiyo, we will talk, but we at a good space with the minister and the rest. So European Union kama mlivyosikia balozi wao juzi, ni washirika wetu wakubwa. We work together very well. There is a 17 million euro committed to clean cooking by the European Union. We spoke about more, and we are going to meet some big European Union Commission people in Egypt, and we'll talk about more resources for clean cooking. Kwa hiyo wenzetu hawa kama alivyosema balozi wao jana, wameweka pesa nyingi sana kwenye euro milioni 17, na tunataka waweke nyingi zaidi. Sisi tunataka tuwe na limitless resources for clean cooking, yani tuwe na pesa ambazo zinatosha na kuzidi kwenye hili jambo. Kwa hiyo resource mobilization pia ni jambo kubwa, lakini kwa sababu ni washirika wetu, tunataka aje aongee kidogo kuhusu wanachofanya na wanachotaka kufanya kwenye jambo hili. So welcome. Karibu. Thank you very much. So I have already a good news. It's a 30 million euro. So you see, we have already increased. So in just a few, but I will explain further in more details. So distinguished guest, Mr. Makamba, ladies and gentlemen, honorable mamas, which inspired us today. Thank you so much. So as well, very impressed by the organization of this event. We spoke only in September about the organization of this conference. And when you presented us your plans, we were very much impressed, supportive of course, but said already it was a challenge. And I see that you have more than achieved the challenge, because it's really impressive what you've been able to do in so few weeks. So congratulations for that. So with regard to the European Union, we support the government of Tanzania to move to a more sustainable and viable energy sector, which can sustain social and economic development. In this context, the EU has in place a number of ongoing initiatives in the energy sector. We work together with the government on the energy sector reform. We work on electricity in rural areas, and the director of the Rural Energy Agency has just before explained the type of action that is carried out. We work on energy efficiency, and of course we work also on clean cooking and renewable energies. So the total amount of funds dedicated by the European Union for the energy sector in Tanzania is of 437 billion Tanzanian shilling. So in the context of this conference, we have developed this sizable program on clean cooking that you just spoke about. The program is called Integrated Approach to Sustainable Cooking Solution. It's a total allocation of 30 million euro, meaning 72 billion Tanzanian shilling, for the period 21-25. It is actually, for the European Union, the biggest program that we have in sub-Saharan Africa related to clean cooking, by the way. It will be implemented, because I heard many of our regional commissioners, it will be implemented in Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma, Mwanza, Tanga, and Tabora. But as we said, let's see in the future, let's talk. And the overall objective is to contribute to reduce climate change impact in Tanzania. The specific objectives of the program are to increase the production of sustainable wood fuel in rural areas, and increase usage of modern and clean cooking solutions in urban areas, because we know that it is in urban areas that the challenge can be the most important.
So the launch of the program was done on December 21 in Dodoma with the Deputy Minister of Energy and with the head of the EU delegation, Manfredo Fanti. And part of it will be implemented by UNCDF, which has an opportunity to present its activities beforehand. So there will be one part, a cook fund, which will try to put new stove and new cooking solutions into the market. On one part will be in the rural areas to look at how to combat deforestation and the sustainable use of forest. As for the Cook Fund, it's a performance-based finance instrument which will provide financial and technical assistance to support the accelerated market rollout of clean cooking solutions, leading to improved environment, jobs, business opportunities along the different value chains. So there is a call which is launched now to the private sector. So, and we expect the eligible enterprises, including those who are here today, to apply to this call and propose the new technologies and get the support from us, together with the government, to be able to offer them to the different households in the country. The other component I spoke about, it's of 30 billion Tanzanian shilling, and it's about reinforcing the policy and regulatory framework, much needed, have a sustainable value chains for biomass fuel production, and also a huge awareness raising campaign. And I know that Minister Makamba, you have a lot of ideas for this awareness raising campaign, and we are more than happy to see how we could design it to make sure that we reach out a maximum possible number of people to sensibilize them about that. So last but not least, I would like to mention our expectation about the program. It's about increasing the share of the population in Tanzania with access to sustainable, renewable energy efficiency and modern cooking solution. It's to support the private sector development and job creation. It's also to, and I'm stealing the words of one of our members here, to get women out of the smoke. So there we would like to promote gender equality, support women's economic empowerment, and give women a voice in the energy sector. So I like very much your idea of getting out of the smoke. I'm not sure how fast we will be able to do that, but we have given us some light at least to see a bit the direction to go. I would like to finish by mentioning the National Biomass Energy Strategy that we are very glad to support and hopeful that it will be, let's say, serving your purpose and your objectives from that point of view. I'm ending here. And I hope the European Union will be able to stand together with you to go along this journey to install clean cooking into Tanzania. Thank you very much. Asante sana. Kwa hiyo tutaendelea kushawishi washirika zaidi wa maendeleo tushirikiane nao katika hili eneo. Kwa hiyo mwisho kabisa ni shukurani. Nawashukuru sana, nirudie tena kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuja, mawaziri wenzangu kwa kuja na kuniunga mkono na kutia uzito jambo hili, Mheshimiwa Kairuki, Mheshimiwa Gwajima, Mheshimiwa Jafo na Mheshimiwa Kairuki, Mheshimiwa Gwajima na Mheshimiwa Jafo. Na kwa kuzungumza pia katika mkutano huu. Nawashukuru sana mama zangu na viongozi wangu kwa kuja na kuniheshimisha. Nawashukuru wabunge wenzangu sana kwa kuja. Namshukuru makamu mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi ambaye amekuja leo. Na imani kwamba kama Chama cha Mapinduzi siku zote tumekuwa mstari wa mbele kuzungumza mambo yanayohusu ustawi wa wanawake. Naamini hili ni jambo jipya ambalo tukilitia kwenye ilani na kulirasimisha, basi litatusaidia kujenga uhalali wa kuendelea kuwaongoza Watanzania vile vile. Kwa hiyo nashukuru kwamba umekuja na umeona. Na washukuru wadhamini wetu, Taifa Gas, REA, TPDC, Oilcom, TMJ Hospital, Oryx na Songas. Tunashukuru sana kwa kutuwezesha na kusaidia.
Nawashukuru sana dada zangu wakuu wa mikoa Tabora, Iringa, Morogoro na Shinyanga kwa kushiriki, na washukuru washirika wa maendeleo, wazungumzaji wote, moderators, ndugu yetu Austin. Kamati jana nilileta hapa, lakini katibu mkuu na timu yake yote kwa kazi nzuri walioifanya. Washirika wenzetu wa sekta binafsi tuliofanya nao, waliotoa huduma, na watu wote waliochangia na kushiriki kwenye mjadala kwa njia zote, kwa mtandao na hapa, na kwa kweli wahudhuriaji wote. Naamini mjadala huu sasa utaenda mbele zaidi. Ambacho kikubwa tumeondoka nacho ni elimu, 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 hamasa, 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 ushawishi, 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 na tutaendelea kufanya hivyo. Na basi imani yangu ni kwamba tutakapokutana tena, Mungu akipenda, tutakuwa na la kuripoti zuri zaidi kuhusu hatua tulizopiga. Lakini siku zote tukilala, tukipumua, tukifikiria, tujue kwamba kama nilivyosema siku ya kwanza, tuna Julia. Naomba Julia tukae kichwani. Na wengi walikuwa wanauliza ni kijana, huyu ni binti. Lakini kwa mazingira ya kule analazimika kugangamala. Na mimi binafsi kinachonisukuma kabisa kwenye jambo hili ni siku moja, hata kama hatupo, hata kama sipo, walau kazi tuliyofanya iwezeshe picha kama hii isiwepo tena. Hicho ndio kinachotusukuma. Kwa hiyo asanteni sana, Mungu awabariki sana. Kwa mamlaka niliyopewa na Mheshimiwa Waziri wa Nishati, natangaza kuhairisha rasmi kwa mkutano huu. Karibuni chai hapo nje. Sidhani kama kuna chai, lakini hakuna chai. Kwa hiyo tuendelee ku network, naomba tuendelee kubadilishana business cards, tuendelee kuongea, tuendelee kujadili, tuendelee kuweka mikakati ya kupeleka nishati safi ya kupikia mbele. Kwa wale ambao bado hatujafanya QR code, tunaomba mrejesho wenu. Asanteni sana.